من الصبر، من الثقافة، من القدرة على التحمل لهذا النوع من المحتوى. فلازم برأيي أكيد ضروري نحن ننبسطوا، خاصة جمهور السوشيال ميديا عم بيكون أقرب كتير للي عم يقدم له فعلا هي المعلومة. انطلاقا من هذا الحديث عمر، طبعا نفس الشيء محتواك خلينا نقول بيندرج تحت محتوى يعني في معلوماتي نوعا ما، وكمان في جزء دسم مانو كتير لايت لكل شرائح يعني الجمهور اللي عم يتابعك. سؤالي ليش تم الاختيار لهالنوع من المحتوى؟ بيشبهك؟ حدا نصحك فيه؟ كيف لقيت حالك اخترت هيك نوع؟ اولا اهلا فيكم كلكم وشكرا على الحضور اللي بجنن كثير. والله صارت صدفه صراحه، صارت بالغلط كلها. كنت بمحتوى مختلف تماما، بس عامه انا اصلا طول حياتي عندي هيك معلومات ما لها داعي موجوده دائما من انا وصغير. طلع ما لها داعي، طلع لها داعي. بالضبط. لا، من انا وصغير اي شيء حوالي بدور عنه، اي شيء هيك، اي سؤال غريب، فصار يطلع هذا الشيء بمحتوى لا اراديا عشان انا شخصيتي بالاخير، والناس كانت تقدر هذا الشيء. بيوم وليله قررت اغير تماما، انه اصير اعمل عن موضوع بدل ما اعمل عن ترند او شيء عم بصير اونلاين. وهي المعلومات الصغيره الواضح الناس حبتها كثير، هي كانت تيجي بعفويه عن طريق موضوع الناس مهتمه فيه. يعني بفهم منك عمر، نطرت تشوف جمهورك شو تطلب، ولا قدمته بعدين جمهورك تقبلك لأنه طالعه منك المعلومة أو أنت اخترتها رغبان فيها؟ أظن قدمت بعدين الجمهور عجبه فكملت. بس كمان أنا طول حياتي ما بحب أفتح فيديو بحسسني إني راح أتعلم، يعني بديش أطلع على صورة العرض. تلعب على طريقة المعلومة لتوصل. أيوه. يعني بطلع صورة العرض، أخي شكلك متعب، شكلك بدك تعلمني، بديش أتعلم أنا، فلا عم بجيبها موضوع عادي. ممكن تطلع المعلومة حلوة، تقعد مع حدا تحكيها وهيك تفتح موضوع ايس بريكر حلو. فعن طريق موضوع حلو الناس مهتمه فيه. انطلاقا من هالنقطة بشر، هو كان عم بيقول انه فهم جمهوره، فهم شو بده وعرف كيف يكمل فيه. هل في داعي اليوم بالبلاتفورمز وبتنوع كل انواع المحتوى اللي عم نشوفها يتطلب الواحد يفهم جمهوره، ولا خلص هي شخصيتي وهذا اللي عندي الا ما توصل طالما انا تعبان على المعلومة؟ لا ضروري اكيد نفهم وندرس الجمهور. احنا بالنهايه عندنا منتج برودكت وبدنا نقدمه للجمهور. هذا الجمهور عنده وقت محدد بده يتابع فيه. هذا الوقت المحدد انا اتمنى يعني مسؤوليتي اني اقدم له شيء مفيد، مع انه عنده بجوز 3 ساعات باليوم او 4 ساعات، اتمنى ما يكون اكثر عم يقضيهم على السوشيال ميديا، اتمنى يكونوا اقل. بس لما يقضيهم يعني ما يقضيهم كلهم على اشياء ممكن ما تكون مفيده. فلما اشتغل له على هذا الشيء انه يكون مفيد له، يستغل هذا الوقت ولو ربع ساعه ولو نص ساعه على شيء مفيد. ولازم ادرس الجمهور، شرائح العمريه اللي عم تتابعني، لحتى هذا بيختلف بالمصطلحات اللي عم احكيها، المستوى التعليمي اللي عم يتابعني هذا بيختلف بمدى عمق وتقل المعلومه اللي عم احكيها، الاماكن الجغرافيه هذا بيختلف حتى باللهجه اللي عم استخدمها، اذا كانت بيضاء اكثر، فصحى اكثر، ولا عاميه سوريه اكثر بالنسبه لي انا. فهذا كلياته لا، لازم ادرس الجمهور، والا بكون يعني اكيد ممكن انجح بدون ما ادرس الجمهور، بس اتوقع النجاح بيكون افضل بعد ما ادرس الجمهور. في باكج من الامور، في شخصيتك وتعبك على المعلومه رح يوصل، هذا كفيل أكيد. والموضوع الثاني انك تكون مثل فاهم منتج، يعني خلينا نتفق هو اكيد منتج بالنهايه. يعني منتج طبعا المنتجات تختلف، في منتجات اتقل ثقافيا ومفيده اكثر للناس، بس هي بتضل منتج ولازم قد ما فيني غلفها بافضل تغليف لحتى توصل للشريحه المطلوبه. صح. يمكن النقطه اللي عم تقولها بتعارض السائد حاليا. بعمر صغير عمر عم تقدم شيء معلوماتي بهالطريقه، شيء يدعو للفخر انه شيء حلو، كونتنت جود كونتنت بات كول، اذا فيني غير بس كلمه من العنوان. يؤسفني او اسمحوا لي اقول بفتره عم يطغى فيها المحتوى السخيف غير الهادف ومسميات عديده، بس عم نشوف بالمقابل نوع محتوى مثل هذا عم يوصل وعم ينجح وله متابعين. هل في فترة صبر حسيت إن أو فترة يعني انتظار بمسيرتك حسيت إنه لا فقدت الأمل، ما عم يوصل، ما في ريتش، ما في ناس عم تستجيب، هذا الأسخف بيوصل، هذا فهمت علي كيف؟ يعني فهمتك. هي النقطة مرقت فيها فكرت تستسلم ولا لا كفيت وفي إصرار؟ هلا ما هو وين النقطة؟ أنا مريت بكل المراحل. أنا مريت بمرحلة كبيرة ما كنت هادف وطبيعي ايوه، يعني كان في قبل التجربه الهادفه مرقت بمرحله كانت حلو. واقعيا جدا. لو ترجع لنقاد الفن زمان، الفلاسفه تاعون الفن،
كان الفكره السائده عندهم انه الذوق الهابط اكثر شيوعا من الذوق الرفيع دائما. 70% 30% ممكن عادي. فاكيد لما تعمل شيء نحكي مش هادف راح تستقطب ناس اكثر عشان هو المطلوب اكثر. ومش غلط انه مطلوب. يبقى جربت الغير هادف وشفته وصل وقلبت على الهادف. وطبيعي جدا الغير هادف يكون بوصل لناس اكثر. طبيعي كثير عادي. عامة الناس مش دائما بدها تاخذ معلومه، بدها تتسلى احيانا، بدها تنبسط، بدها تبتسم لما تحضر شيء. طب شو اللي خلاك تغير بكل صراحه؟ آه طالما شفته غير هادف ونجح. اسباب شخصيه اوكي منها، ومن ناحيه شغل انا بيني وبين حالي ما كنت فخور بالشيء اللي بعمله. لما حد يسالني عرفني عن حالك، عمر ابو الرب بعمل يوتيوب، بديش اورجيك قناتي عشانك يو مايت جادج مي شوي، بس صح. هلا بكل فخر بفتح نطلع هنا عم بعمل هيك وهيك وهيك. صح. انا هذا فعلا الجواب اللي بدي اوصل له، انه اوقات اور ايمج او نحن شو بنقبل على حالنا، او نحن شو مكانك من الاعراب، هل انت راضي، هل انت فخور؟ شو رايك بشر بهالنقطه؟ انا بالنسبه لي بكل بساطه بدي ابني يوما ما اذا سالوه مين ابوك يكون فخور، يعني يكون فخور يقول انا هذا ابي، ويشتغل يعني اترك ارث، اترك ليجاسي وراي لبلدي. لا ونحن اكيد انا كسوري الشعب السوري بحاجه كثير لهذا النوع من المحتوى اللي نحن بنعمله، اللي هو التوعيه السياسيه، التوعيه بالتاريخ، توعيه بالعلم الاجتماع، على انه يعني اكيد كلاتنا بنعرف طبعا اول شيء الحمد لله على الحريه بسوريا حاليا. النصر يعني فخور انا بالانجازات اللي عملناها بسوريا والحمد لله، بس بحاجه نحن لحتى نرقب الصدع، لحتى نطلع من هالمرحله البشعه اللي مرقنا فيها. صارت مسؤوليتك اكبر. صارت مسؤوليتي مو لحالي، مسؤوليتنا كلياتنا، انه نحن ما في كثير وقت نضيعه على محتوى سخيف بصراحه. الترفيه انا ماي ضد الترفيه، الترفيه شيء كثير حلو، الترفيه مفيد وضروري، بس في ترفيه مفيد وفي ترفيه بضيع الوقت على الفاضي بصراحه. انا بالنسبه لي كمان هذا راي شخصي. ف يعني اول شيء بحييك على فكره، يعني على عن جد برافو. انت برافو انك انت اخذت قرار امام كل هالمغريات اللي بتقول لك انه انا ناجح، بكفي اني ناجح، وبكفي يعني ممكن يكون عم بعمل مصاري فهذا الشيء كافي. لا انك تترك ارث وليجاسي وراك، انه انت عملت شيء منيح وشيء مفيد، واذا وقفك واحد بالشارع وقال لك انه شكرا انا تعلمت شيء جديد بسببك، بالضبط. هذا بكفي بتوقع يعني. بتصفي بالاخير اهم شيء، جد اهم شيء تكون فخور بالشيء اللي بتعمله. وانت مش فخور بالشيء اللي بتعمله، مش فكره انك تكون مبسوط بايش تعمل، على قد ما هي في شيء غلط بالشيء اللي بتعمله واذا انت مش فخور فيه. لازم تكون فخور بالفن تبعك. بدك هاي الوقفه مع نفسك كل فتره، انه انا شو عم بعمل، انا شو عم اقدم، انا طالما بين ايدي حاليا اليوم باسهل ما يكون، باسهل الطرق، بلاتفورم، منصة صوت كانت الناس تحاول توصل للإعلاميين، مشان هيك نحن هلا تهمشنا ما حدا معبرنا لحتى يوصل صوتهم، ولكن حاليا الأقرب لك هو صانع المحتوى، هو صاحب رسالة أقرب صارت للمشاهد. فلا بالعكس بحس مسؤوليته لسه أكبر من الإعلامي التقليدي يلي قاعد خلف شاشات، أو مسؤوليته يعني كانت ثانوية نوعا ما. هي أمانة وخصوصا بالنسبة لصناع المحتوى السوشيال ميديا، انه عم يوصلوا للشريحه العمريه الاصغر بالضبط، اللي هي بتغب اكثر وبتسحب معلومه اكثر وممكن تتاثر حياتها. يعني احنا لما بنشوف برنامج اخباري وانا بالثلاثينات بسمع ممكن يتاثر 5% 10%، لما بيكون عمري 15 سنه يمكن اي شيء عم شوفه اخذه بكليته 100% وياثر على سير حياتي. فاذا انا شفت انه غايتي بالحياه اني انا شارك مثلا، مع احترامي لكل الناس، شارك اللايف ستايل تبعي، فهذا مو خط بزنس حقيقي، ولا هو خط حياه حقيقي طبيعي، هو عباره عن فقاعه قشره مو حقيقيه. الحياه فيها شيء اصعب كثير، فيها دراسه، فيها تعب بالجامعات وسهر اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. بدها سقفه هي. شكرا. البزنس خط البزنس الحقيقي بالحياه هو الخط الطبيعي اللي كل كتار منا مرقوا فيه، درسنا بالمدارس وفتنا على الجامعات وتعبنا بالمهن لحتى اخر شيء ننجح، وممكن يكون نجاح بسيط ونحن فخورين بنجاح اي حدا. مو كل الناس رح تقدر يكون عندها هذا اللايف ستايل الثقيل والحلو والبسط والسيارات واللبس. معظم الناس عاديين، وانا فخور اني اكون من هدول الناس العاديين، ولا اطمح اني غير اكون خارج هدول الناس العاديين. ذكرتني بحديث جيل صغير بشر عم نسمعه بهي الايام، يعني ناس عم تحكي ب10 و15 سنه، ليش لحتى ندرس فيني افتح قناه يوتيوب او فيني اكون يوتيوبر او تيك توكر. مع احترامي لكل اللي عم يعملوا هاي المهن، شو بتقول عمر لما بتسمع لجيل بهالعمر هالحكي؟ الدراسه مهمه، دراسه مهمه. ارجع على الاساس.
الدراسة شو ما تكون، لما تدرس أي شيء، لما تدرس بيثاغورس ثيورم اللي ما لها أي داعي بالحياة وما عمرك استفدت منها، أنت عم بتغير بمخك، أنت عم بتغير اللوجيك تبعك كثير. حتى لما تدخل تجاه صناعة المحتوى، أنا لاحظت إنه أحيانا ببطل أتعلم، إنه ما في شيء يجبرني أتعلم غير محتواي. طبعا إنه محتواي إنه أوكي في عندي بحث أسبوع كامل لفيديو، بس غير هيك أنا ما عم بطل أتعلم. فجديد غيرت هذا الموضوع، بلشت كورسز وات نوت. لا تعلموا، لا يعني انك صانع محتوى يعني ما تكون جيد بكل مجالات الحياه اللي حواليك ثانيه. مفروض تكون ملم، لو انك عم تتعب على المحتوى وعم تتعب على المحتوى. لازم عندك سكيل. هذا غير انه حاليا قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ 24 ما شاء الله العمر كله. حبيبي. بعد 20 سنه المشكله اكيد ما فيك تضل عم تعمل نفس المحتوى. شكرا. فشهادتك حتكون سلاح بايدك، تكون موجوده معي ومع انا شهادتي. يعني هو الفكر التقليدي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى بشر اليوم، لما عم نقول انه لابد من انه شهادتك ودراستك، الفكر اللي تربينا عليه اللي هو انه هذا هو سلاحك. لا هلا للاسف هذا الجيل لما عم يوعى على فكره انه نو نيد وعم يكونوا يوتيوبرز او تيك توكرز بلا شهادات، فعم تفوت بالحيط شوي، ولكن لابد يمكن انه نحافظ على هدول. ذكرت شغله على المحتوى السياسي او على المسؤوليه السياسيه اليوم. محتوى مثل محتواك بشر لابد من انه من اكثر يمكن انواع المحتوى اللي بيتعرض له نقد او خلاف راي او بيلزمك، ما بعرف اذا بيلزمك مثل التلفزيونات رماديه بالطرح. هل بتلحق هي الرماديه ولا بتقول لا هذا رايي ولازم تطلع صورتي ورايي مثل ما هو بغض النظر عن كل شرائح اللي عم يتابعوني؟ هلا الاسلوب اللي بنعتمده نحن هو ما في رماديه ولا في حياديه، لانه العلم ما في حياديه. نحن بنحط المصادر وانا ما بقول رايي ابدا. يعني ممكن يكون اللي عم اقوله اصلا ما عندي راي اتجاهه. يعني هو اصلا المشاهد برايي انا الشخصي مو ضروري يعرف رايي، انا مين انا لحتى يعرف رايي؟ في علماء صح. في باحثين قعدوا درسوا مثلا قضيه معينه ولا تاريخ دوله معينه ولا مشكله سياسيه معينه، قعدوا درسوها على مدى 20 سنه وحللوها وعملوا ابحاثهم فطلعوا بهي النتيجه، وهي المصادر موجوده قدامكم. فانا رايي بصراحه انا ماني مختص. انا بالنهايه لما بنحكي مثلا عن تاريخ شو بعرفني الدوله المغوليه، انا ماني مختص بتاريخ الدوله المغوليه، في ناس درسوا تاريخ الدوله المغوليه وهيك حكوا عنها، اما انا رايي فيها اتوقع المشاهد ما له اي بس هو صار يمكن كلمه خلينا نقول مؤثر او انفلونسر بشر كمان ممكن تنطبق عليك، وخلت الناس يلحقوا انا بدي اشوف فيديو بشر لانه رايه كذا. ليه رايه كذا؟ مو لانه في مصادر وفي شغلات هو متابع لا شافوا سياق فيديوهات معينه حبوا هذا الراي تمسكوا فيه صاروا يتابعوه. فنوعا ما انفلونسنج هذا الموضوع. هذا الشيء مرعب بالنسبه لي، انه هي مسؤوليه ومخيفه بالنسبه لي، لانه يعني بالنهايه الشهره على سلطه وهميه بصراحه. يعني احنا بنشوف انه كثير احيانا بيتم استقبال ممثل وبينسال على قضايا تاريخيه، بنشوف رياضي بينسال على قضايا سياسيه، له راي ما اختلفنا بس انه ناخذ رايه كمصدر. هذا بالنسبه لي شيء مخيف. انا على المستوى الشخصي اتوخى الحذر جدا بانه احكي عن علم بدون ما احكي عن علم. راي شخصي انا ممكن يكون عم اذي ناس او عم انشر معلومات مغلوطه وتاذي الناس، فبحاول قد ما فيني اهرب من هذا الشيء. بعد عن هي الصوره وتتقدم بس معلومه. بتوافقوا الراي بعتقد عمر؟ وبالحديث عن المسؤوليه بخوف الراي، بخوف كثير بخوف. يعني ما بتحب ينقال انه انفلونسر فعلا او بتحسها تستحق؟ لانه هي في ناس اخذتها بدون استحقاق، خلينا نكون صريحين. شو هي كلمه انفلونسر؟ كلمه انفلونسر مؤثر. مع مرور الوقت عم بلاحظ تاثيري. ما بتلاحظه، ما ببين قدامك لحد ما تيجي على مثلا ايفنت زي هذا وتوقف تلاقي ناس تيجي تحكي لك انا هيك صار معي، حضرت الفيديو تبعك هيك تجارب حقيقيه. بس على سيره التاثير بس حاب احكي شغله. فاخر فيديو نزلته كان عن قضيه صايره، جريمه كانت. اوكي مش في العاده بحكي عن جرائم، بس هي تحديدا كانت هيك انه راي عام. فغطيتها بالاراء المختلفه وجهتين النظر خلص اوكي. بس كان عندي تحيز لراي معين. احيانا بلاحظ على حالي اني انا بتحيز لراي معين عشان انه هيك حلو مثير للاهتمام. وكان انه الزلمه نوعا ما ممكن يطلع براءه من الموضوع. امبارح اجى ولد تصور معي، ممكن يكون هون طيب، ولو انت هون اسمعني كمان مره لما احكي لك هاي الجمله. اجى عندي بسلم علي بحكي لي شفت الفيديو تبع القضيه تبعك وهيك. قلت له اوكي، بحكي لي شو رايك انت؟ قلت له لازم ينسجن، شو ما يكون لازم ينسجن الزلمه، انه بالاخير عامل جريمه. بحكي لي انا شايف انه صح اللي عمله هو. اوف طلعت هيك بحكي له اسمع لا تعيدها بصوت عالي هاي. لا بس صح اللي لا تعيدها بصوت عالي. وينك لا تعيدها بصوت عالي.
احيانا مؤثر وبقوه، معناها مانك قليل. بتخوف، مع اني انا طلعت الرايين يعني شفت بتخوف هي. ستيل انه ممكن يعني فاهم علي. فالمسؤوليه كبيره مسؤولية. وموجوده. يمكن بدنا هيك مثل ريفرشمنت كل فتره نذكر حالنا انه بغض النظر شئنا ام ابينا، طالما انتم على البلاتفورمز وانتم على المنصات القريبه جدا للمشاهد يبقى انتم مؤثرين. يمكن طالما حكيت على فتره او حكينا جبنا سيره دمشق الحره حاليا، بشر مسؤوليتك بموضوع الازمات او الحروب قد ايه بتحسها هيك بتتضاعف؟ قد ايه بتحس في مثل يعني شغف او غاية انك توصل اكثر، او انه نفسك مثل غاية الصحفي الطبيعي لما بيكون بالميدان او بالاستوديوهات انه يوصل هاي المعلومة؟ بتحس دورك هون بيتضاعف؟ طبعا، لانه نحن بحاله فيها الاستقطاب على اعلى درجات وعلى مستوياته. الناس عم تسمع ومستنيه، في حاله عدائيه، مو عدائيه، خلينا نقول عم يستنوا لقطه، عم يستنوا غلطه. في حاله انه في طرفين او عده اطراف متواجهه بين بعضها، فعم يستنوا كلمه على الطرف الثاني لحتى يتبنوها. المشاعر كثير متقدة، فكمان الناس ممكن بسهولة فينا نجيبه اللي عنا. لهيك كمان هي مسؤولية كبيرة. أي نشر لخطاب الكراهية مرعب، أي نشر لخطاب تفرقة مرعب. إنه نحكي على نعمم أو نقول معلومات مغلوطة أو نقول ننشر إحصائيات مغلوطة، هذا كله مخيف. كله إذا كان بهدف إنه أنا أجيب شوية فولورز أو أجيب شوية شهرة بلا يعني منه. بصراحة كل واحد وقناعاته. أنا بالنسبة لي يعني حاتحاسب بيوم من الأيام قدام رب العالمين. أنا مرعب بالنسبة لي الموضوع، وراح أتحاسب قدام الناس. ومثل ما قلنا أنا بدي أترك وراي إرث يفتخر به، بأنه الناس تقول هذا الإنسان كان يجمع ما كان يفرق، كان يوعي ما كان يجهل. فالمسؤولية أكبر بكثير بفترة الحرب الثورة وفترة البناء. لسه أكبر بكثير إنه نجمع الناس بعد سنوات طويلة من التفرقة، انه نقول لهم تعالوا هذا بلدنا، بلد واحد، تعالوا كلياتنا نبنيه، وانه نرجع حتى نصلح علاقاتنا مع الدول الثانيه ومع الشعوب الثانيه بعد عقود من المشاكل. يعني حسيتها يمكن هلا مضاعفه هي المشاعر بعد ما نزلت زرت الشام وشفت اولاد الشعب اللي كان في تفرقه بينهم بهالطريقه، انه انا هلا بقى كمان إلي دور. وكنت سعيد جدا انه مستوى الوعي ومستوى المحبه بين الناس اعلى بكثير جدا مما نتخيل، والامل عم يطير بالاجواء. الامل والتطلع للمستقبل ان شاء الله. عمر، طالما قال قد ايه عمرك بشر قدام الكل، بعمر 24 سنه، يعني خلينا نقول عمر صغير، اذا الولد اللي اجاك وقال لك رايه بهي الجريمه، اجت ناس ثانيين عم تقول لك شو بدي بلش محتوى، ممكن تنصحهم يبلشوا او يبداوا البدايه اللي انت بداتها، وممكن بس يوعوا بعدين يغيروها لمحتوى هادف، ولا بتقول لهم لا يبلشوا من الاول محتوى مفيد مرتب؟ بلش بالشيء اللي حتبلش فيه شو ما يكون. ما عمرك بتضل على شيء بتبلش فيه. اظن بشر بوافقني بهي الشغله، بس وين ما تبلش حتلاقي حالك بمكان ثاني تماما بعديها بسنه او سنتين او فبلش جرب، شوف شو انت بتحب، شو الناس بتحب منك، وشوف وين توصل. بس بالاخير جد حتلاقي ساتسفاكشن مختلف من انك تعطي معلومه حلوه وتشوف تاثيرها على الناس. كثير شيء حلو. يعني بتتاكد او عندك يقين صار انه اي حدا ببلش لو بلش عشوائيا حيوصل للنقطه اللي راجع فيها نفسه، او انه انا شو عم قدم، بتخيل هل ظابط هل لا. بتخيل حيوصل نقطه انه بدي اعمل شيء شوي اعمق له دبث اكثر. ولا يعني انه الانترتينمنت مش الانترتينمنت كثير مهمه، كل انواع المحتوى مهم. ايه طبعا، مثل ما قال حتى بشر، موضوع مثلا حتى الترفيه والكوميديا، حتى بدنا نحكي دراما ونرجع لما قبل الكونتنت كرييشن، كانت الدراما الكوميديه هي من اصعب الانواع على فكره، ومو سهل ابدا انه يضحكك الممثل على المسرح او على التلفزيون. كثير شغله يعني مهمه وكبيره صراحه. الفرق هو قديش تعبان على الموضوع. حتى اذا بدك تكتب كوميديا، اذا بدك تكتب ترفيه بحت، اذا في وراه ثقافه وقراءه كثير، رح يطلع منتج حلو وثقيل ومضحك وخفيف ومسلي. بس اذا بده يستسهل راح يطلع مسلي وظريف بس فارغ ومؤذي. اكيد مؤذي بالضروره، اذا مو اليوم مؤذي بعد 20 سنه، يعني على طريقه التفكير تبع الانسان. بشر، طالما انت من النوع اللي خاصه بحديثك عم تقول عم تفكر لبعدين وعم تفكر شو بدك تترك وارث وهالكلام، نفس الشيء قلت له لعمر من شوي انه ما رح يبقى المحتوى نفسه بعد مثلا كم سنه. بتفكر من هلا انه مراحل تطور المحتوى عندك شو بدها تكون، ولا خلص انت مركز بالحالي اللي هو واصل وناجح نوعا ما وخلص بدون ما نفكر شو جايه بعدين؟ السؤال الغليظ اللي بيسالوه بالانترفيوز، وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟ وين بتشوف المحتوى بعد فتره؟ يعني هلا انا بالنسبه لي من اليوم الاول
كان مبني على الرسالة، ما مبني على فقط صناعة المحتوى، مبني على رسالة توعية بالعلوم الإنسانية، سياسة، تاريخ، على اجتماع، اقتصاد، فنون، سياسية. الرسالة بالنهاية كانت أكيد ذات أثر على المجتمع. فبغض النظر عن الشكل، الرسالة رح تضل مستمرة نفسها إن شاء الله. يعني حتى لو اشتغلت مثل ما عم نقول ترفيه، بس يكون في من وراء رسالة. حتى لو اشتغلت، ممكن اشتغل وثائقيات، ممكن اشتغل دراما، ممكن اشتغل أي شيء، بس الرسالة تكون موجودة من وراها، اللي هو رفع الوعي، رفع سوية الوعي والثقافة عند الناس، اللي هي رسالة الفنون بالنهاية، رسالة الإعلام الحقيقية اللي موجودة بالكتب النظرية قبل ما تكون بزنس وهدفها مادي بالنهاية. أحييك أنا على راسي. وكلمتك الأخيرة عمر. كلمتي الأخيرة، أعطيني إشي كويس هيك قوي أحكي. وحيي الجماهير. وحيي الجماهير. شكرا كثير على حضوركم، واعمل محتوى حلو، اعمل محتوى مفيد. أنا بدوري بدي أتشكركم، وقصة نجاح خلينا نقول ولو إنه بعمر صغير أكيد يا عمر، وإن شاء الله تكون انفلونسنج بالطريقة الصح. بشر يعني من دون شهادتي فيك مجروحة، وإن شاء الله دائما هيك الصورة الصحيحة أو الرسالة الصحيحة، لأنه هذا أهم شيء بشغلنا بصراحة. وبدي أحيي كل الحضور وأقول لهم إنكم محظوظين اليوم، لأنه شفتوا سيشن من بشر وعمر أبدا. شكرا. أنا آسف أعطيكم ظهري. That panel was incredibly moving and eye-opening. And now, you guys, the question we all ask ourselves, have you ever wondered what really is a content creator? Well, you're lucky, because in this session, we're about to unpack that. This panel, moderated by Khalil Green and featuring Nisha Shah and Damien Scotchless of Viral Nation and Will Dazovich. Please welcome them up on stage. Okay. Sorry we left you hanging. Oh, no worries. I'm the moderator, so I'll lead. How is everyone today? Yeah. So we're going to start this off the right way, and I want to see everyone who defines themselves as a content creator raise their hands. So who in here is a content creator? Okay, that's a good number. Let's clap for the content creators. Let's go. So a few months ago, I was told that I was going to moderate a panel called What is a Content Creator? And at that time, I was pretty nervous, unsure, even scared to define what a content creator is. But a few months have passed, I've prepared a lot, and right now on this stage, I'm still unsure and nervous and not quite sure exactly what a content creator is. But that's why I'm the moderator, and we have these amazing panelists with me today. And we're going to start with the first question that I want each of you to answer and fold your introduction into. Are you a content creator? So on the surface, no, but we all are content creators now. But my name is Damien Scotchless. I'm the Senior Vice President at Viral Nation Talent Group. We are a full suite talent agency with over 1,000 talent on our roster, 60 full-time agents. And I'm the suit here amongst these great content creators. Amazing. I'm Nisha, and my answer is yes, but with a bit of a twist. I spent 9 years in investment banking, and I'm also a qualified accountant. But I found my true passion is in taking financial concepts and breaking it down into simple, accessible, easy to understand tips that anyone can use in their life. I've seen firsthand how money or understanding money can completely change someone's life. I've also seen firsthand how that same knowledge is hidden behind the walls of the finance world. So for me, content creation has become a way to break down those walls and connect financial knowledge with everyday decisions that we're making in our lives. So yes, my goal is to help people financially design a life that they love, and creating content is a way for me to do that. I think everyone is a content creator, whether you want to be or not. If you have social media, you are one. And I am the epitome of a content creator because I came up on daily vlogging, where I documented every single day of my life for a matter of years.
And then my family, my friends, everyone grew a following, whether they liked to or not, and became a content creator. So I became this like content creation virus. Because back in the day, in 2015, no one was doing the whole like Instagram stories didn't exist. People didn't even know what the word vlog was when I tried to explain it to people. But the more people I introduced this to, it just started like popping up like the Matrix and Mr. Smith. So yeah, I think everyone is a content creator to a certain extent, and I just went full out. So okay, we're going to dive more into those answers as we go through with this panel. And I'll answer myself. I do see myself as a content creator. I make videos about education, history, and culture, specifically on platforms like Instagram and TikTok for at least the next week before it's banned in the United States. But the reason I define myself as a content creator is, I think, for me, the intentionality of how I'm posting videos and how I'm getting information out to people. But I'm sure everyone has a different definition, different criteria, different threshold. And I found one way to define terms that's easiest for a lot of people is to compare and contrast different examples. So that's what we're going to do today. We're going to do a quick, almost game show round of what is a content creator. I'm going to throw some names out there, maybe make eye contact with one of you to start and kick off defining if this person is a content creator. And the first name I'm thinking of, I'm going to go with Elon Musk. Everyone knows who Elon Musk is, right? I think his mom is presenting later today. So is Elon Musk a content creator? You know, you make content about finance and entrepreneurship, so Nisha, I'm gonna throw it to you. Is Elon Musk a content creator? Not in the traditional sense, okay. But I would argue, in a way, he is. So he tweeted about buying his dog a toy off Etsy, and that single tweet impacted Etsy's market value by hundreds of millions of dollars. And he knows how to use social media to clearly drive conversations and impact entire industries. And in a way, this kind of resembles what it means to be a modern content creator. At its core, it's the ability to inspire, the ability to engage, the ability to influence. And so if you just apply that to what we're doing, if you strip away everything else, it's not really about the follower count or the viral moments, it's about the ripple effect. It's about how you make someone feel when they're watching your content. It's about how you can help them think differently. It's about how you can spark a conversation that might change the way someone thinks completely or change their perspective. And so sometimes the biggest impact we can have is for our message to reach the one person that day that needed to hear it the most. I love that. And I know a lot of times when we're talking about content creators, we talk about the creator economy. And I'm curious with your background, is that monetization important for the definition of content creation? When you talk about impact, is it the fact that it affected Etsy that's important there, or is it any type of impact? I think the impact can be boiled down or really applied to what you're doing in your day-to-day. You don't need to scale or do something big to have an impact. You can just impact the one person that you're crossing paths with today. You can just impact the one person who's seeing your content today. And ultimately, when you do that, you're building trust with an audience who loves you. And over time, that is monetizable and you can scale that. That's how I see the trajectory in it. Okay, I love that. Okay, I think it's time for another name. How about Dwayne "The Rock" Johnson? Everyone loves The Rock, at least in my country, that's for sure. Damien, I know you've been in the entertainment industry for a while. How do you see a celebrity like Dwayne "The Rock" Johnson, someone like Jack Black even? Are they content creators? Yeah, 100%. You smell what The Rock is cooking? You know, the Rock, I think, was unique, you know, in terms of what we call traditional talent, to jump into this world pretty quickly. One of my former companies, Studio 71, did a production deal with his company to produce content for his YouTube channel pretty early on. And he's been able to really leverage everything that he does and create really a media network. And we talk about creators in general, we really look at them as media outlets, looking at the reach, the impressions, who they're able to impact, and really he's done a great job of continuing on, you know, in his day job, but, you know, really evolving from a WWE wrestler into an actor, you know, and then into a full-time content creator. And I think that, you know, looking at where traditional Hollywood is going, you know, there's been not looking up at our industry in quite the way that it should, but with
people like The Rock, Jack Black, and other celebrities that are really starting to embrace social as the whole film and TV landscape changes. It's been remarkable, and he's got a leg up, and 100% content creator. Got it. And would you say there's any celebrities that aren't content creators? Do you think like the definition of content creator expands to anyone in the entertainment industry in traditional forms as well? Yeah, I think the whole point of this panel is to talk about the definition, but I think the definition is a little bit of a spectrum. We can make arguments that they are content creators, but I think the key difference that I've enjoyed this industry for doing it for the past 14 years, coming out of traditional Hollywood, is the power to create and control your empire. As a traditional actor, you're subject to casting directors, producers, studio heads, and so you can have the best project, but if it doesn't perform well, or even if it does perform well, you're at the whim of someone's pen to cancel. But what's amazing with our space here is that you're able to create your universe in your world, and no one can take that away from you. And again, it's media. You're able to control that media and create that whole media network that no one can take away from you, unless you get canceled for something else. But no one can really take that away from you. And that's what's really beautiful about this space. So, you're seeing a lot more traditional Hollywood actors trying to get into it. It's kind of, funny, it's a little awkward, but as more and more time goes on, that wall that used to be there, being on the talent management side in Hollywood, you want to keep, in the past, you want to keep this veil between the artist and the audience. They were you didn't really know who they were, but now everyone's craving to know who people are. They want to know what their favorite ice cream is. They want to know what their cats' names are, and it's really impactful for celebrities and anyone today to share their life on social media. Yeah, I want to double down on that point, because you said the difference that you see is largely how creators have kind of ownership over like what they're doing. They're not necessarily being thrown around as much as like traditional celebrities. Do you feel like creators are moving to that point? And how does that change? For example, with like the management and the heavy agencies and all of the tools and people that are a part of the content creator economy outside of the creator, it's almost becoming a sense that creators are kind of being moved like celebrities in the past. Yeah, I mean, like I said, we really look at talent as media, and that's a very powerful thing. And our jobs as talent agents is to obviously monetize what the creator's doing, and really take that kind of unsure of how to navigate contracts, unsure of what their value is, what they should be getting paid for a brand deal, and really empowering our creators to do the work, which is create content. Because if the creator is not creating content and growing and expanding, then it doesn't help the business that we're in. But we're here to help the creator monetize. So you're seeing a lot more teams expand as creators grow, and I'm a big advocate. Obviously, I'm going to be very partial that having an agent or a manager is extremely valuable for any creator, because we're really here to help you guys do what you do best and take all that stuff off of your plate. And Will, you already said you think everyone's a content creator, so there's probably no point in asking you about a specific person, but can you dive into that philosophy and why you believe everyone's a content creator? No. I'm just kidding. I wish I was as smart and eloquent as these two, because those answers are really good. I would have just said no to your questions to them. Oh, because, really? Yeah, I define a content creator as someone who that's their number one thing and that's what they're best at. So The Rock, I would say actor. Elon Musk, I would say innovator or engineer or whatever he's known for, but he's not known for as a content creator. I say this because I've done so many things. I've been on reality TV shows. Yeah. I was a professional athlete. So I would love to be introduced coming into this thing as national record holder in free diving, Will Dasovich, but that's not who I am or how I'm known for. The best thing I am good at is content creation, because that's where I came up. Mm-hmm. That's where I put the majority of my energy and creativity in everything I do. So personally, I would define a content creator as someone who really just embodies that, and that's what they do. Because at the end of the day, we are all content creators to a certain extent, but to be defined as a content creator I think it's a big meaning. Like, that has to be your number one thing.
Well, the juiciest part of any panel is the disagreements. So do any of you want to double down on your points? And Let's go. Do you think if it's your number one goal is creating content, then that becomes you as a content creator? But actually, I would argue that your goal is to reach these world records, and content is your way of showing that you're doing this and showing your work online. do you concede already? I can see Wave the white flag. she's too good. She's too good. It's the British accent, you know, that just makes her sound three times smarter. What I'm saying is not supposed to say. Yeah, if you're good at it, then yeah, if you're good at it. But that's the thing, you're completely right. Everything I do, all these challenges that I overcome, everything I do in my life revolves around the content I create, and I can tell a story about this. Because there are people who have way more national records than me. I'm very low on the list when it comes to a sport of free diving. But why my videos go more viral than anyone else in free diving is because I just know how to craft and tell my story and make myself look cool, even though I'm not that cool, but I just know how to storytell it that way. So that's why I'm not the professional athlete. I'm a content creator. When it comes to like a bit of a chicken and the egg, which came first? For you, was it the content came first, then the crazy challenges, or the crazy challenges and the desire to do that, and then the content came along with it? I graduated college, and then I wasn't ready to go in the working world. I studied business like you. But I'm not smart, so I just struggled through school and all of this, and I can barely stay in a classroom for 5 minutes. Even this gives me like PTSD of my childhood being in a school. I cannot sit down in a chair for more than 5 minutes without feeling like I'm going crazy. I would prefer to squat right now, be in the splits, stretch. I would prefer to just like, I prefer to walk around and talk like this because I have I have way too much energy for my own good. But yeah, going to the point. Sorry, what was the question? No, it doesn't matter at this point. That was a great spiel. I was just basically saying, for you, like, which came first, the content or the? Yeah, so I graduated college, and I just I went to Asia. I started backpacking for a few months, and then I felt like I lived a really cool, interesting lifestyle, which sounds really narcissistic looking back on it. But I really felt like my life is a TV show, so I just started filming it on an iPhone 4, which didn't even have Zoom back in the day, and a GoPro 4. It was the first thing that had like a screen, and then I just documented my daily life, and then it just started going viral, and then I basically created a TV show out of my life. I wanted to be on TV and be, and have that, because I thought I resonated with people, and I thought I was funny, and I just needed an opportunity to document that. Yeah, so I pitched my entire series to production houses and networks, saying I will go viral, I'll be like a star or whatever I said, But everyone was like, dude, who are you? What are you? Get out of here. So I just used YouTube and social media as my own opportunity. As a conduit to like get your information to create my own TV show, and then it worked out. And now I'm stuck in Southeast Asia 10 years later, still doing the same thing, traveling the world and just having fun. And now I'm just a professional have funner, and I just film it. Yeah, well, I love that. And this is exactly why this industry is so great. Because working in Hollywood, there's so many gatekeepers, so many people are going to tell you no. You have the biggest highs, you have the biggest lows, but you go out there and do it yourself and make things happen. And that's what's so beautiful about this industry and about everyone in this room, is that we're all creative people, and you don't have anyone telling you no. You can go out and do it, you can build an audience, and also build really interesting niche audiences. That's been the most fascinating thing for me. We represent someone who is a salad chef, and I've learned that there's a salad community that's very passionate and very engaged, and I think that's like really great. And you have like these subcultures that argue with each other, and you're just like, what are you guys even talking about? It's like, and you walk around a conference like this as well, and you could be next to someone who's got 20 million YouTube subscribers, and someone might not even know who they are, and it's just very interesting. But you're exactly right. It's like you bypass the gatekeeper. And that's what's beautiful about this, and no one can take that away. And that's what's great about this industry, is that no one's going to stop you.
everyone's got a phone in their pocket. You can shoot content, upload it, build an audience, build a community, and bring positivity to the world. Yeah, it's a meritocracy, and you're in charge of your future. And just building on what you're saying, in the TV industry and all these other places, it matters on who you know or how much money you have. And for me, I didn't know anyone that can help me get in, so I created my own door, and that was just starting a YouTube channel. Yeah. And then, yeah, it manifested into me being here in Dubai, getting to hang out with a bunch of people who are way smarter than me, and I just act like it on stage. But yeah, I just have fun, and then it's transparent, and then it works out. No, I love that story. Yeah. I love you sharing your story as well. I know, Nisha, you have a very amazing story. And I want to tie your story almost into the definition of content creation. So for the audience, can you just walk us through that journey and pinpoint that specific moment when you turn from a civilian to a content creator? So I created content alongside my day job in banking for a good year. And what people don't know is that I did it for about 9-10 months. And it took me 10 months to even hit my first 1,000 subscribers. Really quickly, how long were you in banking? 9 years before that. 9 years. Yeah, I was in banking for 9 years. And in that time, I knew that I had gained so much insight into the finance world that wasn't out there publicly or easily accessible. You have to pay hundreds of dollars or hundreds of pounds to be able to get that same information. So that was the bridge that I saw. And I didn't know how I was going to do it, but it came around to just doing it consistently, every week, turning up, simplifying finance in a way that I know I could do, and leaning into my niche. I think everyone has this unfair advantage. You might not know what it is right now, but if you trace your story back and see the things or the challenges that you faced over time, when you accumulate all of that, you will realize that you have an unfair advantage that puts you ahead of anyone else who's creating something, and that's your seat that no one can take away. And then you create content around that, and or you'll find the people that resonate with it the most. Absolutely. So that was how I started. Yeah, absolutely. I love that story as well. And Damien, I know Viral Nation obviously works with content creators. You have, I'm sure, backroom meetings, defining who the creators are. Can you give us a glimpse into what that line is for you guys, or just for you in general? What is a creator? What is a creator that you Yeah, first and foremost, we want to sign someone that has a strong point of view, someone who's consistent with their content. But we really look for, numbers aren't everything. We rep mega creators, we rep developmental creators, and some of our small, what you call micro or nanos, have an amazing engagement, and brands love working with them because they're converting. So, I use this term all the time called magic and metrics. So when those two things combine, that's the perfect combination. But as someone who's passionate about talent, working with talent, all types of talent, it's you also get this feeling, and also you can see something potentially in someone that they may not see in themselves. And so that's the real rewarding thing as a representative, is to be able to take someone from their small point here to growing them and being a part of their growth. Nothing's more fulfilling for me than seeing someone be successful and being a part of that journey. And you build really strong relationships with talent, but it's the talent agency business. As any business, talent can come and go. No one's going to stick with you potentially forever for the duration of their career, and there's various reasons to change, and even agents within our own company, we have moved talent around because sometimes there's not that actual fit, but it really comes down to a personal connection. Who's ever representing you, you want to make sure that that person understands you and understands your goals, and that they're also extracting that from you. They're not just trying to do deals and move on, but really try, it's a big part of it as well, but to make sure that you have that personal connection, because that's how everyone succeeds. And it's okay if that particular person is not the one for you. This is a relationship business. But the key thing we look for is engagement. And also, it depends on how the roster is looking too, but we also organize by genre as well. So we have everything that is cohesive. So like our entertainment comedy group, that's where all of our the talents of that genre sit. And also in terms of the buyers, everyone goes into that group. But ultimately, it has to do with that spark that it's so cheesy and so oversaid, but it's like that X factor, that's something that you feel that personal pull to somebody,
and it's really fulfilling when they don't see it for themselves, but you help them realize it, and they have the success. That's the most fulfilling. You're saying the magic in metrics Makes the X. That's perfect. I know, That's cheater. perfect. And Will, for you, before we enter Q&A, like 1 minute, what advice would you give someone to make that jump that you said before, that intentional jump to becoming a content creator? Because it said it has to take intention. It has to take becoming your full-time thing. So how does someone get there who's not quite there yet? I would say if you really want something, then you will work harder than anyone else in the room to get it. I'm nothing special. I'm not creative. I can't play an instrument. I can't sing. I can't dance. My sister, who's in the room somewhere, oh, there she is. Yeah, she's wave to the beautiful. sister. Oh, growing up, filming. everyone's like, oh, she's so beautiful and talented, and she's acts and does all this stuff, and everyone's like, what happened to you? Haha, it's a joke. You know, everyone always said that to me, and it's like, you know, as a kid, it's like, it's funny, but it kind of hurts a little. I'm not creative. I'm not special, but I'll work harder than anyone. And now people think I'm a really good storyteller and that I'm good at YouTubing and everything, but it's not because I have a natural talent. I just did this every single day of my life for years. I've spent my free time watching YouTube videos and just becoming completely obsessed. Obsessed to a point where I was like possessed by it, where I live, breathe storytelling, YouTubing, making videos, so that I'll be better than anyone else. So if you really want to be the best, you got to go in, sacrifice. I cut out every single person in my life that made me feel dumb or that told me what I'm doing is a waste of time or it's silly. There's only a handful of people in my life that told me that they believe in me. Was your sister one of them? Yeah, it was my sister, my parents, some girl I hooked up with at that time. I don't even know if she meant it, but it really it gave me the confidence I needed. And the fifth one is, I don't know, one of my friends, I don't know, maybe my Nana or something. But I cut out all my core group of friends who thought what I was doing was stupid, because it does look stupid. I was filming my life on a camera all by myself and editing videos, and but no one understood my vision that one day this is going to be successful. So I sacrificed my friends, I sacrificed family time, relationships, went through a lot of pain and suffering to get to this point, but I always kept in mind that pain and suffering is temporary. It'll all work out in the end. I know nowadays we care about mental health and all that stuff, but just 7 years ago, I don't even have the capacity to think about mental health because I was all into just achieving this one goal, and everything in my life is second. And if you don't understand that or accept me for that, then there's not room for you. So it doesn't matter how much you lack talent, as long as you want it more than anyone else, then I really believe you can be successful. And the only thing holding you back is fear, and in particular, the fear of judgments of others. Once you get past that, your life and your goals are limitless. Wow, that's that. I love it. I love that. Wow. The coffee's working. That's good. So we're going to open up to Q&A. I think we might have time for 1 or 2 questions. Does anyone have any? I saw this random person. Hi, I feel like you've been gesturing at this idea of content, but to be a content creator, we first have to define what content is. And I was really interested in your idea that it's not so simple as the word means something that is contained, right? But what does it mean to be a content creator and in the term of what is content? Yeah. Philosophical. Yeah, I mean, in our company, we say everyone is a content creator. Everyone's gonna be a content creator. We all have social media. We all, my content, I have 500 Instagram followers. I'll sign autographs later. But if you like watching cooking meat and children, that's my content. But it's really a point of view, and it's really creating something that people are going to enjoy. Even with my modest follower count on
Instagram, I know when I post something, who's going to comment and send me something back, or send me something, you know, or something is out there for a particular person, and everyone is out there creating a brand. Everyone is media. Even if you're just in, you know, a normal day job, you still have an image to maintain. You still have a personal brand, because that's how you get to the next stage of your career. That's how you get the next job. It's all about that image that you create. So content is really everything. And just with the expanse of the talent that we work with and the various genres and subgenres and these communities that I'm just like delighted to encounter, it's really great and it's really cool. And everyone's building communities and sub-communities within here. And with the advent of the internet, these people would have never have met. You know, we used to live in tribes of like 100 to 1,000 people. And with the advent of technology in cities and moving towards civilization, and now with internet, we can fully connect to anybody and find someone you have another connection with or another personal interest with. And let's just admit, argue in the comments. I mean, it's great. So content is really whatever you want to create and put out into the world, and your personal brand. I see content almost like a synonym for media in a lot of ways. I think we have one more comment that one more question we can take quickly. What else happened? Thanks so much. My question is for Will. How you stick to a plan, not to your mood? Because let's face it, all content creators here, sometimes we excited to shoot something, but I'm not feeling good today, maybe later, and you keep, you know, delaying what you need to do. So how you actually go past this and stick your plan, not to your mood? That's it. That's my question. Like, how do you stick to your plan in like 30 seconds, by the way? How do you stick to your plan in 30 seconds? Oh no, like how to stick to your plan and then... How you are sticking to your plan, not to your mood. You know? There's no option. You just do. You do every single day. You don't get to choose. Yeah. Because if you want it more than anyone else, then you'll do that. If you're not going to do that, someone else is going to make that decision. True. I remember me and my sister, when we were both coming up on YouTube, we were so busy this day, and it was 12 a.m. and we had no upload. I committed. I'm uploading every single day. There's not a day that goes by where I'm not going to produce content, because every time I upload something, I gain 1,000 subscribers or 2,000 every day. I need to hit this and keep going, and you suck it up. I remember me and my sister were just like, you know, just take a deep breath, burst of confidence, and then we just did it. And then you lose some sleep, take a nap later in the day, drink some coffee, and keep it going. Just go. You just do it. Okay, and with that, we've come to a close. Thank you so much. Thank you. I told you, it's hard for me to repeat. Thank you so much. And now it's getting about a little bit serious for our next topic that is actually concerning us all. Complexities and responsibilities of storytelling from war zones. It's moderated by Mu'in Jabir. Let's welcome him on stage. Drink. It's okay. I'm good. So Will, so inspirational. I loved it. Thank you. I was so. ما بعرف إذا هذا عم بيسمع. اوكي ماشي الحال. مرحبا، أنا اسمي معين علي جابر. بنتج بودكاست وكونسلتنت بالنهار وبعمل سردي افتر دينر بالليل. اليوم هيك حاسس برهبة شوي لأنه عم بحكي قدام أهم صناع محتوى بالعالم العربي. ما عم بمزح، بالعالم وبالعالم العربي. نحن مش بس صناع محتوى، نحن صناع سرديات جديدة، صناع أمل ونوايا حسنة. نحن صناع محتوى عرب. اللي بنعمله ما في مثله بالعالم، ما في مثله بالعالم أبداً. بالوقت يلي غيرنا بزوايا أكثر استقراراً طبعاً بالغرب
بيصنعوا محتوى خاصه بالروتين تبعيتهم، روتينهم العاديه اليوميه. نحن كعرب عم نعيش بين الحرب والهدنه، بين الفوضى والاستقرار، بين احلامنا وخيبات الامل. بس رغم كل هذا الشيء عم نقدر نستمر، وعم نقدر نستمر بصمودنا. بس العالم يحاول يسكتنا، نحن بنلاقي طرق نحكي فيها. بس الظلم يشتد علينا، منحاربه بإبداعنا، ومنحاربه كمان بإنسانيتنا. من خلال القصص اللي منخبرها منوثق بصوت وبالصورة الاستيلاء على ترابنا، العنف ضد إخواتنا وإخواننا، وسيطرة الطغاة على أفكارنا. بس كمان منوثق الأمل. نحن مش بس بنصنع الأمل، منوثق الأمل. وهذا الأمل منه متوفر بس لإلي ولإلكم، متوفر لكل شخص بيحضرنا ولكل شخص بيسمعنا. اليوم كنت حابب سلط الضوء على شيء أكبر من كيف فينا نعلي نسبة المتابعين، أو كيف فينا نظبط الأكويتي والبراندنج. أكيد هو القصص كثير مهمة، بس لأنه عنوان 1 billion summit content for good، قلت لحالي بدي أحكي عن الطرق الصعبة بس مش المستحيلة لنخلي هذا العالم مكان أفضل. بعرف إنه التحديات اللي بنواجهها كثيرة، بعرف إنه مواردنا أمرار محدودة أو حتى نادرة، حتى سلامتنا مش مضمونة يعني. والتالي الإخلاقي العاطفي اللي نحن بنقطع فيه كل يوم يعني على كتافنا بنحمله بيهد. It's not easy. بس يا جماعة حبيت لكم كمان إنه الإبداع أبداً ما بيخلق نحن مرتاحين أبداً، بيخلق بنار الشدة يلي بنقطع فيها. ونحن يا جماعة واقفين بهذا النار هلأ، مش بكرة، هلأ اليوم. بس العالم كيف فينا لكم، بس العالم يحاول يسكتنا، يحاول يغطي الحقيقة، نحن نحميها. بس العالم كيف فينا نقول يعني يكتموا الصوت، انتم بترجعوا بتعلوه. انتم منكم بس شاهدين على التاريخ كصناع محتوى عرب، انتم عم تكتبوا التاريخ بالاخر. الاجيال القادمه رح تشوف شغلكم تفهم واقع اليوم، يعني بلا صغر رح تفهم واقع اليوم. شجاعتكم اليوم دليل بكره. فبس كنت حابب اقول انه يعني منكم لحالكم اتكلوا على الكوميونيتيز اللي قدرتوا تخلقوها، اتكلوا على الكوميونيتيز، اتكلوا على العالم، اتكلوا على العالم اللي بتشبهكم، لانه هول هن العالم رح تاخذوا قوتكم منهم. عاطفتكم على بعض هي احلى ميزه عندكم. It's يعني compassion is your superpower, it's not your weakness. فبس هيك حابب لكم انه انا بعتقد العالم العربي بحاجه لكم، العالم بحاجه لكم، التاريخ رح يشكركم والمستقبل رح يتذكركم. بدي لكم تكفوا تستمروا بهذا النضال بصناعه المحتوى. واذا فيني انا هلا كمان لكم شكرا ويعطيكم الف عافيه. واذا فينا ننتقل للسردة بركي اكثر موضوعيه واقل شاعريه مع 3 من زملائي اللامعين. اذا في مجال نعطي زقف كبير لاول شيء بلس العقاد، صحفيه فلسطينيه سمعتنا صوتها فوق رصاص، فوق الدبابات وفوق الازايف. حسن الهاشم الرفيق اللي نزل بضواحي بيروت، عمل حملات اقليميه ليساعد العالم. واكيد عبير الصغير اللي اجت اللي ساعدتنا بكرامتها وبموهبتها بالطبخ، ووفرت وجبات لالاف النازحين بلبنان. انا بقى اعطيكم وين ما بدك، الاف نازحين بلبنان وخلتهم يبقوا ويصمدوا. اهلا وسهلا فيكم جايز، تفضل. كيفكم؟ يعطيكم العافيه، تفسفت عليكم شوي. اسم الله عليك ملا مقدمي. الله الله. حسن انا بدي اسالك اول شيء، في خبز وملح وسردة بيناتنا يعني، ما بدك. ونحن عادة مستهلك الكونتنت تبعك خاصه بالتاريخ، خاصه بالمؤامرات، خاصه بكثير قصص. بس اليوم يعني لما شفنا هلا المحتوى تبعك من وقتها سبتمبر وطلوع، لاحظنا انه انت غيرت المحتوى تبعك، منه هذا المحتوى اللي نحن عادة نحضره، تغير كليا. صارت انت عم تنزل عم تعطي مساعدات لالاف من العالم. كنت بدي اسالك على الصعيد الفني، شو هن التحديات اللي انت واجهتها
على الصعيد الفني، لانه انت عم تروح من محتوى للثاني؟ أول شيء يعطيك العافية، شكراً على التقديم الحلو، شكراً لكل الحضور اللي موجودين ليحضروا هذه الجلسة، وبتمنى معين ساعة اللي كانت تطشني لأنه بتعرفني برغي كتير وبحكي كتير. بخصوص التحديات التي واجهتني طبعاً على المستوى الإبداعي، إن كان هذا قصدك فعلياً. شوف، في شيء بيقول الحاجة أم الاختراع. أنا شخصياً على الصعيد الشخصي عندي مشكلة مع هذا القول، إن كان مثل أو إن كان حكمة أياً يكن. عندي مشكلة حقيقية معه، لأنه قد يمكن صياغة هذا القول بمعنى آخر. يوم بس صار هذه الأحداث، طبعا هي صارت بشكل على مدى 3 أشهر، بلشوا يحضرونا شوي شوي لوصلنا لمرحلة الدمار الهائل اللي شفناه خلال ال60 يوم. بداية هذه الأحداث انقطعت، وصناعة المحتوى بحاجة لاستمرارية، وكل العالم هون صارت تعرف هذا الشيء. صناعة المحتوى خاصة على يوتيوب بحاجة انك تستمر على التكي معهم لحتى تضلك على خط واحد، وتضلك عم تجني المشاهدات، وتضلك عامل لينك تقريبا مع المشاهدين. ولكن خلال هذه الأحداث انقطعت قرابة 3 أشهر من دون أن أنشر أي شيء على يوتيوب. هنا كان في تحدي هام جدا بالنسبة لي، أحسست لوهلة بأنني خسرت كل ما أبنيه. ولكن على الصعيد الآخر كنت أمام مشهد لشعبي، لأهلي النازحين على الأرض، وأحسست أن هناك طاقة أعطاها الله لي لسبب معين، يجب أن أستثمر هذه الطاقة في مساعدة أهلي. أي بمعنى آخر هي مسؤوليتي، المسؤولية اللي كنت دايما روج لها بكل مؤتمرات بكل كذا كان قول. ولكن لما صارت هذه القضية، لما صارت هذه القصة على الأرض عندنا فعليا، أصبح الوقت المناسب للفعل، فما فيني بهذه اللحظة أهرب وفل. هون كان التحدي كتير هام بالنسبة لي، وبكل صراحة في هذه المرحلة عملت كالشحاد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولي كل الفخر والعز بأني عملت بهذه الطريقة. بالنسبة للمستوى الإبداعي، طبعا القطعة 3 أشهر مؤذية، بتخوف، منا سهلة. فوصلت لمرحلة انه خلص لازم انشر حلقة. رحت، كانت بعد في ضربة ببيروت، يعني بعدها فريش طازة، يعني منطقة كلها مثل ما هي منهارة. ثاني يوم الصبح فورا توجهت إلى هذه المنطقة، وهناك حلقة كنت أحضر لها فعليا. ففقط نظرت إلى المشهد بشكل عام، وإلى الأغراض المتطايرة يمينا شمالا من عفش بيت وما شاكل ذلك، وإلى الدمار الهائل. فنظرة واحدة كفيلة لأن تبني لك فكرة كيف يمكن أن تعود إلى هذه العائلة الكبيرة من المشاهدين بشكل إبداعي جميل. أي بمعنى آخر، من بين الدمار عدت لكم، لن أنقطع عنكم. وكانت كفيلة طبعا. عملت مشهد وقت جبت كنباية حطيتها بنص الدمار، وعملت هيك، بتعرف دراما اللي بعملها أنا دايما يعني. فعملت هذا المشهد، كان مشهد يعني. لامبارح التقيت بأحد الأصدقاء قال لي أنا هذه الحلقة بس وقفت الانترو اللي انت عاملها وتفرجت عليها هيك وسردت، هذا كيف فكر بهذه الطريقة؟ صدقا لا أعلم من أين تأتي الأفكار في هذه الحالات، ولكني تيقنت حين يا معين أنه حقيقة هذا القول أو المثل، مش الحاجة أم الاختراع، لا بل الحاجة هي أم الإبداع حقيقة. ولذلك الإبداع فعلا يولد من رحم الشدة. طيب حسن، كيف كانت ردة فعل جمهورك؟ أنت بتعرف أوكي بلشت تركز على الإبداع، غيرت كل شيء. جمهورك اللي هو عادة معود يستهلك كونتنت غير، كيف كانت ردة فعل؟ شوف، ردة فعل الجمهور فعليا كانت صادمة بالنسبة لهم، لأنه أنا دايما كنت أحكي على النزاعات اللي عم بتصير حوالينا، وأنا شخص يتأثر كثيرا بما يجري بكل الأوطان العربية. يعني بالمغرب في طفل سقط بحفرة، أنا تأثرت ووقفت نشر لأجل هذا الطفل، لأنه أهل المغرب تأثروا فيه وبالتالي كل الوطن العربي. لذلك أنا فعلا شخص متأثر دوما بما يحدث في البلدان العربية. مش غريب عليهم أن أنا رح أتأثر باللي عم بيصير، وخاصة في بلدي. مفاجأة الجمهور كانت أنه أنا هذه المرة لست شخصا مساندا لما يحدث، أنا شخص في وسط الحدث، وأنا شخص موجود بين الركام وبين الدمار أروي لهم حقيقة ما يحدث. فهذه كانت المفاجأة إذا بدك للجمهور، ولكنهم تقبلوا ذلك بشكل سريع وكانوا متضامنين، وكنت سعيدا جدا بذلك. وأهم شيء كنت عم بعطيهم المعلومة بطريقة حيادية لطيفة جميلة جدا، وما بين علي الضعف، لا بل كنت أنا المحفز لهم دوما أنه ما تخافوا، نحن إن شاء الله صامدين وباقيين. كان جمهورك مرجع طلب منك ترجع تغير المحتوى أو قال لك شيء ثاني تعمل؟ الجمهور دوما متعطش لأن أعود للمحتوى الآخر، ولكن صار فاهم أنه أنا شخصية ما بقدر أطلع من الشيء اللي عم بيصير، ما بقدر أترك المحيط حوالي. يعني ما حدث في لبنان وما حدث في غزة، وكل إنسان في الوطن العربي يعاني من مظلومية معينة، أنا سند له. من يتابعني اليوم
يعلم هذا جيدا ويعلم أنني لا يمكن أن أتنصل من هذه المسؤولية. أنا ملتزم بهذه الرسالة، في كل مؤتمر أو في كل منبر أصعد عليه أقول نفس الكلام، أقول هذه الرسالة لكل صانع محتوى: مسؤولية. وصناعة المحتوى ربما تحمل رسالة أسمى من أي رسالة أخرى، وصانع المحتوى يجب أن يكون على قدر هذه المسؤولية. فلا يمكن وقت الاستحقاق الأساسي لهذه الرسالة أن أتركها فقط ببساطة وأذهب بعيدا. لذلك الجمهور طبعا متقبل هذا الشيء. تمام. هاي بريسيا، كيفك؟ بس نحن للسنة بعتقد كنا عم نتابع كل الأحداث اللي عم بتصير بغزة من وراك، عم نشوف من يعني عبر عدستك شو كان عم بيصير. أنت صحفية عمرك 23 سنة، وبعتقد من أهم القيم بالصحافة هي الموضوعية. بس تكون صحافة وتكون موضوعي ببلد بركي أنت ما بتعرفه شيء، وتكون صحفية ببلدك هو عم بيتدمر وعم بيشهد أكبر إبادة ممكنة شيء تاني. كيف تصرفتي؟ كان فيك يعني قدرت تلاقي الموضوعية ولا كان فيك تعملي شيء تاني؟ اوكي كان كتير سامعيني؟ ايه اذا بدك قرب شوي الميكروفون. اوكي كان كتير بسيط الموضوع اني انقل كل شيء قاعد بيصير بغزة وكل الاحداث بموضوعية، ليش؟ لانه بكل بساطة عم بنقل الحقيقة زي ما هي، واتوقع انه بفترة كتير قصيرة كان كتير في ناس عم تدعمني وعم بتشوف الاشياء اللي عم بنزلها وعم تدعم فلسطين. ليش؟ لانهم ما عمرهم كانوا عم بيشوفونا كفلسطينية كناس، ما كانوا عم بيشوفوا هاي القصص، ايش عم بيصير معنا، وين عم بننام، وين عم ناكل، كيف عم نتعامل بالإبادة. كانت دائما الإعلام الغربي وقت الأحداث ايش ما يصير بغزة يجوا على غزة وهم يغطوا، بس نادرا ما كنت تلاقي صحفي من جوا غزة عم بنقل ايش قاعد عم بيصير. وأنا كان دائما كل همي الإنسان، قصة الإنسان، قصتي، قصص الناس اللي حوالي، وكيف عم نقضي وقتنا وكيف we're surviving basically. أول ما بدأت أغطي كنت بفكر إني رح أغير العالم. بتذكر يوم 10/10 الفيديو تبعي صار فايرل، يمكن 2 مليون فيوز أو إشي زي هيك. فكرت إنه خلص يعني كل إشي رح يخلص، ثاني يوم الحياة حتكون وردية، لأنه بكل بساطة العالم شاف إيش عم بيصير، فأكيد خلص يعني رح يوقف كل إشي عم بيصير. بعدين اكتشفت إنه إحنا كناس ما عنا قدرة نغير العالم، بس الإشي الوحيد اللي عنا قدرة نغير العالم كيف بيشوف العالم. فعشان هيك لما رحت على لبنان بعد ما طلعت من غزة كان شهر ايش؟ كان شهر 8. المهم صار كل الاحداث بلبنان وصار في حرب. رحت على لبنان كرم الاستقرار يعني، ورجع كمان دلعت الحرب. كنت مفكره حالي خلص رايحه اعمل ماستر والحياه تمام، وكنت عم بعمل انترفيو بالجامعه، كانت 2 اور انترفيو عن اهميه الاديوكيشن. كنت ايش قاعده عم بحكي بالانترفيو انه قد ايه لازم ما نستسلم ولازم نكمل، والتعليم لانه تعليم سلاح فعليا سواء للشعب اللبناني او للشعب الفلسطيني او السوري او اي شعوب عم بتعاني عامه. المهم في نص المحاضرة والنصائح اللي عم بعطيها للناس فجأة صار في أصوات إسعاف، فجأة صار في انفجار البيجرز، فتأكدت إنه إحنا عايشين بعالم الموت دائما أقرب فيه من إنه الواحد يعيش. فقررت ساعتها إنه أنا ما بدي أكون صحفية وألبس أواعي الصحافة وأغطي إيش قاعد عم بيصير بلبنان، لأنه صرت أحس إنه كتير في صحفيين وكلنا عم بنحاول نغطي وخلص العالم صار عارف إيش عم بيصير. فقررت إني بس أكون إنسانة وقريبة من الناس الثانية وأنزل على المدارس. يعني مثلا بس نزلت على المدارس بلبنان كان في ناس لبنانية وناس فلسطينية، كنت قاعدة مع الأطفال الصغار عم بجدلهم شعرهم وعم بتحدث معهم وهيك بس we're talking، وصرت حاسة إنه أنا ما عندي قدرة أغير العالم، بس عندي قدرة أغير كيف هدول الأطفال عم بيشوفوا العالم، which is بالنسبة لي كتير powerful أكثر من إنه الإنسان يفكر بتغيير العالم. Thank you. لسه في عواقب مثلا في عواقب ما كنت متوقعتها صارت فيكي بعد تغطيتك لغزة؟ شو صار؟ أول إشي ما كنت بعرف إنه ماما شايفاني سندريلا وأنا عم بغطي ماما قعدت معي حكت لي بلستيا لازم كل يوم قبل أذان المغرب تكوني بالبيت. قلت لها أول إشي البيت مقصوف فما في بيت أرجع له، هاي نمبر 1. حكت لي إنه وات ايفر المنطقة اللي إحنا ضايلين فيها قبل أذان المغرب لازم تروحي. قلت لها ماما هو أنا مش طالع مع أصحابي، يعني مش طالعين، إنه حسب إمتى بخلص أغطي بروح. فماما خلص حطت بمخها إذا أذن المغرب وبلستيا ما رجعت يبقى هي استشهدت، وبتصير تسمع أي صوت أسعاف تحكي خلص هي بهذا الإسعاف، لأنه فعليا مش دائما كان
يكون في شبكه او انه حد يقدر يرن على حد. فانا ايش كنت اعمل؟ اروح بعد اذان المغرب، لانه مش بايد الموضوع حسب الشغل وهيك. اروح الاقي عادي ممكن يكون مفتوح لي عزا بالبيت، خلص قرروا ماما قرايبي انه انا استشهدت مثلا، فانا ايش بروح بعمل؟ بخلي الصحفيين اللي معي هم يطلعوا قبل من السياره عشان هم يتبهدلوا، لانه حرب اباده مش حرب مش اباده، ماما حتبهدلني ليه تاخرتي؟ فكنت انه بليز حد من اصحابي يتبهدل مش انا. هاي اول إشي. ثاني إشي من اكثر العواقب، كل ما الناس عم بتشوف اكثر ايش عم بيصير او عم بتتابعني، كان الموضوع يوترني، لانه هذا معناه انه انا رح اصير هدف لاسرائيل، لانه لحتى الان اكثر من 120 صحفي تم استهدافه من الجيش الاسرائيلي، وانا متاكده الارقام اكثر من هيك بكثير، بس انه فعليا مين يعد؟ من الناس اللي عم بتعد الشهداء هم ذات نفسهم استشهدوا، فلهاي الدرجه الوضع سيء. وكمان إشي ثاني انه كثير صعب انت كصحفي قاعد تعمل مقابله مع ناس وانت مش عارف هل انت رح يتم استهدافك قبل ما تخلص المقابله، هل حيتم استهداف الناس. بس احنا كان دائما عندنا امل، اهم شيء الواحد يكون عنده امل. فمره عملنا مقابله مع ناس وقلت لهم خلص انه طفت الكاميرا ومش عارفين نكمل، انه اتس فاين بنيجي بكره وبنكمل المقابله. طبعا اجى بكره انا كنت زي صحيت من النوم، يا انا مش حصحى يا هم مش حيصحوا، اما كلنا نصحى بغزه مستحيل. فبالفعل انا صحيت من النوم ورحنا عند الخيمه نكمل نغطي، لقيناهم مستشهدين. والفكره انه قد ما الاشي صعب بس انت بتكون متوقعه، بس بنفس الوقت لما يصير بيكون وقعه غير عليك. يعني كان كثير في عواقب الواحد ما بتوقعها. واكبر بس يحكي اخر شيء اكيد واكبر عاقبه انه انا برا غزه، يعني انا اضطريت انه فورس ديسبليسمنت للنزوح القسري واني اسيب بلدي، لانه صفت الاشي يا انت بتضل وبتكون واحد من الشهداء يا بتعيش فبتسيب. صح. يعطيك الف عافيه. ثانك يو. الله يعافيكم. عبير كيفك؟ ماشي حالك؟ عبير انت الكونتنت تبعك انا كثير بحبه كثير بيعجبني، وانت بالمقابلات اللي عملتيها كنت تقولي انه الكونتنت تبعك بيجمع العالم، المحتوى بيجمع العالم لانه خاصه بالاكل. انا عندي سؤال، كيف برايك تغير مدى تاثير المحتوى اللي بتقدميه على جمهورك؟ اول شيء يسعد صباحكم جميعا، انا سعيده بوجودي بيناتكم. دائما كنت اقول انه الاكل او محتواي بيجمع كل العالم، لانه فعلا الاكل بيجمع كل العالم. في حدا بيحبش الاكل؟ لا، كل الناس تحب الاكل. هلا كنا عم نحكي عن رهريسه انا وياك. فمحتوى الاكل بيجمع كل العالم، وخاصه لانه بقدم يمكن طبخ من جميع دول العالم. كيف تغير محتواي؟ هلا اليوم كصانعه محتوى احمل ارقاما كبيره، بس اجت الحرب وبس بديت المشاكل او باي مشكله بتمرق فينا، انا كصانعه محتوى هذه مسؤوليتي امام جمهوري، لانه كمان في من يعاني هم من جمهوري. يعني انا عندي جمهور كبير بغزه مثلا، عندي جمهور كبير من لبنان، من اهل الجنوب اللي نزحوا فهودي الناس لهم حق علي اني انا لما هم يحتاجوني يكون معهم. فاليوم الرقم اللي عنا اياه والمتابعين اللي عنا اياهم وهيدي الناس اللي عم تحضرنا، مسؤوليتنا نوصل صوت الناس اللي محتاجتنا إلهم، ننزل على الارض نساعد. نحن اليوم قادرين، انا اليوم عندي رقم كبير، انا عندي سلاح كثير فعال كثير فتاك. هاي الارقام اللي عندي اياها سلاح كثير قوي، ليش ما بستخدمها بوقت الحروب؟ وخاصة إذا كان الناس اللي عم تتحارب بناسي شعبي جمهوري، فهذا سلاح كتير قوي بإيدي، وأنا واجب علي إني استخدمه، وواجب علي إني أنزل وكون مع الناس على الأرض. صح. هي يعني عدستنا، قلمنا، الكيبوردز، المايك، كل هول يعني سلاحنا ضد الجهل، ضد الصمت، ضد الكلمة الممحية. عبير بدي أسألك على قولة زياد الرحباني، بالنسبة لبكرة شو رأيك حيصير؟ شو توقعاتك ل 2025؟ بالنسبة لبكرة أنا صراحة بشوف بأجيالنا، أجيال اليوم، يعني بوقت ما مرقت الحرب شفنا كثير صناع محتوى طلعت وحكت وساعدت واشتغلت. هذا الشيء كثير أثر بأجيالنا، كثير أثر بأجيالنا الصغيرة. فأنا بنظري بشوف عنا جيل طالع، جيل مؤثر به. من مين؟ من المؤثرين اللي اشتغلوا. ففعلا أثرنا بكتير ناس، فعلا اشتغلنا شيء كتير حلو على الأرض. فاليوم بشوف جيل طالع، وأنا بوجه صوتي
وبعتقد في كتير مؤثرين كمان بيوجهوا صوتهم بنفس الطريقة اللي أنا بوجه فيها لجميع المؤثرين، إنه نحن نحمل مسؤولية، نحمل رسالة، نحمل سلاحا، فلنستخدمه ولنرشد أجيالنا إلى الطريق عشان بكرة حيكون أحسن. شكرا. حسن، سؤال تقني، وهذا السؤال بحب اسالك اياه لانه عاده بتنفع لما بسالك اياه. شو رايك لازم يكون دور صانع المحتوى العربي هلا؟ بسالك الان. دور صانع المحتوى العربي. دور صانع المحتوى العربي في هذه الايام هو اكبر من اي صانع محتوى في اي مكان في هذا العالم، لانها المنطقه فعليا التي عم بيصير فيها كثير فعاليات، عم بيصير فيها كثير احداث هذه المنطقه. لذلك صانع المحتوى العربي يجب أن يعتبر نفسه هو الآن الإعلام الكامل المتكامل، أيا يكن المحتوى الذي يقدمه، طبعا كوميدي، ترفيهي، ثقافي، أيا يكن هذا المحتوى، هناك دائما رسالة تقف خلف هذا المحتوى. طبعا نحكي نحن عن صانع المحتوى الهادف، في رسالة وراء هذا المحتوى، يجب أن يجد هذه الرسالة قبل أن يبدأ أساسا صناعة المحتوى، ومن ثم يبدأ بتقديم المحتوى والترويج لهذه الرسالة بطريقة تجعل من هذه الرسالة نقطة جمع وليست نقطة تفرقة بين المجتمعات العربية بشكل خاص والمجتمعات العالمية بشكل عام. طبعا هو شخص، هو رسول الإنسانية اليوم، صانع المحتوى. دوره كتير كبير، دوره يتوجب عليه أن يفكر كثيرا قبل أن يلفظ أو ينطق أي كلمة. اليوم إذا الجريدة بتأثر ب1000 شخص كانت مثلا عم يقرأها، صانع المحتوى بكلمة واحدة يستطيع أن يؤثر بالملايين بثوان قليلة، بثوان قليلة. العالم يمكن مش مستوعب هذا الحجم من التأثير اللي عم بيصير، ولكن شفنا نحن هذا الشيء، وشفنا نحن كيف صانع المحتوى فعليا مثل ما كنت تقول لعب فعليا دور مفصلي بأكبر الاستحقاقات اللي صارت على أراضينا، لعب دور مفصلي ووصل للعالم لا تعالوا نقلكم مين المظلومين ومين الظالمين، لعب دور مفصلي بقضية الإنسان. فصانع المحتوى اليوم مسؤوليته جدا حساسة، جدا هامة. لا يمكن فقط أي واحد طلع على قدام كاميرا أنه يقول عن نفسه أنا صانع محتوى، لا. لذلك أحث كل صناع المحتوى يفتشوا على الرسالة ورا كل شيء عم بيقدموه، بس يلاقوا هالرسالة يطلعوا على كل منبر، على كل منصة، على كل محل بيقدروا يطلعوا له ويقدموا هذه الرسالة وينشروها ويشجعوا صناع المحتوى الباقين. طبعا نحن بنعرف انه صناعة المحتوى رايحة على الحياة الاقتصادية لكل الدول عاجلا ام آجلا. ربما هذا المؤتمر هو بداية هذا الشيء، الشيء اللي عم نشوفه هون هو البداية، لا بل صناعة المحتوى ستكون مفصلا في الدورة الاقتصادية لأغلب البلدان، والبلاد التي ستعي ذلك باكرا هي التي ستفوز، هي التي ستربح بهذا الشيء. أنا أعول كثيرا على صناعة المحتوى، أهتم كثيرا لهذه المهنة، وبعرف كثير منيح شو معنى الواحد يكون صانع محتوى. تمام. هسه كمان بدي اسالك انت، يعني مع كل شيء اللي قطعتي فيه، بالنسبه لبكره شو رايك حيصير؟ والله أنا دائما عندي أمل ودائما متفائلة، وبحس بكرة رح يكون أحسن، رغم إنه 2024 كانت كتير سيئة، مش بس على فلسطين وعلى غزة، على دول تانية كتير، بس حاسة إنه العالم صار كتير أوير وكتير واعي وكتير عارف لكل إشي عم بيصير. وصراحة كتير انبسطت لما كنت بلبنان، لما شفت مع الحرب اللي صارت أكتر ناس كانت قاعدة عم بتساعد بعض، الشعب اللبناني عم بيساعد الشعب اللبناني، ونفس الإشي بغزة مثلا، مع كل إشي قاعد عم بيصير بتلاقي أهل غزة عم بتساعد أهل غزة. أكيد كل العالم عم بيساعد وثانك يو للكل، بس بنبسط لما أشوف إحنا كشعوب حاسين ببعض وقاعدين عم بنساعد بعض. فهذا دائما بيعطيني أمل إنه بكرة أحسن، لأنه صار كل إنسان لو عمره 10 سنين لو عمره 5 سنين عم بيحاول يعمل إشي وعم بيحاول يغير. مثلا إشي كتير استغربت منه لما كنت عم بنزل على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا بلاتفورمز، إنه كتير في أطفال عم بتتابعني، كتير في أطفال بالمدرسة صاروا عم بيلبسوا أواعي الصحافة مثلا، أو عم بيلبسوا أواعي الدكاترة. فأنا بس أشوف الأطفال هيك عم بيعملوا، أكيد بيكون عندي أمل إنه بكرة حيكون أحسن. مع ولد فيروز إيه في أمل. حسن، أنت عملت حملات مع كتير من المؤثرين، فيك تخبرني كيف قدرت تتواصل معهم، ويعني كيف كان حكيك، كيف كان خطابك معهم، لأنه كنت اندلعت الحرب وقتها. خلال الحرب قصدك؟ صدقا يا صديقي، صدقا كل واحد اكثر بكثير. وصلنا اخر الحرب تقريبا اكثر من 40 مؤثر في نقطه واحده. ولكن صدقا يا معين، الشيء اللي صار هو شيء لا ارادي. كل صانع محتوى بلبنان من تطوع طبعا لينزل يخدم العالم وبقي في هذا البلد حس حاله بموقع مسؤوليه لا اراديا. يعني نحن اول ما صارت الاحداث نزلنا باول يوم كنا على الدراجات الناريه، يعني نزلنا بس على البحر نطلع على العالم يفترشون الطرقات. يا رجل هودي ولاد بلدك، ولاد ناسك، عيال معززه مكرمه قاعده على الطرقات نايمه. مشهد ما فيك تطلع منه، ما فيك تهرب منه، صعب.
اضطرينا بس فقط يعني بس نصور ستوريز للعالم انه يا جماعه نحن موجودين بهذه النقطه في هذه السياره فيها اطفال نايمين، لو سمحتوا اللي بيقدر يساعد ينزل. هيك بلشت القصه شوي شوي، كانت وفود فعليا تنزل كل ما نطلع على منطقه ننزل هذه الستوري، وفود تنزل. بدا يتطور هذا الشيء وينمو شيئا فشيئا. انا اؤمن انه ما كان لله ينمو فعليا. لاحظت هذا الشيء ولمسته بالحرب. بلش هذا الشيء ينمو شوي شوي، بلشت العالم تنزل لعنا، بلشوا المؤثرين او البلوجرز ايا يكن، كل اللي بيعمل اي محتوى يدق لنا بعرضكم انتم وين موجودين، بدنا نكون موجودين معكم، بدنا نكون جزء من هذا الشيء اللي عم تعملوه، ما تعملوا هذا الشيء لحالكم، خلونا معكم نكون موجودين. هذه الكوميونتي اللي قدرت تبنيها يعني. اكيد هذا الشيء لفت انظارهم ولفت انظار المتابعين ايضا. يعني نحن والحمد لله في اول اسبوعين من هذه الحرب تحديدا، في اول اسبوعين وفي غياب شبه تام للدولة على صعيد الإغاثة، كنا لجنة إغاثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وأنا مسؤول جدا عن هذا الكلام على كل الأصعدة، على صعيد الغذاء، على صعيد شو بدك البطانية يا أخي، شو بدك أقل من البطانية، حتى على صعيد البطانية والغذاء والفرشة. رحنا عطينا فرشة للعالم بدل وشلنا الكرتونة من تحتهم، كانوا يناموا على كراتين. عفوا شوي بعصب على الموضوع، كانوا يناموا على كراتين شلناها من تحتهم وحطينا لهم فرشه. لذلك انا اؤمن انه هذا الشيء اللي صار رساله ليست فقط للبنان. ربما اليوم نحن هلا مؤهلين الحمد لله، نرجع نجي للشكر اللي بدي اشكره، مؤهلين على الجائزه، ولكن هذه لم تكن هدف انه لنا انه نحن نكون جائزه. نحن مؤثرون لاجل العالم. في ما حدث في لبنان كان رساله لكل العالم، لكل شخص في الوطن العربي قرر انه يكون عنده مسؤوليه امام العالم، بس يصير في استحقاق، ما تهرب، كون قد هذه المسؤوليه وتحملها ووقف قدامها بكل ما اوتيت من قوه، وستحصد النجاح اخرا اكيد. هلا هذا اخر سؤال موجه لكم كلكم. ما في انه مش انه ما في ريجريتس، بس كيف في شيء مثلا عملتوه انتوا لحالكم يا ريت ما عملتوه بمسيرتكم وقت ما بلشت الحرب لهلا؟ عبير اول شيء هذا السؤال عليك. في شيء you have regrets، في شيء عملتيه يا ريت ما عملتيه؟ في شيء عملته وقلت يا ريتني ما عملته؟ or do you have any regrets يا ريت عملته بطريقه مختلفه؟ بالعكس تماما. يعني هي من اول ما بلشت الحرب، على فكره السؤال تبع حسن فعليا صار انه المؤثر الهم المؤثر، فنزول اول واحد على الارض خلى الثاني ينزل، الثالث ينزل، الرابع ينزل، هيك بلشت. فبعدين بعد 10 ايام من بدايه الحرب لقيت كل المؤثرين اللبنانيين على الارض عم يشتغلوا. فهذا الشيء اللي خلى الباقي ينزلوا. شيء عملته يمكن ندمت لاني عملته؟ بالعكس تماما. انا كانت بالنسبه لي صحيح الحرب بشعه كل شيء، بس بالنسبه لي هودي ال3 اشهر اللي مرقوا كانوا اجمل 3 اشهر مرقوا. ليه كانوا اجمل 3 اشهر؟ لاني عشت مع العالم. يعني انا كنت في الصبح اطبخ، احمل الاكلات والغراض والفرش والمخدات وكذا، ونطلع على المدرسه نقضي الوقت كله مع الناس. فتمضيت هيدي الوقت مع الناس والاولاد، فرحتهم بمجيتنا، السعاده اللي كنا نعملها، الاكتيفيتيز، الاشياء اللي كانت، يعني الجو كان كتير حلو، فرحه الاولاد كتير حلوه. التغيير على فكره النفسيه كتير مهمه بالحرب، لازم النفسيه تتغير. فنفسيه الناس كانت ينبسطوا يفرحوا بس نجي، بس نجيب لهم شيء، بس نعمل لهم شيء. هذا الشيء كان كتير حلو، كان كتير مفرح. يعني لحظات عشناها كتير حلوه، رغم كل ما كان يحصل عشنا اجمل لحظات. لسه كلمة أخيرة. Anything you have to say؟ شكرا لك، يعطيك العافية، وشكرا لكل حد اجى اليوم، وبتمنى سنة 2025 تكون أحسن لكل الدول. حسن كلمة أخيرة. أنا يا جماعة اليوم كل عم يسمعني، نحن اليوم مرشحين لجائزة، نحن ال4 مؤثرين من لبنان، مؤثرين لأجل لبنان، تمت تصفيتنا لنتأهل إلى ال5 الأوائل. شكر خاص، شكر خاص جدا جدا لكل شخص صوت وآمن بنا. صوتت لي؟ ايه صوتت لك. خلاص تمام. شكر خاص جدا جدا. ما صوتت بعرف اوكي. فبتشكر كل شيء، وبالنهايه هذه الجائزه رح تروح للي بيستحقها اكيد. ونحن اوريدي ربحنا، ما في داعي ناخذ جائزه لحتى نربح. بعتبر حالي اوريدي خلص فزت بهذه الجائزه بمجرد وجودنا. والسلام. يعطيك العافيه.
Wow, thank you so much. What an inspiring session we just had. I think the most important takeaway is that as a content creator, you build your followers, you use your platform for your voice, but sometimes you also need to listen to your followers and give them a voice on your platform. And with that being said, next up, guys, we have a fireside chat exploring the intersection of culture, creativity, and vitality. Please, ladies and gentlemen, let's welcome on stage Dr. Fahad Haykal and Malak Arrougi. السلام عليكم. من قمة المليار متابع، من مستقبل صناعة المحتوى، نرحب بكم ونرحب بشاشاتكم الصغيرة. هذه الشاشات التي لم نتخيل في يوم من الأيام أنها راح ترافقنا بهذا الشكل وبهذا القرب. لا ندري هل نحن من نستهلك هذه الشاشات أم الشاشات هي من تستهلكنا. لا ندري هل نحن من نصوغ ثقافتنا في هذه الشاشات أم الشاشات هي من تصوغ لنا ثقافة جديدة. كل الشكر والتقدير للقائمين على هذه القمة، قمة المليار متابع، على دعوتهم لي ودعوتهم لزميلي الإعلامي السعودي المعروف مالك الروقي. حقيقة يعني شكر خاص إلى أكاديمية الإعلام الجديد. هذه الأكاديمية التي أصبحت في الحقيقة هي حالة إلهام ليست عربية فقط بل عالمية حقيقة. يعني نحن فخورين في الإمارات بوجود مثل هذه الأكاديمية وتحية لها. الثقافة كيف ممكن تروح ترند؟ حقيقة أنا من قرأت العنوان شفت العنوان جدا ضخم وعنوان ليس بعادي. الثقافة ما هي إبرة نحن نقول للشخص ممكن يعني هو مريض يروح للدكتور يقول يا دكتور أنا عندي نقص ثقافة ممكن تعطيني إبرة مكمل ثقافة، فيقول له خلاص خذ هذه الإبرة وأنت الآن تفهم وتفقه في الثقافة. الثقافة ما قبل السوشيال ميديا هو حقل معرفي معقد جدا بتعقيدات المجتمعات الإنسانية. فلهذا نحن لازلنا في عالم التواصل الاجتماعي نحن سكان جدد على هذا العالم، لا نمتلك حتى الآن مفرداته، لا نمتلك حتى الآن مفاتيح الحقيقية. نحن كشخص أعتقد لا زال هو تائه يستخدم حواسه يتلمس بها الطريق. فلهذا قلت يا فهد يجب أن تستعين بصديق، وإذا ما تكلمنا عن الثقافة فمعنا مدير قناة الثقافية في مجموعة الMBC، وإذا تكلمنا عن الترند فمعنا مقدم برنامج الترند في يوم من الأيام على مجموعة الMBC الإعلامي السعودي مالك الروقي. وأنا دائما أقول لمالك، قلت له قبل شوي أنت يا أستاذ مالك أنت صاعد بسرعة الصاروخ كنجم إعلامي خلال بضع سنوات أو سنتين ثلاث، فرحبوا معي بالإعلامي السعودي مالك الروقي. رحب فيك. يا هلا، حياكم الله جميعا وصباح الخير. صباح الخير دكتور، صباح الخير للجميع. اليوم يوم مليء ومفعم بالطاقة، يعني كل الندوات اللي حضرناها اليوم أنا سعيد جدا أنه أكون جزء من هذه القمة. مخيف أنه تقول صعود صاروخ، لأن الصاروخ مصيره يطيح في النهاية. فلذلك راح يروح للقمر ويوقف هناك بإذن الله. يعطيك العافية. اليوم لما نفتح سؤال شلون نصنع محتوى ثقافي، أول شيء الجملة الأولى كلمة الثقافة. كلمة الثقافة إحنا يا العرب محملين اتجاهها بحمولة ثقيلة جدا. كلمة الثقافة هي كلمة مملة، هي كلمة ثقيلة علينا إحنا كجيل جديد. لماذا؟ لأنها شوهت من خلال من حاولوا ينقلون لنا الثقافة، وصار فيه
فراغ ما بين الأجيال بسبب عدم القدرة على الانتقال من جيل إلى آخر. الثقافة أشبهها باللبنة الأساسية اللي مفترض كل جيل يأخذ منها من خلال أدوات الجيل الجديد ويوصلها للجيل. فترة من الفترات الإعلام العربي لم يستطع نقل الثقافة إلى مرحلة متقدمة إلى جيل آخر، فبالتالي تشوه لدينا قطاع التلفزيون بشكل كبير خلال فترة التسعينات أو أواخر التسعينات، لما دخلت الإعلانات إلى التلفزيون أصبح المعيار التلفزيوني لصناعة المحتوى الجمهور عاوز كده، المخرج عاوز كده، صح؟ والمخرج عاوز كده بطبيعة الحال، لأنه الجمهور عاوز كده. هذه النظرية هي اللي خلت المحتوى الثقافي في التلفزيون يتقلص شيئا فشيئا، فبالتالي مدراء القنوات أصبح لديهم عدم رغبة بصناعة محتوى ثقافي، لأنه ما يجيب فلوس، لأنه ما يجيب معلن. هذا يقودني لسؤال مهم، كونك أنت الآن مدير لقناة ثقافية، وأنا راح إيش الجديد؟ أنا راح أجيك. فبالتالي التلفزيون العربي عندما واجه هذه الأزمة لم يعد هنالك محتوى ثقافي. إذا ما في محتوى ثقافي ماذا يعني؟ هذا يعني ما في محررين ثقافيين، ما في صناع محتوى متخصصين في الحالة الثقافية، فبالتالي راح يسيطر على القطاع التلفزيوني بالكامل أشخاص لا يستطيعون صناعة المحتوى الثقافي، فبالتالي لن يكون لدينا أي برنامج ثقافي. إلى أن وصلنا إلى حالة الإعلام الجديد، وهي مرحلة من الانفجار على قواعد اللعبة. سابقا قواعد اللعبة زي ما قلنا لك، المعلن عندما يريد، مدير القناة عندما يريد، فبالتالي لن يكون هنالك برنامج ثقافي إلا إذا كان ممول من قبل الحكومة، فبالتالي الحكومة مستعدة أن تخسر مقابل دعم الثقافة لأنها تكسب هناك. لما جاءت وسائل التواصل الاجتماعي اللي إلى اليوم ما زالت تسمى وسائل الإعلام الجديد رغم أنها صار لها 20 سنة، فمتى راح تصير هي وسائل الإعلام الحقيقية أساساً؟ وسائل الإعلام كسرت قواعد اللعبة، فبالتالي المحتوى اللي ما كان يقدر يمر عن طريق التلفزيون صار يمر عن طريق تويتر، عن طريق سناب، عن طريق تيك توك، عن طريق بقية المنصات. هذا المحتوى لما انتشر على مستوى العالم العربي صدم أهل الإعلان بأن هنالك قابلية للمحتوى الثقافي. الناس تبغى محتوى ثقافي. الناس اليوم تبغى برنامج زي برنامج الدحيح، هو برنامج ليس برنامجا ثقيلا مملا، يقدم المحتوى بطريقة الكتاب القديم ويشرح محاضرة جامعية. وقس على ذلك، أنا لدي برنامج اسمه مالك بالطويلة. معروف. مالك بالطويلة في رمضان هو برنامج تستثمر فيه مجموعة الMBC لإيمانها بأن مجموعة الMBC بشكل عام تؤمن دائما بأنها يجب أن تكون في مقدمة صناع التغيير في العالم العربي. هذا الإيمان ليس إيمانا عاطفيا، هذا الإيمان إيمان تجاري، لأن تعرف عندما لا تذهب إلى هذا المستوى هي لن تستطيع أن تستمر كمنظومة تقود الإعلام العربي من ناحية دخول التقنيات الجديدة، من ناحية دخول السيطرة على عدد أكبر من المشاهدين، وبطبيعة الحال السيطرة على معلنين وما إلى ذلك. برنامج مالك بالطويلة هو برنامج ثقافي لو عرض على 20 مدير قناة سيرفض. السبب أنه بجيك أقول لك أنا راح أسوي برنامج بتكلم عن سقراط، راح أتكلم عن ابن خلدون، راح أتكلم عن نظرية الأخلاق. أي مدير قناة تقليدي سيقول أنه هذا برنامج ممل، لا أحد يرغب بمشاهدة قصة سقراط اللي المفترض أنها تقعد 50 دقيقة ساعتين. ابن خلدون المقدمة لوحدها عدد المجلدات اللي أنت تشوفها، لكن طريقة التناول هي اللي فرقت. طريقة التناول ذكرتني، أنتم كسرتم القاعدة التقليدية أنك تظهر كإعلامي عبر شاشة، خاصة قناة يعني تقليدية خلينا نقول، لابد أنك تلبس الشماغ، لكن أنت طلعت بشكل مختلف. هذه البداية أيضا هي بداية جديدة، وأعتقد هي غير متقبلة. يمكن هي فكرة الوصول للناس. أولا برنامج مالك بالطويلة هو يلخص لك قصة طويلة. من الاسم مالك بالطويلة عندنا في السعودية هي جملة تستخدم للي عنده سالفة طويلة، قصة طويلة، لكن يبغى يختصرها لك.
فيقول لك مالك بالطويله، انا بقول لك وش سالفه سقراط. سقراط كيت 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 ويختصر لك القصه. مقدمه ابن خلدون اختصر لك اياها في 9 دقائق، البرنامج لا يتجاوز 9 دقائق. هو يعطي الناس الكبسوله المناسبه اللي يحتاجونها. قائم على نظريه ردم الهوه ما بين الثقافه وما بين الناس. الثقافه حاله رائعه، الناس عندما تقدمها لها بقالب وبأسلوب جديد ستحب هذا المحتوى. الناس كلها تبغى تعرف من هو سقراط، من هو ابن خلدون، نظرية داروين، الخلاف اللي عليها، المؤيد المعارض لها، تبغى تعرف قصص في السعودية، في الخليج، في العالم العربي، تبغى تعرف من هو نيلسون مانديلا، تبغى تعرف من هو ماو تسي تونغ في الصين. بس الناس ما لها خلق تنتظر وتشوف يعني محتوى ثقيل لمدة ساعة عشان تعرف من هو ماو تسي تونغ وشلون غير الصين وشلون سوى وسوى وسوى وسوى. لما MBC قدمت هذا البرنامج على شاشتها في رمضان في وقت المغرب اللي يعتبر وقت يعني هو الوقت الذهبي للإعلان، MBC تدخل بقوة في هذا الاتجاه أنه أنا أريد أن أقدم محتوى ثقافي. لذلك تشاهد في كل موسم رمضاني MBC تتعمد بأن يكون لديها برامج ثقافية في وقت صلاة المغرب، وهذا الوقت بالتأكيد أنه الأعلى مبيعاً بالنسبة لسوق الإعلان. مشكلة المثقفين دائماً أنهم يرغبون أن يجبرون الناس على متابعتهم ويلومون المجتمع أنه ما أمة اقرأ لا تقرأ، ما هذه المجتمعات التي لا تعطينا قدرنا، لماذا نحن يعطون السخيف الفلاني جو ويستقبلونه ويحطونه لكن المثقف لا يعطون. هذه النبرة لا يمكن أن تصنع ثقافة. هذه النبرة نبرة قديمة، ومن يقولها يستحق أن يبقى في الأدراج وأن ينتهي وأن ننتقل إلى مرحلة جديدة. هي مرحلة جريئة. من يريد أن يصنع محتوى ثقافي وينتقل للأجيال الجديدة عليه أن يقدم محتوى ويدخل في منافسة صناع المحتوى الجريء، صناع المحتوى الممتع الترفيهي. والثقافة جميلة، ثقافة من السهل أنك تقدمها بشكل جميل وبشكل رائع. لما أسسنا القناة الثقافية في 2023 كان لدينا تحدي. MBC هي رائدة برامج الترفيه، هي رائدة برامج الإمتاع. صحيح. فكيف تريد أن تقدم لي قناة ثقافية تستطيع من خلالها أن تقول أريد أن أصنع قناة يشاهدها الناس؟ اليوم القنوات الثقافية في العالم العربي لا أحد يشاهدها، وعندنا قائمة يعني هائلة من القنوات الثقافية التي لا يشاهدها أحد. السبب الرئيسي أن هذه القنوات الثقافية اللي يشغلونها مثقفين فقط. المثقفين دورهم مهم للغاية، لكن أيضا صناع المحتوى الذين يعرفون تماما من هو الجمهور، كيف أستطيع أستهدف هذا الجمهور، كيف أتلاعب بأحاسيسه ومشاعره وطريقته في تناول المعلومة، هي اللعبة. فتأسيس قناة الثقافية هذه كانت المعضلة الأساسية. المعضلة الأساسية الأولى ما هو تعريف الثقافة؟ الثقافة دمها مهدور بين القبائل. يعني لو القاعة اليوم لو نسأل كل واحد من اللي موجودين الآن في القاعة ما هو تعريف الثقافة، راح نطلع يمكن ب50 تعريف بعدد الحضور، وأعتقد كل واحد منا له تعريف. لذلك اليوم MBC ووزارة الثقافة لما قرروا ينشئون هذه القناة انطلقنا من التعريف الأوسع للثقافة، أن الثقافة هو الإنسان وكل تعاطياته وكل مشتقاته. لغة الإنسان هي ثقافة، أزياء الإنسان هي ثقافة، فبالتالي يجب أن هذه القناة الثقافية تهتم بالأزياء والترند في العالم والصرخات والصيحات الموضة العالمية. يجب أن تهتم بالشعر، يجب أن تهتم باللغة العربية، يجب أن تهتم بالموسيقى وهي موسيقى الإنسان، يجب أن تهتم بأكل الإنسان. فبالتالي برامج الطبخ يجب أن تكون موجودة، ولا تكون برامج الطبخ التقليدية اللي يفتح فيها مطبخ ونتلقى اتصالات وكيف أطبخ البامية الملوخية بالأرانب. صحيح.
استاذ مالك، لكن لو نرجع للعنوان، الثقافه كيف ممكن تروح ترند؟ راح نشوف ان مفهوم الثقافه هو مفهوم اصلا عميق. صحيح. والترند المتعارف عليه هو مفهوم سطحي. فاعتقد هذا تحدي كبير جدا. اليوم في صناعه المحتوى، اكثر المشاهير في صناعه المحتوى من عندهم محتوى ترفيهي، لا نختلف على ان يكون هناك محتوى هناك محتوى سخيف وصانع لمحتوى سخيف، ولكن اصبح نجم الان. عظيم. المعيار الحقيقي اذا بنرجع سطحي. فاعتقد هذا تحدي كبير جدا. اليوم في صناعه المحتوى، اكثر المشاهير في صناعه المحتوى من عندهم محتوى ترفيهي، لا نختلف على ان يكون هناك محتوى هناك محتوى سخيف وصانع لمحتوى سخيف، ولكن اصبح نجم الان. عظيم. المعيار الحقيقي اذا بنرجع الجمهور، يعني هو في الاصل المجتمعات هي مجتمعات استهلاكيه. ثقافه الاستهلاك هي ثقافه سريعه. يعني اعتقد نحن نعيش، يعني كأنه اشبه، يعني نحن نعيش في متجر هذا العالم، وكل شيء عندنا هو معلب وعلى الرفوف. والبائع الاذكى هو من يبيع. ايوه، كل شيء معلب على الرفوف، وبالتالي نحن اذا بغينا ان نشبع انفسنا ناخذ شيء من هذا المتجر، ناخذ هذا الشيء المنتج، هذا محتوى قانوني واخلاقي مفهوم سطحي. فاعتقد هذا تحدي كبير جدا. اليوم في صناعه المحتوى، اكثر المشاهير في صناعه المحتوى من عندهم محتوى ترفيهي، لا نختلف على ان يكون هناك محتوى هناك محتوى ولا يضر احد، ولكن اصبح نجم الان. عظيم. المعيار الحقيقي اذا بنرجع الجمهور، يعني هو في الاصل المجتمعات هي مجتمعات استهلاكيه. ثقافه الاستهلاك هي ثقافه سريعه. يعني اعتقد نحن نعيش، يعني كأنه اشبه، يعني نحن نعيش في متجر هذا العالم، وكل شيء عندنا هو معلب وعلى الرفوف. والبائع الاذكى هو من يبيع. ايوه، كل شيء معلب على الرفوف، وبالتالي نحن اذا بغينا ان نشبع انفسنا ناخذ شيء من هذا المتجر، ناخذ هذا الشيء المنتج. هذا محتوى قانون الناس في التفكير، ذاكره الناس. اليوم لازم نستوعب من هو الجمهور. اليوم كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا شايفينها تتجه اتجاه واحد. مثلا المقاطع السريعه. اليوم لما تفتح على اليوتيوب تلقى خاصيه تسريع المقطع. صحيح. اليوم لما تفتح على تويتر اضافوا هذه الخاصيه. اليوم الواتساب اذا تبغى تسمع رساله صوتيه عندك دقيقه، او عندك تقدر تضربها في 1 أو في 2 وتسمع بسرعه. اللي بيصنع محتوى ثقافي عليه ان يتاقلم مع ادوات العصر الجديد وطريقه تفكير المواطن الذي يتلقى هذا المحتوى، وانك انت اللي تكون حريص انك توصل هذا المحتوى له، ولا تلومه تقول انه والله انا سويت محتوى محترم ما احد شافني. اعتقد انه هذا الدور الاخلاقي للمثقف، ان يتجه الى الناس، لانه المثقف هو مشعل يضيء الظلمات بشكل عام ويضيء الظلمات للاخرين، وليس يلعن الظلام. المثقف العربي اعتاد مؤخرا على لعن الظلام أكثر من المساهمة في التغيير والتأثير. لذلك نشاهد جيل كبير اليوم في العالم العربي في كل البلدان العربية أصبح يتقن صناعة المحتوى الثقافي الواعي بالأدوات الجديدة. اليوم لدينا الذكاء الاصطناعي قادم في الطريق، وهذا بالتأكيد علينا أن نواكبه وننطلق فيه، وألا نسخف كذلك من الذكاء الاصطناعي. عندما تأتينا فكرة جديدة علينا أن نقفز عليها ونحاول السيطرة ونحاول فهمها، لأن هذا هو المستقبل. نعم أستاذ مالك، لأن الوقت الآن دقيقتين تبقى لنا أو 3 دقائق. في ظل سطوة المال، مال المعلن، حيتكلم كل صانع محتوى، هناك 3 أمور تتحكم فيه: سطوة مال المعلن، وسطوة الجمهور والترند، وثم
سطوة إذا صح التعبير هو الشغف. لكن أغلب الناس، أنت الآن الناس هم أفراد أحرار، ما أحد يفرض عليهم شيء، فبالتالي المعلن الشخص المعلن أو الشركة أو أي أحد اللي تدفع له المال، وهذا صانع المحتوى، هي من تشكل ثقافة جديدة. فبالتالي عدم وعي كثير من صناع المحتوى أيضا ألا تعتقد راح يشكل أيضا مشكلة في المستقبل؟ يعني ما تعتقد لابد أن تكون هناك يعني أو يجب أن يكون هناك خيط ناظم في هذه المسألة، ولا الأمر نتركك؟ يعني ممكن أي شخص يجي أو أي شركة وتعلن عند فلان. كثير من الإعلانات اللي تم الإعلان عنها هي طلعت ضارة في الناس، وحتى طرق التسويق في بعضها يعني غير مفضلة. يعني ألا تعتقد هو تحدي كبير لنا اليوم؟ هو تحدي بلا شك، لكن أنا بشكل عام ضد هذا محتوى سخيف. صحيح. أنا ضد التقييد دائما على المجال الإبداعي، لأن عدم التقييد على المجال الإبداعي هو الذي سيصنع لنا الإبداع. لماذا؟ فترة من الفترات عندما لم يكن لدينا إلا تلفزيون وصحافة وإذاعة كان هنالك قوالب. من يناسب هذه القوالب سيستطيع المرور من خلالها، لكن اللي حجمه أو يعني أسمن من هالقوالب، اللي شوي وزنه أعلى، ما يقدر يمر من خلال هذا القالب. لما جاءت وسائل التواصل الاجتماعي كسرت هذا القالب، فبالتالي شاهدنا محتوى نوعي ومختلف لم يستطع التلفزيون العربي أن يقدمه طوال سنواته، وشاهدنا حجم تأثير وحجم ثقافة وحجم وعي أعلى، لأن هذا القالب انكسر. حجم وعي أعلى، لكن في المقابل معلش أستاذ مالك، صحيح كلامك، هناك ضريبة، لكن في المقابل في ضريبة، هي ضريبة كسر القالب. يعني لو أنا أتكلم في ملفات كثيرة يعني راح نتألم يعني بوجود وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي هي محايدة، لكن الناس أغلب الناس تستخدمها استخدام غير جيد في الحقيقة. وأكبر دليل اليوم هذه المنصة اللي نحن تقام الحين هي لنشر الوعي. لهذا أنطلق من كلمة الشيخ محمد الله يحفظه، محمد بن راشد، في أول يوم زار المكان هذا الحدث، وقال جملة لخص فكرة صناعة المحتوى. قال صناعة المحتوى هي في شيئين. صناعة المحتوى هي في الوعي والثقافة. إذا كانت بعيدة عن الوعي، يعني بمعنى إذا كان الترفيه أي محتوى بعيد عن الوعي، بعيد عن الثقافة، إذا تكلم عن الثقافة بعيد عن قيمة عميقة تمرر، إذن هذه تشكل أعتقد خطر، تهديد. إيش رأيك؟ أتفق تماما. أتفق أن الوعي والثقافة مهمة. علينا أن نزيد عدد الواعين بالمحتوى الثقافي، علينا أن نزيد عدد الواعين بالمحتوى الذي ينقل رسالة للناس، مع وجود كل ما هو أخلاقي وقانوني ولا يضر الناس. فبالتالي ارفع النسبة، ارفع الرتم، بالتأكيد أن هذا سيعلم أجيال جديدة. كل صانع محتوى جديد في العالم العربي عندما يريد أن يدخل إلى صناعة المحتوى يرى ما هي النسبة الأكبر من صناع المحتوى ويتجه إليها. هذا هو الترند اللي قلناه في بداية هذه الندوة. لأن الوقت انتهى، راح نستثمر هذه الدقائق الأخيرة والدقيقة، ونذكر هنا صناع محتوى تحديدا أشخاص وهم قدوة. عندك بودكاست 8 مثلا، عبد الرحمن أبو مالح قام أعتقد بفكرة جديدة جدا ونموذج رائع وجريء. نعم، شاب عربي خليجي سعودي استطاع أن يعرض الثقافة السعودية والمثقف السعودي كصانع محتوى بشكل غاية في الجمال والإبهار. نحن في العالم العربي محتاجين لصناع محتوى بهذا المستوى، وليس فقط على البودكاست. يعني أنا أعطيك مثال، دورنا كصناع محتوى نحن العرب دور كبير وتقع علينا مسؤولية كبيرة. يعني هل أنت تتخيل لو أنا أقول لك أن الشاي كرك هو استطاع شاي كرك أن يروج للهند بطريقة غير عادية وغير مسبوقة؟ أعتقد تذكر المقطع اللي انتشر فيه بيل جيتس لما راح للبائع المتجول صاحبة شاي كرك، لكن قدر أنه يوصل للعالم أن هذه الثقافة الهندية. فبالتالي بأسلوب لطيف وجذاب وعمل مونتاج جميل، طبعا هو دائما يمنتج ويعمل فيديوهات حلوة، فجبر بيل جيتس أنه يحضر شخصيا لهذا المكان. عندك مثلا تجربة الهند في اليوغا تحديدا. اليوغا فلسفة روحية لها أكثر من 5000 عام.
2014 كانت نقطة تحول كبيرة لليوغا. بعد ما تم إعلان أعتقد 21 يونيو من كل عام هو اليوم العالمي لليوغا. حول العالم في أشهر الأماكن في العالم تم ممارسة هذه الفلسفة وهذه اليوغا في أشهر الأماكن في العالم. في ليلة وضحاها أصبحت الثقافة الهندية الآن في كل مكان، كثير منهم أعتقد يمارسوا الآن اليوغا. نحن في العالم العربي عندنا هذا الكم من الإرث، إرث ثقافي وحضاري. يا أخي عجزنا أستاذ مالك إلى الآن ما نقدر نصدر هذه الثقافة بالشكل الذي يليق بالتاريخ العرب. يعني وين المشكلة؟ أنا أتفق معك بأنه نقل الثقافة اليوم عالميا مهم، لأنه هذا يؤثر على كل شيء. هذا يؤثر على الاقتصاد، يؤثر على سمعة البلد، يؤثر على تموضع الحضارة بين الحضارات في الأمم. ممكن أختلف معك في جانب أنه صناع المحتوى لا يقومون بذلك، بالعكس أنا أعتقد أنه عندنا نماذج رائعة. اليوم نموذج 8 من أهم النماذج في العالم العربي، وأقول عبد الرحمن أبو مالح دخل في مغامرة كبيرة في وقت مبكر لصناعة بودكاست وصناعة محتوى يشبه الناس. لذلك هذا هو شعارهم، بأنه نصنع محتوى وصحافة تشبه الناس. عبد الرحمن أبو مالح عندما قدم هذا البودكاست لم يتوقع أن يصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة مهمة، لكن باقتدار استطاع أن يقود اليوم حالة البودكاست في العالم العربي. ونشاهد اليوم نجوم في العالم العربي كثر. فيصل العقل في بودكاست بدون ورق، من أهم البرامج الموجودة اليوم في الكويت وفي العالم العربي. الجميل أنه هذه البرامج قاعدة تشكل لنا نخبة عربية جديدة، أنها ليست برامج محلية. اليوم اللي بيشوف 8 مو بلازم يكون سعودي عشان يشوف 8. اليوم أنت في تونس تشوف 8، اليوم أنت في المغرب تشوف بدون ورق، لأنه يواكب القضايا العربية المختلفة. وهذه مرحلة متقدمة من صناعة المحتوى غير التقليدي، لأن سابقا الإعلام التقليدي كان هنالك إعلام معنى بالعالم العربي وهنالك صحيح. إعلام خاص. لكن برامج البودكاست أول ما بدأت كبرامج محلية فقط. لكن هنالك قاعدة في الإعلام، عندما تتجه إلى التخصص وإلى المحلية أكثر، تتجه تلقائيا إلى العالمية وإلى أن تعبر الحدود أكبر وبشكل أوسع. هذه المرحلة اللي وصلها اليوم البودكاست العربي هي مرحلة متقدمة، وهي مرحلة أنه يصير في مواطن إماراتي يتابع بدون ورق، وفي مواطن سعودي يتابع بدون ورق، وكذلك نتابع 8 ونتابع أنس في الإمارات، ونتابع عدد كبير من البرامج. هذه مرحلة متقدمة، وأعتقد أنه اليوم الإعلام التقليدي أمام تجربة، أو بمعنى صح تحدي حقيقي. بدأ يتنازل الإعلام العربي التقليدي عن بعض كبره، ويقول لا، احنا لازم نتعامل مع العنصر الجديد، لازم نتعامل مع طريقة التفكير الجديدة ونمشي في المستقبل. نعم، احنا تجاوزنا أكيد الوقت الكثير. أنا بخلي زميلي مالك وإن شاء الله يختم اللقاء هذا، لكن أنا أرسل رسالة أخيرة وأقول دائما لصناع المحتوى، مثل ما تحب أنت أن تتابع، يعني اجتهد أيضا أن تكون ثقافتك متابعة. دائما يعني حاول ننطلق من هذا العنوان، اجعل الثقافة ثقافة بلدك، حاول تبرز بلدك، ما يميز بلدك، كان حتى على مستوى الأكل، على مستوى الزي، على مستويات كثيرة. اجعل بلدك دائما هي حاضرة وتروح ترند. اختم عندما تصبح مؤمنا بهويتك، مؤمنا بمن أنت، مؤمن بجذورك، تستطيع أن تصنع محتوى لائق، والناس ستحترمك لهذا السبب. هنالك من يعتقد بأن الابتعاد عن الهوية، الابتعاد عن الجذور هي مرحلة متقدمة، بينما العكس، الإيمان بالجذور، الإيمان بالهوية ليس عائقا أمام تقدمك، ليس عائقا أمام انتشارك، ليس عائقا أمام احترام الناس لك. بالعكس، الناس ستحترم كثيرا عندما تصبح مؤمنا بهويتك، بلغتك، بثقافتك، وكذلك مؤمن بتطورات الكوكب حولك. لذلك تتأقلم مع كل الأشياء الجديدة
تمشي مع كل الصيحات الجديدة، لكنك منطلق من هذه الجذور الرئيسية وهذه الجذور التي ستجعلك أقوى وأقوى. شكرا جزيلا، سعيد بكم. شكرا لكم. شكرا لكم. Noura, how did you find that session? Wasn't it really engaging? Yeah, it was? You liked it? Absolutely. So Noura, I think now maybe we should hear a little bit from our audience members, their experience, who they're looking forward to see today. Maybe we can get a few mics here so we can pass them around to the audience. How are we all doing? All good? Yeah? Yeah, what a dead crowd. Are we doing good? Yeah? Yeah, all right, that's what I want to hear. All right. Now they are fresh. Yeah. Who are you looking most forward to today? Famous guy from our next guest. Okay. And what did you, thank you so much. What did you learn here? What was the most takeaway you got from this 1 billion followers summit this year? Can I ask anyone? Oh, I need a microphone. Over here, I have somebody, Ahmed. Thank you so much. Let's go. Shall I turn it on? Yes. You could be a billionaire with social media only. Here. Do you have Should somebody? be very closed. I Should should be have very close. somebody over here, yeah. I'm waiting for my mic, Okay. so you keep going, Noura, until okay, good. you go. What's your name? Hello everyone, my name is Captain Saeed Saidi on Instagram. I'm a content creator, and most of the important things that I have learned is content is king. And if you want to be a successful influencer, you have to focus on your content and consistency. If you want to hack algorithm, consistency. You have to be consistent, and the algorithm will compensate you, and you will reach more people, and you will get really amazed by the figures. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Here, another one. Wait, I'm gonna come in between. Thank you for helping. Hi there. So my name is Lucy J. Parker. I am a real estate agent in Dubai, and all my content comes from my YouTube channel. So what is the one thing I've learned from the 1 Billion Summit is absolutely I am not doing shorts. I need to do shorts. So that is my one thing. Thanks to Mr. Taster, who also shared that, and so a lot of our speakers over the last 2 days. Good luck. Thank you so much. And I heard your next favorite guest is here. So let me just quickly announce that a bold move requires bold conversations. Mohammed Al-Abbar, founder and managing director of Imar, let go of his entire marketing team. But why? Join us for a fascinating fireside chat and a warm applause for Mr. Al-Abbar, moderated by Jamal Al-Mulla from Arabcast. لا والله امزح وياك والله امزح وياك والله. مساكم الله بالخير. في قمة المليار متابع. نظام الجلسة 25 دقيقة، 10 دقائق حوار مباشر مع الأستاذ محمد العبار، و15 دقيقة مفتوحة لأسئلة الجمهور. اللي عنده سؤال موجود يجهز سؤاله من الآن على أن لا يكون سؤال. How many people speak English here? Or they don't understand Arabic? Oops. Okay. So what are we going to do? في translation.
I'm not the organizer, so I'll just do what they say. They're planning Arabic, so I'll stick to Arabic. جاهزين؟ There's translation, I'm sure, right? نعم. محمد العبار واحد من أبرز الشخصيات ليس على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم. ترك بصمة استثنائية في مجال التطوير العقاري والضيافة والتجارة الإلكترونية. نحن نتحدث عن رجل تمتد آثاره إلى 18 دولة، وقيمة المشاريع التي قادها تفوق 350 مليار دولار، أكثر من 400 ألف وحدة سكنية، أكثر من 90 فندق يضم 21 ألف غرفة فندقية، كما ساهم في بناء 17 مركز تسوق إلى جانب 50 منشأة تجارية مجتمعية، فضلا عن تطوير 40 مركز تسوق. حياك الله معنا محمد العبار. مشكور أبو عبد الله. اولا بس ودي اقول ان مشكور على المقدمه هاي. صراحه كل هالانجاز لولا كرم رب العالمين اولا، وخير مدينه دبي علينا وخير الشيخ محمد بن راشد عليه، ولا كان ما صار هذا. ولكن انا عندي مئات والوف من الموظفين المميزين اللي هم يعني افديهم بحياتي. والله العظيم، والله كل هالإنتاج وكل هالأرقام كلها من ناس ساعدوني طول حياتي خلال 35 سنة، سواء كان الناس في الحكومة، الموظفين اللي عندي، بس على راسهم هو الشيخ محمد بن راشد. لولا هو أعطاني الفرص وحط علينا البريشر والضغط المستمر والنصح، وكذلك سامحنا يوم نغلط، ولا كان هاك كله مستوى. الغريب في الأمر أبو راشد، انطلاقا من عنوان الجلسة، بعد تحقيق كل هذه الأرقام والمبيعات الكبيرة، قمت ببساطة الناس تقول بطرد فريق التسويق الذي تعمل معه. أنا صراحة موضوع، أنا بصفة عامة يعني إيماني بأن التسويق بروباغندا. فهل التسويق هو حقيقي عن منتج حقيقي، ولا هو كلام وضياع وقت وكذب؟ فقلنا بلا هالموضوع، بلا كله كذب. هل أنا عندي good product ولا لا؟ هو الجواب. ولكن البرودكت في المحل الصحيح مع الناس المميزين. فلذلك أنا نظرت لشيء بسيط جدا. لما نظرت مثلا لطيران الإمارات، عندهم في السنة 75 مليون راكب. تقريبا سعر الترانزاكشن خلينا نقول 3000 درهم. يربحون على كل زبون $100. شفت أبل يبيعون عندهم 200 مليون زبون، الترانزاكشن عندهم كل زبون $1000، الربح $400 على كل ترانزاكشن. نفس الشيء لو نظرنا إلى مثلا أمريكانا، احنا عندنا ما شاء الله 3000 مطعم، ترانزاكشن عندنا 75 مليون ترانزاكشن، 75 مليون زبون كل سنة، الافريج ترانزاكشن $10 والربح $3. اوكي، اشوف شغلي مثلا في اعمار، طبعا نتكلم عن اعمار، انا عندي كل سنة فقط 15,000 زبون. الامارات 75 مليون. الامارات، بنركز على الامارات، اعظم شركه في العالم انا اعتقد طيران الامارات. طيران الامارات اذا التذكره قلنا $4,000 كل ترانزاكشن. انا عندي كل ترانزاكشن 4 مليون درهم، $1.2 مليون. هم ربحهم كل ترانزاكشن عليها خلينا نقول $100. انا كل ترانزاكشن الربح اللي عندي $300,000. ما اقدر اسوي نفس سياسه التسويق اللي تشوفها انت في كل مكان لطيران الامارات. انا ما ابيع قهوه، انا ابيع كل ترانزاكشن $1.2 مليون، وكل ترانزاكشن عندي انا اربح فيها $300,000. لذلك I have to focus on the quality of my product. زايد الديجيتال وورلد. طبعا نون علمتني بان هذا الموضوع، موضوع التسويق هذا، تعال سوي دعايه وحط جرايد وحط في الشوارع، هذا كله كذب في كذب، كله كذب. I need to monetize. I spend $1, I want to watch after half an hour.
How did it affect my sale? My marketing people couldn't do that. If I need to outsource, and then we stopped outsourcing because we didn't think outsourcing was good. And then at the end, we didn't do anything. We just focus on the quality of our product. So I advise you, you are a content provider, you are social influencers, watch the quality of what you do. Do you have a real, genuine campaign? Do you have a genuine product that you are talking about? Be honest. Our honesty made us do something so incredible. You know what's so incredible about my business? Will you ever buy an iPhone and pay them $1,000 ahead of 1 year ahead of time? No way. You know what I do? I sell my product at $1.2 million and they pay me 3 years in advance. Why? Why? I want to tell you all. Because if you are not genuine, if you are not true about what you do, if you don't have the best people, the best product, and continue to be honest every single moment of your life, you can succeed for a day, for a year, for 2 years, but you will never last. You know how old our business? 30 years old. We're a public company. We tell people about our numbers every 90 days for 30 years. You know why? Because we have the best people, number one, but also we're in the best city in the world, Dubai. أبو راشد، كيف يمكن للشركة أن تتحرك بدون قسم أو إدارة للتسويق؟ لأن هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن محمد العبار لم يلغي قسم التسويق بل غير اسمه من ماركتينج إلى بزنس جروث فقط. Can I show you video 2? Can we see video 2? في فيديو موجود الفيديو؟ It will be like 30 seconds. طيب. Let's see. We'll see video 2. These are my grandkids. I have 12 of them. There's a project. We spent $70,000 on this video, and we sold $3.5 billion of real estate. Simple. But you cannot do this if you are not genuine, if you don't have a good product, if you are not honest, if you don't have the right people and the best people and in the right location. So the answer, you can do anything you want. Actually, we don't do any marketing anymore. We don't. I use certain content creators for the right product, the right location, the right audience. I do, but very few. Because I have not been impressed yet. I have not seen any creation that really impresses me. I'm a very difficult guy. You really have to impress me. And at the end of this meeting, I'm going to give you 2 tasks. I hope I can put my email on top. And if any of you have the guts to impress me, I will give you an incredible reward. Financially, I mean money, serious money. هناك أبو راشد من يصفك في المجتمع المحلي في دولة الإمارات بأنك تتحلى بعبقرية إيلون ماسك وقوة دونالد ترامب. شو تعليقك؟ أنت. No, I think, honestly, I tell you something about me. I'm a paranoid person. I live all my life very paranoid. I'm so scared of failure. I'm so scared of embarrassing my family. I'm so scared of embarrassing my staff, my children. I'm a scared man. I run day and night, 7 days a week, by the way, because I'm a paranoid guy that I came from nothing and I became something because of so many great people in my life, and I don't want to let them down. So no, I think you should just describe me as the paranoid guy who loved to learn. So that's why I think you read recently, I'm mesmerized by Madagascar these days, and I really want to do something really large, that's so large, and I think it might happen.
So I'm excited person about life. That's who I am. في الفترة الأخيرة ظهرت بصورة جديدة في السوشيال ميديا وتعاونت مع صناع محتوى ومشاهير. أنا عادة أحاول ما أطلع على السوشيال ميديا. لا طلعت في فيديوهات وأثارت جدل كبير أبو راشد. الفيديو اللي ظهرت فيه في دورة مياه أظن في دبي مول. في الحمام. إيه. والفيديو الآخر اللي ظهرت فيه وأنت على دراجة نارية لنون. صح نعم. فمظهر العضو المنتدب لإعمار. على فكرة أنا أسوق دراجة نارية بطريقة ممتازة ترى. رهيب. هارلي مع بشوية حوادث مع لا حوادث لا مو بهارلي لا. أي شو درجات؟ أنا آخر حادث لي كان على ميامي على ياماها نينجا. واو الحمد لله على سلامتك. يس أنت غالي علينا أبو راشد انتبه. طيب وكم طيحة على حصان بعد يعني. هذا الظهور بالشكل يعني عادة الرؤساء التنفيذيين على الأقل في مجتمعنا الإماراتي والخليجي لا يظهرون بالصورة العفوية والقريبة من الناس. في ناس تقول شو يسوي أبو راشد؟ ايش قاعد تسوي؟ فعلا أنت ايش قاعد تسوي؟ أنا أعتقد نحن ناس بسيطين أصلا يعني. ناس بسيطين شو من أنت يعني؟ أوكي أنت عندك شركة كبيرة بس يعني شو بالإنجليزي يعني what's the big deal يعني؟ ترى تاخذ تشيز برجر من كوكا كولا you're the same guy. يعني ما تأثر عليك الانتقادات اللي تواجهها؟ لا ما أعتقد. تظهر بشخصية نموذجية جدا، الذكي، القوي، الحاد، الشجاع، النشيط جدا، تعمل 7 أيام في الأسبوع. ذكي، أنا أحاول upgrade my IQ because يعني أنا أعتقد my IQ is an average فأحاول قدر الإمكان. كم نتيجتك في الIQ؟ والله ما سويت اختبار بس أعتقد تقول بي لو. لكن علامتك الشخصية البراند محمد العبار اللي تظهره للإعلام كم نسبة الحقيقة فيها؟ كم نسبة تقاطع شخصية محمد العبار الحقيقية مع شخصيتك الإعلامية؟ أنا نفس الإنسان، أنا ما عندي، فلذلك تلقاني مثلا كثير من الأحيان لا أقرأ من أوراق ولا أسوي سبيتشز من الأوراق. سألني أي سؤال تبغي، يعني اجتمعنا اليوم قلت لك سأل أي سؤال، ما عندي، بس تبغاني أصور في الحمام بصور، تبغاني أركب موتور سيكل بركب، أوكي. ليش؟ نعم. لأن أعتقد نحن يعني نعيش في وقت ذهبي، وخصوصا في هالمدينة الذهبية وفي الدولة العظيمة، فلذلك يعني ضروري أن نكون بسيطين، بس لازم نحاسب على النتائج. خليك بسيط بس النتيجة المهم. تخاف من شيء؟ والله يا ريت حد منكم يقدر يعطيني 40-50 سنة، محتاج أكن برو 50 سنة من حد من عندكم. That's the only thing I worry about. I need more time. أخيراً أكثر شيء ندمت عليه؟ كثير والله. خسارتنا في أمريكا، خسرنا 1 مليار و400 مليون. مشروع طلعت منه في أثينا، أعظم مشروع في اليونان. يعني في بداية عملي ما كنت أعرف، تعرف يعني أنا أبوي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، أمي لا تقرأ ولا تكتب، فيعني الناس نحن ما عندنا معرفة، ما عندنا علم، فما حد علمني أن لازم أعتمد على أحسن الناس من بداية عملي. تعلمت متأخر، هذه أكبر خطأ عندي أنا. محمد العبار شكرا لك، وأفتح الآن المجال عندي في حدود 10 دقائق المجال للجمهور. السؤال يجب أن لا يكون مكرر، أن لا يكون سؤال تمت الإجابة عليه، أن يقرأ باختصار، وأن يعرف الشخص باسمه وجهة عمله قبل قراءة السؤال. تفضلي. المايك بس، الميكروفون لو طبعا للضيف حق الإجابة أو حق الامتناع عن الإجابة. حاضرين. في بس الميكروفون لو يقف تفضلي. خليك في المكان على المايك. أول شيء السلام عليكم، اسمي هند النعيمي. I'm a computer engineer and AI student. I've been working on my startup for 1 year. I went to Germany, Berlin, and also South Korea. I have joined a lot of workshops and whatsoever about entrepreneurship and startups and whatsoever. Okay, أعطونا الأشياء the things that we need for the startups and how we build our business. But the most important thing الشراكات. يعني أنا الحين وايد I want to start my business بس خايفة من الشراكات.
شراكات شراكات. partnership. what's your advice? Like this is and I want لا actually يعني ما بقال شورت من ناحيه الشركات وبارتنرشيب هي طبيعه الدنيا، في شراكات بتكون سيئه، شركات تكون زينه وبتتعلمين. انا اغلب شراكاتي كانت سيئه، اغلب شراكاتي كانت سيئه صراحه، ولكن في ناس عندهم شراكات زينه، فهذه جزء من التجربه. انت صغيره في السن، اوكي جربي، لا اذا هذا الخوف شيلي وروحي. بتنجحين مره بتغلطين مره، هذا عادي. تذكر اقول حق كل الناس انا بديت احاول وانا عمري 17 سنه، ما نجحت الا انا عمري 37 سنه، 20 سنه احاول بوش على طول. ان شاء الله. شكرا. نون ستوب. نشوف الزاويه هذه. تفضل. على فكره يعني there is no shortcut for hard work. ولا تاخذ كلام اي انسان. Put your head down day and night and something might happen. Day and night. Don't say, oh, weekend, I don't know what. Forget. Won't succeed. So can I? Okay, my name is Max. I just recently moved to Dubai. I travel blogger. I traveled to more than 100 countries, and I decided like I want to stay in Dubai right now because Dubai is a big hub right now and it's convenient for me. And my question is about the content economy. Now, what do you think these days creators are generating more cash flow than traditional business, and how it's affecting this business who is like on the market for like 20 or like last 30 years? I really think that you don't believe the number of agencies for content creators we interview. 2 years. We've never hired anybody. Nobody's good. So if you are really good, believe it or not, for 2 years, I interview people and companies from India to Lebanon, you name it. There is no real, I mean, we're real business. We're not some Mickey Mouse business. We give you $1, we want 1 million in return. Very serious business. Otherwise, the shareholders will fire me. So we are looking for that. So I think quality will get you there. And again, just like what we said earlier, you are young, you're evolved with technology, with AI, with new tools. I think just be true. I think it has to be true. I don't know if I answered or not. I'm sorry. You did. Thank you. Perfectly. Hi. Please. Sorry. في حد هنا؟ تفضل. So, my name is Hamid. I'm from Morocco. I have a marketing agency. I do agree with you. The most easiest campaign I have ran for lead generation was with your videos because they are very short and very honest. That's why I don't use anybody. I just use my grandkids. That's all. And an iPhone. Yeah. So they are By the way, good value. They all just want to be on YouTube. So it doesn't cost. And it's genuine. It's true. True. So they are very honest, very genuine, and it's very easy to use for my ads and campaigns. So this is the first part. The second part, you are talking about surprising you and saying something. I think, and I'm pretty sure I have an amazing idea, and I think a lot of people are going to hate me this. Please make it short. Yeah, I'm thinking to create a drone and robot agent in the real estate. So I don't know if I can have your support like in this. Yeah, I think that would be a good idea. Yeah, absolutely. Good idea. Thank you. Yeah. Thank you. Next. أرجو الأسئلة تكون بس قصيرة. تفضلي. Hi. Short question, please. Direct and short. My name is Ala Kaptoul. I'm an HR professional. You spoke during the session about the importance of your employees and they are the reason of your success. What are the top quality and skills that you search for when you want to hire someone? Well, it's simple. Like my last interview 2 days ago, there's a guy that I want to hire for a senior position. And I said, yes, qualification. I like your interview, but I don't think it will last. I said, 7 days a week, cross countries, cross projects, and extremely fast. Okay. So my thinking of you, you're 51, I think you will last 6 months. And most probably will fire you. Okay. But think about it. And then I sent him today. Saeed, you've interviewed him? Today. So today I sent 3 attackers on him to interview him. But he sent me 3 messages. No, I can do it. I said, no, I don't. I said, looking at you, but
Give it a try. She said, no, I'm confident. I can take all the pressure. That's the guy I will hire. Okay. So it depends what business. My business is high velocity, speed, cross countries. So it depends what type of person. But you need to have a good person who can really look at people well and interview well. Not everybody knows how to interview. Okay. The difficulty is that most people really don't So you're looking for someone who is consistent, who can deliver the job whatever it takes, and can learn, can learn all the time. Yeah. Okay. And if you can't learn, you just put 3 screens of ChatGPT, Perplexity, and Gemini, and ask all of them, and you get the answer. Amazing. Thank you so much. That's what I do, by the way. Thank you. 3 screens, not 1. Thank you. Thank you. طبعا طوابير طالت وانا ما اتوقع راح تتسنى الفرصه ان الكل يسال فبناخذ اخر 3 اسئله فقط. انا By the way, at the end of the day, I have 2 tasks that I want to give the audience. So give me 1 minute for that when we finish, before we finish. اوكي. Sure. يعني نعطيك الحين تحب ولا بعد السؤال؟ Well, I'll give it to you now. Okay, guys, I have downtown in Dubai. Me and my team, we build it. It costs us $15 billion. We have 150 million visitors a year. 150 million. Like the most visited place on earth. And I'm not very embarrassed to say, and it makes a lot of money. It was not like that when we started. Again, because of the blessing of Dubai. So, I want any of you, I think I'm going to put my email, anyone who can create a 1-year campaign creatively, incredible content. Don't give me garbage, okay, guys? Don't. Right? Seems like you guys are smart people here. I will give you an incredible reward. And for good ideas, I might ask you to sign your own contract. Wow. But you have to impress me. Impress me. And I want to do it. We're successful, but I really love my city. I really want to do it for Dubai. And let's see, maybe we push the number from 150 million to maybe 200 million. Why not? That's number one. Number 2, most of us in Dubai, we lived in social housing. So most of us, we lived in 1 room. So me and my 13 brothers and sisters, we lived in 1 room. And we were 7. But then when the government gave us the 2nd room, my mom and dad had more privacy, and then we were 13. All right? So, social housing. 1.8 million people globally suffer from housing shortage. May God bless all these people who are losing their homes in California also. So, I want somebody also to design for me any campaign globally that runs for 6 months, 5 months to ignite and unite opinion leaders, technology providers, to create a hub for us to really talk and try to solve this social shortage housing problem in the world. We need to care, all of you. Not only you want to make money, be good to somebody. You need to be good to the people. Most of us, we come from nothing. What have you done? I'm going to challenge every one of you. What have you done? Maybe you're still young. But you need to think is that we also need to help someone. This is the biggest problem all governments suffer from. America has an annual shortage of 1.4 million homes. America, the greatest country in the world. Sorry? Yeah, what's the deadline? Deadline للمشروع نفسه. Well, on purpose I don't give a deadline. I want to trick you. This is my email, so please feel free and give me your thoughts. And again, give me a good idea. I'll let you sign your check. Sign your check. Thank you. شكرا لك. شكرا. إذن هذا التحدي الكبير يقدم لكم محمد العبار يواجه صناع المحتوى حول العالم من قمة المليار متابع. شكرا لك محمد العبار، شكرا لأبو راشد على هذا الحضور الكبير. شكرا. وشكرا للجماهير. Thank you so much. Thank you Thank so you. much. Apologize. Thank you. Wow, what an engaging conversation.
Thank you so much, Mr. Al-Abbar and Jamal Al-Mullah. Now, you guys, we're going to be talking about an interesting session. It's going to be about how to be the first in the continent. Ladies and gentlemen, please help me welcome our next guests, true pioneers in the land and world of content creation. German Garmendia, moderated by Haley Dasovich. A round of applause for them, please. Your side is, I'll take the other one. Don't worry about it. All right, this is my good side. That's your good side? Nice. All right, good. Do we use this? I don't think so. Okay. So, okay, is the timer on? Oh, we got to get started. Oh, yeah. Okay, we don't we're on a use tight this, schedule. right? Okay. So, first off, I just want to say I am so honored to be here with you today. Thank it you was so so much. nice to meet you about Nice to 20 meet minutes you. ago Yes, and have a yes. good conversation. 100%. And to everyone in this room, I'm so grateful to be here at 1 Billion Followers Summit. I think there's actually a total of 2 billion followers, not 1 billion. Yeah, they need to update that. Yeah, 'cause yeah, yeah. Last year So was a update billion, it, now it's everyone. like 3 billion. So thank you all for being here with us today. And so first, I just want to ask you, Herman, you've been in the game for 15 years? You've been making YouTube videos? 14. I think 14. 14? I'm Okay, shy we're at 14? 1 year from 15. Okay. Yeah. So what I noticed about your videos is that it doesn't matter what the topic is on, it's all about trying to bring laughs through comedy, right? Yeah, yeah. And I was watching your videos the other day and I was cracking up, but I didn't understand most of it. Permiso, estudié en la escuela español un poco. Muy bien, sí, un poquito, y lo suficiente. Necesito practicar más. Yeah. So maybe we can do that later. Yeah, yeah. But my question to you is, during childhood, did you like grow up with a bunch of comedians, or like where did your love for comedy come from? To be honest, I've always loved comedy. Like, it's like, you know, we all, when we're in our teenage years, you know, we have those moments where we're down. And for me, my happy place was just to watch a bunch of comedies and just like high energy stuff. So that's when I get my personality, right? Like, I'm always trying to be like, okay, what those comedies did for me, like, I wanted to be that. So I spent a bunch of times watching like content from like other creators in those times that were really popular. Like who? Yeah, I used to love like Ray William Johnson, like Shane Dawson, like a bunch of content yeah. creators. And that was for me like, oh, maybe I can do this because, you know, I have that little energy that these people bring to the table. So I just try it one time. And in my brain, the first video is full of energy, but in reality, when I look back, I'm like super shy, you know, because it doesn't matter how well you're thinking you're doing it the first time. You're not. You have to do that learning curve, you know. But yeah, that's what the idea was. But it took me a long time to get to where I'm comfortable doing what I'm doing. Yeah. You know what I mean? So what was the spark that made you start like writing out these comedy sketches and then turning them into YouTube videos? Like, what was the moment that you're just like, I'm going to start doing this? I feel like just being inspired by other creators. I feel like that's, till this day, that's what I do all the time. Like, I'm always checking TikTok shorts. I'm always, like, seeing what's new and what's, like, different, right? Because, you know, there is the base of comedy, and, like, I do a lot of gaming, too. So there's always, like, a base, right? Like, you know things. But for me, it's been key to just know I don't know it all. There's no point that I cannot learn from someone else. Yeah. Like, I even meet people that are like, oh my God, I've been watching you like my entire life. And I watch their content and they're inspired by things I've done, but I watch their content and it's like, oh my God, it's so much better. I need to get better because of them, you know what I mean? So it's always this necessity to improve because at the end of the day, we're fans of what we do.
So it's just easy when you just like it, you know? Mm-hmm. Yeah. Okay, so you have a crazy story. I don't know if any of you guys know about Erman's YouTube channel stories, but it's pretty wild because he started a YouTube channel, grew this YouTube channel to 40 million subscribers, with each video getting minimum 20 million views, and then at one point, which we're gonna get into because I wanna ask about, and then at one point he just decided, you know what, we're gonna end that YouTube channel and I'm gonna start from scratch, and then he grew a second YouTube channel to over 50 million subscribers or something like that? Right now, 52, I think. Yeah, 52. Just wild. I can't even fathom those numbers. Those like the population of multiple countries. So leading into this, as all creators know, at some point in our journey, we are going to experience the worst creative rut. Where we're going to either be burned out, we're going to be unmotivated. I've gone through this multiple times. Yeah. We are going to be unsure of what to do next. Yeah, exactly. It is like that. And so I feel like to cope with this, we have to come up with like rituals or practices to get us back into the mindset of like continue creating, continue moving forward regardless of how we're feeling. We have to keep doing it. And so I imagine that you don't have too hard of a time coming up with ideas because you're constantly pumping out content. But when you are in this position, how do you manage those moments? Like, do you have rituals or practices or things that you do to keep yourself going regardless of how you're feeling? It's kind of weird because like you would think like when you have been doing this for a long time, you have a lot of subscribers, you kind of have this mentality that it's okay, whatever I post is gonna be fine. But the reality is like on my first channel, I made it to 40 million with like 53 videos because it was more like big videos, right? Now that I have my gaming channel, it's more like content every 3 days, but you still want every video to be like as good as the last one or even better. So you don't feel this comfortableness because you always want to improve a little bit more, you know? Like always, always what you did last year is like, oh man, that was cringe. So you try to get a little better. So it's that panic is so important. You know, I feel like if I get to a point where I'm comfortable, where I'm like, okay, I'm gonna be doing this for the next year. If I don't feel myself freaking out a little bit, like I feel like I'm just gonna go down. So I need this pressure to be like, some weeks, you know, you get like some good views and you're like, yeah, and then the next week you're like, oh no, you know, and then you're like, oh my God, this is it, you know, 14 years, this is it, I'm done. And that gives you the pressure to do something different, you know what I mean? Like, it makes me feel rushed to do something different from what I've been doing, even if it is on the same, like, content creation style, right? For example, right now I'm trying traveling blogs, and you're telling me that that's what you do. Vlogging. So I'm doing a video on Dubai right now, and we're planning activities, and it's so much more tiring, right? Oh my God, okay, you guys, I was just telling him backstage, he just told me that he was getting into travel vlogging, which is something that I started doing, and I've been doing for 7 years, and my advice to him was, it's too much work, why are you getting into it? Like, you're so good at doing desktop, like gaming videos, like keep at that, because as soon as you start getting into travel vlogging, it's like, this angle and that angle, and you're like, no sleep, and you're just going. Like, I spent 300 days a year on the road travel vlogging for like 7 years. Oh, wow. I started when I was 25, and then by the time I was 32, I was like, this is not sustainable anymore. I can't do this. And a lot of the time I was by myself, so I was like a one-woman production show with like multiple cameras and then a backpack that was huge, you know, and so, but you know, I think you have a little bit of an advantage because you have a little bit of a team that gets to like follow you, and you get to be a little bit more candid, right? It helps a lot to have, also creatively, it's really good to have other people that understand what you do and they can support you, because, you know, creative energy is limited. You cannot pretend you can be pumping ideas all the time. You're going to have to rely on your team, and with a good team, everything is possible. Like, the moment for me, it was really hard for me to learn how to delegate, because I think when you're creative, the first 5 years I did everything. Like, I thought of the idea, I scripted, I didn't sleep any Thursday for the first 5 years, because that was my editing time, you know? Like, I need to grind, you know? And you don't eat, too. I didn't sleep. There's some times I passed out. I worked really hard. But then you realize, okay, this is, like we said, it's not sustainable. So I gotta learn how to delegate, but do it right. Because in the beginning, you're like, okay, anyone can get this kind of content, but they have to really like what you do and the style of content you do. And then you can start like growing even more. So it's really important, but it's hard to do it when you're a creative, because creativity is subjective. It's not like
oh, you do like traveling content. Like it's not just 2 + 2 = 4. It's like colors. They're billions. Right. So it has to fit you. So it's a complicated part, but it's necessary if you want to grow more and do more things. Like I want to do traveling content right now, a little bit here and there, but I already have my other content ready to be released, you know, and it's all planned out. Yeah. But I couldn't do that the first 7 years of my career. Now I can do it because it takes time. Yeah. So it's important to Yeah. progress, but baby steps, you know? Well, come to the Philippines because we'll host you. My brother is here. He lives in the Philippines. We'll host you and you bring your entire team there. Yes, I'm excited. So you can teach me how to do Yeah, all the, yeah, oh, we the got traveling you. content, you know? I'm going to be like, look at this garbage can. It's so different, you know? So I'm going to need your help. Okay. I just had a question for you and I lost it. But, my question, in terms of your production, what is your current like creative process? What is your current production? Are you like from when you sit down to come up with ideas, or how you come up with ideas, to then finally sitting down to filming it, to who's editing it, to then who's uploading it? Like, walk me through that process. Right now, for the last year, basically spent like Sergio. You see him before with the camera. He's somewhere there. I don't know where he is, but somewhere recording me. And basically with him, we just get together and think of ideas. We usually try to plan for the week, but I've come to realize ideas that I have on Monday, they're not that good on Friday. You know, like, that's an old idea, you know? So I like to keep it fresh. So we're always thinking of ideas. I go and record it, right? And when it's fresh. I like when the ideas feel like new, right? So I do that. Then we have a team of editors. So they edit the content, you know? They bounce it back. Sergio bounces back the idea. There's some mistakes here, something that is not quite what we had in mind. And then they send the video. Then we have someone else for the thumbnails. You know, we try the 3 different thumbnails on YouTube. YouTube gives you the best thumbnail, and then you post it. And that's been the process for gaming, you know? Yeah. So then when we do videos that are a little more complicated, like, I don't know, trying whatever product or like something, we have a different process, but it kind of follows the same formula. Right now, for the traveling content, we are improvising. We're like, okay, here's this 3-hour footage. Let's see what's useful, what's garbage, you know? And then we are coming up with a solution for that. So if you have any tips, I was going to say, it. how are you coming up with your YouTube titles in this new venture of like travel videos? Yeah, are you coming up with the titles first, or are you figuring out the activities and then coming up with it? Like, it depends. I cannot really say anything about traveling content because I went to Japan and I did some videos and they're really fun. I went to Korea and I improvised some stuff. It really helped that I was with a friend that is from Korea, so it was like really cool to see all the local stuff doing stuff. But I can speak more on like the gaming thing because I have 2,000 videos there. Yeah. And it's just like in the moment. Like I really try to keep things fresh all the time. I know it's like maybe not the best advice. I don't like to plan ahead so much. Yeah. Because then it's like, whatever idea I feel like is good on Monday, I had to really fight it to remember that it's a good idea by Friday. Yeah. So I always try to be like, okay, what are the 10 ideas for today? Okay, I love that one. And then tomorrow, I think of another idea. You know what I mean? Yeah. So it's a process, but I try to keep it short. I feel like if I have to plan for something for next month, I struggle a lot. So for planning, like traveling, it's been a little tricky for me because I'm like, okay, next month we're gonna do this idea. We get there and I'm like, maybe it wasn't that good. Yeah. But I still have to do it, right? So once you're doing it, you had so much time to overthink it. Yes. You're not giving yourself time to overthink it. You're just executing. Yeah. So when you come up with an idea on Monday and you're like, that's a great idea. Are you going to go into filming on Tuesday? Like essentially that's kind of how it goes? Yeah. Okay. But you know the funny thing about that is like in Korea, actually I have all these ideas like really planned, right? Like you get inspired, you try to find like what can you do in Korea that is fun. You have one video that's really well, okay? One video, the first video had 7 million views. We're like, that did really good. The second video, that was good. And then we did a short, a YouTube short, and we're like, okay, this is just a fun little idea. Let's just do it fast. We posted it, it has 40 million views. And we're like, we were not expecting that video to do good at all. So sometimes not overthinking it, it's so much better. Like you have your idea what works, you know, because you've been doing this for a long time. So you're like, okay, this is gonna be a great video. And it does good. Sometimes it's, but sometimes you get these little surprises. So my journey this
this year, well, 2024 and 2025, it's been like, just let go a little. Like, don't overthink it so much, because you get little surprises. Because right now, the YouTube algorithm, especially for shorts, it's so random. Like, like I understand the algorithm for YouTube videos, like the watch time, how much, when is like the energy, when, like you know how to build the story, right? Like the suspense, it's like a movie. But on shorts sometimes, it's just so random. So it's important to not be afraid to post content, right? Like I feel like at the beginning, I've heard a lot of people telling me they do their first video and then they overthink it right away for the second one. I would like to tell you that that goes away after 2,000 videos. It doesn't. Like, I still post one video and I'm like, oh, this is bad. This is bad. And then, you know, people like it. It's always like 52 million followers, you're still like, I don't know if I should have posted that. Every TikTok I post, I'm like, that's it. No, I'm done. I'm done. This is not my thing anymore, you know? But then it's good to have that little pressure. Because if you don't have that pressure, you can be too comfortable. And if you're too comfortable, you don't take risk. I feel like it's always good to have your comfort zone, but always be pushing. And that's how you grow, little by little. Yeah. 1% better every time. Yes, 100%, until you're 1,051,000%. Until you're at 52 million followers. Then you wake up the next day, you're like, 1%, I suck. This is not good, you know? It's a fun adventure every day. Yeah. Okay, so I want to ask you, over the course of 14 years of making videos, you know, I'm sure that you've gone through all the ups and downs that are, you know, the creative journey involves. But over the course of 14 years, you've basically influenced a whole new generation of creators. With your 92 million followers, but also just the fact that, like, you've been in the game for 14 years. So, of everything that you've learned, what is one piece of advice that you could share to actually everyone here, if to any creators who are like just starting out on their journey, what would you say to them about how to get started? And I feel like it's good to be a fan of what you do. Like, it's actually, like, you know, because you hear so many, like, people, this is what's working, this is what works, this is how you have to make videos because of the algorithm. Oh my God, stop to the talk with the algorithm, please. No more algorithm That's talk. important, right? Because every social media is different. Like, what works on TikTok doesn't work on Shorts and Snapchat or whatever. It's like you have to understand the ecosystem of every platform, but not at the beginning. At the beginning, you just have to like it. You have to enjoy it. You have to be a fan. Because then those are things that you have to figure out in the future. But in the beginning, just focus on what you like. Right now, I feel like when I started, it was like only a couple of things work. Right now, it's completely different. Like, even if you have a passion for, I don't know, I'm going to make videos about ants. I'm really passionate about ants. Like, you're going to find, it's kind of funny because I got one of those videos there, but it's, wait, I have a friend who has this incredible channel about ants, and he totally pivoted. He made like entertaining like videos, like kind of sketch comedy, and then just one day he was like, I don't want to do that anymore. I'm bored. It doesn't fulfill me anymore. And he just went straight into making videos about the ants in his room and grew his channel to millions and millions. Like 100%, yeah. Because to be honest, now I feel like it's so much different from what it was 10 years ago, because no matter what, the algorithm, like the people are gonna find you somehow. You just gotta keep focusing on being good at what you do and loving what you do and try to get it better. Like, it takes, what is that phrase? It takes 10 years to be an overnight success, because those 10 years you work hard, you polish your art. So it's just important to not overthink it so much. It's just doing it. Like, you would not believe how many people just are not making it because they're afraid of that first video. And the first video is really scary, but the 100th, it's still scary, but it's you start loving the scary part. And I feel like that's the best advice you can do. Just love the uncomfortableness and just do it. You gotta embrace that part. Totally. Well, that was awesome. I think we should end on those inspiring words. This was so much fun. It was fun. It was fun. Thank you so much. Thank you so much. That was a fun conversation. Thank you so much. Thank you.
we're all witnessing this great discussion. And now we have another interesting discussion moderated by Saif Al-Dhahab about how to build an infrastructure for content creators and media today. Let's give him a warm welcome on the stage. السلام عليكم، اهلا وسهلا. والله المنظر مختلف من هني شوي، اجمل بوايد صراحه. حياكم الله، وياكم سيف الذهب، ونرحب فيكم في هذا الحدث الاستثنائي وفي هذه الجلسه المميزه باذن الله. وايد مواهب، وايد مبدعين امامي. كميه الاعمال الجميله اللي نشوفها يوميا، الفيديوهات، المشاريع، الاخبار اللي تنتشر من وسائل الاعلام في السوشيال ميديا، وراها جهود جدا عظيمه ومتاكدين من هالشيء. لكن لو نتعمق اكثر وراء هالجهود بنكتشف ان في قاعده اساسيه، قاعده ثابته تحمل هذه الجهود وهالابداع، ولولاها يمكن هذه الجهود ما نبان. عندنا مهندسين الاعلام، مهندسين يرسمون بوصله الاعلام. رحب سعاده ميثا السويدي، المديره التنفيذيه لقطاع الاستراتيجيات والسياسات في مجلس الامارات للاعلام، وسعاده عبد الرحمن مجرسي رئيس، ونرحب ايضا بسعاده عبد الرحمن مجرسي رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزاره الاعلام في المملكه العربيه السعوديه، ضيفنا العزيز. أنا أشوف الوقت يمشي بسرعة ما أدري ليش، فأنا بستغله بسرعة وعشان نستفيد من ضيوفنا الكرام. سعادة ميثا، المجال وايد ينتشر ويكبر بشكل كبير. كيف أثر صناعة المحتوى، أو شو هو أثر صناعة المحتوى في الاقتصاد العالمي؟ شكرا أخوي سيف على سؤالك، ويمكن أبدأ شوي كلامي بلغة الأرقام والحقائق عشان نعرف أول شيء إذا كان المحتوى ممكن أن نحن نطلق عليه قطاع اقتصادي. كلنا طبعا نتفق أن هذا القطاع هو قطاع جديد ناشئ سريع النمو، ويمكن تختلف مكوناته عن القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث تكلفة إنشائه، الاستثمارات اللي فيه، وتفاصيل عديدة مختلفة. حجم هذا القطاع اليوم، القراءات العالمية تقول أن حجم هذا القطاع هو 250 مليار دولار حول العالم، ومن الممكن أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. فلك أن تتخيل أن رقم مثل هذا يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول متقدمة مثل سنغافورة والنرويج و5 دول أوروبية مجتمعة. فلك أن تتخيل الفرص الموجودة في هذا القطاع. الفرص هذه موجودة، لكن كل ما كانت الحكومات سريعة واستباقية في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية وتدريب كوادرها البشرية، كل ما كانت قادرة أنها تستفيد أكثر من هذا الاقتصاد. يمكن شوي هذا الاقتصاد يختلف في مفهوم المكان اللي احنا متعودين عليه في منظومة الأعمال التقليدية، والدول اللي راح توفر بيئة معيشية جاذبة هي الدول اللي راح تكون مراكز عالمية لصناعة المحتوى والإبداع حول العالم. واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع الإعلام كقطاع اقتصادي لم يكن وليد اللحظة، وإنما بدأ منذ أكثر من 25 سنة برؤية ثاقبة وحكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند الإعلان عن مدينة دبي للإعلام، وتوالت بعد ذلك مدينة دبي للاستديوهات، مدينة دبي للإنتاج الإعلامي، مدينة دبي للإنترنت، وكل هاي المدن الاقتصادية مرتبطة بقطاع الإعلام، ووفرت البنية التحتية لهذا الاقتصاد من استديوهات، من مقرات لمنصات عالمية. فالبيئة البنية التحتية لهذا الاقتصاد موجودة في دولة الإمارات من 25 سنة. دولة الإمارات اليوم تصدرت مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات مختلفة. دولة الإمارات اليوم في المركز الأول في مؤشر إقليميا في مؤشر المواهب العالمي
المركز الثاني من حيث الأداء الاقتصادي، والمركز الثاني من حيث مرونة التشريعات. فاللي نعرفه أن المحتوى هو عصب الاقتصاد الرقمي، فكل شخص منا يساهم في ازدهار هذا القطاع عبر المحتوى اللي نقدمه على منصاتنا الرقمية. والمنصات الرقمية هذه آمنت ووثقت بالمنظومة التشريعية بدولة الإمارات، وأسست مقرات لها منذ بداية نشأة هذه المنصات. فسلسلة القيمة لنجاح سلسلة القيمة والمقومات اللازمة لنجاح هذا الاقتصاد موجودة في دولة الإمارات، من مواهب، من بنية تحتية، من شراكات، من جمهور وشركات عالمية. جميل. أنا أشوف كثير من الحكومات، أكد على كلامك سعادتك، كثير من الحكومات الحين صارت تسلط الضوء على مجال صناعة المحتوى، وصارت تدعم بشكل أكبر صناعة المحتوى. لو ننتقل لتجربة المملكة، كيف وزارة الإعلام السعودي وفرت بنية تحتية لصناع المحتوى ودعمتهم بهذا الشكل؟ بداية وأولا سعيد جدا بوجودي صراحة في دولة الإمارات، أرض الخير والنماء والمستقبل، وسعيد بوجودي جدا في قمة المليار، ونشكر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على هذه القمة. أعتقد يعني في ذات السياق دائما فيما يخص صناعة المحتوى والتواجد فيه وتوفير البنية التحتية والاقتصادية الخاصة فيه، احنا محظوظين أولا وثانيا وثالثا ودائما بأوطاننا العظيمة، برؤانا المشتركة والمستقبلية. وجود السعودية رؤية 2030 هذه أعتقد أقوى داعم لصناع المحتوى، كذلك وجود حكام يتطلعون إلى المستقبل ينظرون بشغف إليه. أيضا ما حبان الله من كنوز في الإنسان، في المكان، في الطبيعة، في الجغرافيا، في الإرث اللي نتكئ عليه، هذه بحد ذاتها ممكن وداعم كبير لكل صناع المحتوى. ما نشهد من نهضة ووجود شباب وطاقات متقدة، هذه عامل مساعد وقوي ومميز ومكمن عظيم. فيما يخص استعداد وزارة الإعلام أو العمل وزارة الإعلام على وجود بنية تحتية، انطلقت من خلال عدد من المشاريع والمبادرات مع برامج رؤية السعودية 2030 المختلفة، سواء برنامج تنمية القدرات البشرية أو برنامج جودة الحياة أو غيرها من المشاريع. في وزارة الإعلام عملت خلال الفترة الماضية على مشروع متحدثون، واللي يدرب عدد من المتحدثين الرسميين، ودرب كذلك المهتمين في المجالات الرائدة مثل مجالات التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، في مجال الصحة، في البيئة، في التعليم، في الطاقة وغيرها. هذا المشروع أثمر عن تدريب متحدثين مميزين يخرجون ويقدمون هذه المعلومات بشكل مختلف. أيضا استقطاب هذه الأفكار وبنائها من خلال مشروع متحدثون ميدياثون واللي نسعى من خلاله إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع واقع. في يوم من الأيام كثير من المشاريع الإعلامية، كثير من البرامج، كثير من التقنيات كانت فكرة، تحويلها إلى واقع هو الشيء أو خلينا نقول هو التحدي اللي يجب أن نعمل عليه. مشروع ميدياثون في سباق مع الإعلام قدمت أكثر من 10,000 فكرة، 1500 فكرة منها تم فوزها وتم العمل على تطويرها، وعدد من هذه الأفكار أصبحت واقع موجود. بالإضافة لهذا وذاك مشروع جائزة التميز الإعلامي، وهي جائزة تعنى بتكريم المبدعين، الاحتفاء فيهم، تقديمهم على السطح أو تكريمهم من خلال خلي أقول لك الوزارة وأيضا قيادتها. وهنا نروح لمساراتها المتعددة في مسارات المحتوى، سواء في الصورة، في البودكاست، في المنتج المرئي أو المنتج المسموع أو المنتج المكتوب. يمكن مؤخرا في المملكة كان عندنا ملتقى صناع التأثير إمباك، اللي هو إلهام يتخطى الأرقام. هذا جزء كان أيضا من مبادرة وزارة الإعلام، وكان الشعار الموجود أنه ما نوقف عند أرقام المتابعين، من الإلهام والأثر اللي يمتد مع الآخرين. في ظل أيضا وجود الوزارة ذكرت وجود رؤية تكمل هذا الشيء. أعتقد كمية الأحداث الموجودة حاليا في وطننا وفي منطقتنا، وجود موسم الرياض، الظفر باستضافة إكسبو 2030، 2034 كأس العالم، 2027 في القريب راح يكون عندنا دورة الألعاب الشتوية، بالأمس اختتم الكلاسيكو الإسباني. كل هذه المشاريع في منطقتنا، وجودنا اليوم في قمة المليار هو واحد من الدعم في هذه المنطقة الرائعة والمميزة. سعادتك مشاريع، مناسبات، احتفالات كبيرة جدا كلها في صالح صناع المحتوى، ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى سياسات وتشريعات تسهل هذه أو مرور هذه الفعاليات. خبرينا أكثر عن سياسات مجلس الإمارات للإعلام.
في آخر عامين عملنا على تحديث شامل للمنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المرونة المطلوبة ولمواكبة التحولات والتغيرات اللي تصير عندنا في قطاع الإعلام. قطاع الإعلام واقتصاد المحتوى. نحن اليوم تتوفر عندنا منظومة شاملة لدعم صناع المحتوى في دولة الإمارات، تبدأ بترخيص صناع المحتوى واللي تقدم حاليا مجانا لصناع المحتوى، لأن الهدف الأساسي من هذا هو حماية حقوق صناع المحتوى والالتزام بأعلى معايير المهنية والأخلاقية والشفافية وتعزيز ثقة الجمهور كذلك. احنا يوم نتكلم عن اقتصاد المحتوى اخوي سيف نتكلم عن العنصر الأهم في هذه المعادلة واللي هم المواهب وصناع المحتوى. كل ما كانوا صناع المحتوى أكثر إبداعاً وتميزاً كل ما كان هذا القطاع أكثر ازدهار وأكثر نمو في دولة الإمارات. هاي المنظومة يستفيد منها العديد من شركات صناع المحتوى وصناع المحتوى. في السنوات اللي فاتت شفنا أن صناع محتوى وشركات عديدة توسعت إقليمياً وعالمياً من دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم الشركات العالمية والحكومات تستثمر في الشركات التي تؤسس من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المنظومة التشريعية طبعاً مرتبطة وتتكامل مع البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع. يوجد لدينا شركات عالمية، مدن اقتصادية متخصصة توفر خدمات وتسهيلات لصناع المحتوى. هناك مبادرات عديدة لدعم صناع المحتوى، صناديق دعم يمكن بذكر آخرها كان تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه السنة اللي فاتت في قمة المليار 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى وللارتقاء بالمحتوى الموجود بصناع المحتوى وإمكاناتهم. واليوم عندنا مقر للمؤثرين اللي تم الإعلان عنه السنة اللي فاتت. مقر المؤثرين هذا حاضنة للعديد من صناع المحتوى اليوم وبدأ يستقبل طلبات من مختلف أنحاء العالم. هناك مؤسسات أكاديمية لتدريب صناع المحتوى، عندنا يمكن أكاديمية الإعلام الجديد، عندنا مؤسسة IMI مركز التدريب الموجود في IMI في أبو ظبي ومشارك معنا في قمة المليار هاي السنة، غرفة المؤثرين في الشارجة والعديد من المؤسسات التدريبية والأكاديمية. عندنا الفعاليات الموجودة في دولة الإمارات، يمكن قمة المليار واحدة منهم. إذا بذكر لك فقط في إمارة دبي أو مش بس إمارة دبي، المركز التجاري العالمي الموجود أمامنا فيه فعاليات عالمية أكثر من عدد أيام السنة. فهناك فرص عديدة لصناع المحتوى بفضل هذه البنية التحتية الداعمة الموجودة التي تتكامل مع المنظومة التشريعية المتواجدة. جميل. وأنا أؤكد كلامك أن أنا جزء من هذه المنظومة وجزء من هذا التطور الكبير في عالم صناعة المحتوى في الإمارات. سعادتك التجربة في المملكة تشوف وايد مواهب من صناع المحتوى السعوديين مستمرين ومميزين في المجال، يحتاجون إلى دعم ويحتاجون لمواجهة كل التحديات اللي يواجهونها العالمية. شو كان دور وزارة الإعلام؟ أعتقد زي ما ذكرت وجود الحمد لله يعني حبانا الله فيه من عدد من الطاقات من الشباب من صناع المحتوى المميزين المبدعين، واللي الآن منصات المحتوى مليئة فيهم، وشفنا اليوم عدد من الجلسات لهم ودائما ما نتابعهم بشغف. وجود التشريعات الحكومية، وجود المبادرات اللي أطلقت، وجود أيضا عدد من التسهيلات أيضا في ظل ثورة المعلومات الكبيرة والكثيرة، تقديم المعلومة والرسالة الإعلامية وتسليط الضوء على المحتوى، هذا كله دعم كبير جدا. وجود
وجود عدد من الأمثلة في المملكة مثل الصندوق الثقافي اللي يدعم المشاريع الثقافية والسينمائية، وجود مبادرة صندوق بيج تايم مع الهيئة العامة للترفيه كصندوق أيضا يدعم صناع المحتوى الترفيهي، أيضا وجود أكاديمية السعودية للإعلام اللي أطلقها معالي وزير الإعلام اللي تعنى بالتدريب الإعلامي وتعنى أيضا بالتمكين وتعنى أيضا بالوصول وربط الخبرات واحتكاكهم سواء في الجانب المحلي أو الجانب الدولي. كذلك أكاديمية اليوم للإعلام. أيضا يوجد لدينا برنامج المحتوى الرقمي إجنايت واللي يهتم في 4 مسارات سواء في مسار الصوتيات أو الألعاب أو الفيديو، مثل وجود هذه الأكاديميات بالإضافة للتشريعات والبرامج، بالإضافة للبيئة، مع وجود شباب لديه فرصة وحماس وشغف في البحث عن المعلومة، كلها أدوار ساعدت على أو مكنت صناع المحتوى في المملكة العربية السعودية من الخروج بعدة محتويات. عشان كذا دائما نفاخر بوجود بودكاست متميز، بوجود مقدمي برامج حوارية رائعين، بوجود شباب يعلقون على الأحداث بشكل ممتع، بوجود أشخاص في المنصات التيك توك أو سناب شات أو حتى في جاكو أو غيرها من المنصات متحمسين ومتعطشين للإبداع. أيضا وجود الثقافة العالية والغزيرة لدى هؤلاء الشباب، هذه تمكننا دائما وتصل بهم إلى الأفضل. أعتقد وزارة الإعلام دورها الكبير والكثير هو التمكين، هو الدعم، هو العمل على هذه المشروعات واكتشاف هذه المواهب وتسهيل مهامها سواء من خلال الأكاديمية السعودية للإعلام أو خلال مبادرة ميديا ثون أو حتى المبادرة القادمة بإذن الله عندنا ميديا زون اللي راح يكون مجتمع ومساحة وبيئة إنك تلقى ناس يشبهونك في الاهتمام بالمحتوى، يشبهونك في الاهتمام بالجانب الإعلامي، يشبهونك بالاهتمام في الجانب الثقافي. تجد مساحة ممكن تسجل فيها البودكاست أو تلتقي فيها بالآخرين أو تجد فيها المكتبة المرئية اللي تساعدك أو آلية البحث. كذلك يعني أقول لك مثل هذه الأكاديمية اللي أطلقها كذلك زملائنا في أكاديمية واس، كذلك أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو اللي مع القطاع الآخر عندنا نيوم، أكاديمية نيوم للإعلام وغيرها من المسارات. أنا ما ودي أختم مستمتع بهذه الجلسة لكن الوقت داهمنا. الرسالة نرسلها من هذا المسرح أنا أقول لكل صناع المحتوى في الوطن العربي: طمنوا في قيادات إعلامية، تشتغل وتسعى عشان تبدعون في المجال. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are we all feeling today? Are we excited? Yeah? We're feeling good. Something exciting is coming up, but guys, let's hear from you a little bit. I feel like we have everyone here and there's so much to share. We all have so many experiences, so many workshops I'm sure you attended. Noura, how about we hear from your side? If we can maybe get a mic, just get the people in. Let me see. Does anyone want to share their biggest lessons learned from the summit in these last days? Over there. I just need a microphone. Here. There. It's behind you. Wait, let me help you. Thank you so much. Here you go. Thank you very much. I'm Jamil and I'm here with 2 comedians. This is Anand and this is Abs Comedy. Follow them on Instagram. But the one thing I've learned is consistency. But the other one is likes ain't cash. I don't know if you know what that means. Meaning you can have 2 million followers, but you have to have a bit of a business sense. So just doing stuff for likes is not what you need to do. That's it. Thank you so much. Wow, amazing. How about this side? Do we have someone here? Yeah? All right, let's go. Maybe introduce us, your name, and tell us something you like about the summit. Yes, my name is Zakia. I'm a personal branding strategist. What I learned from here is content is the king and consistency is the queen. Wow. That's learn so a lot and provide value. Give first, and then you can get something. And good luck for all the content creators. Thank you very much. Thank you so much for sharing that with us. Thank you. Noura? It's really true, by the way, we hear. I think the word of the day is consistency. Consistency, right? Consistency Let me hear is from king. you. Hi all, I'm Nal Mismari from UAE. I learned from Al-Abbar, no shortcut for the hard work. Keep working.
Thank you so much. We got one here. Maybe you want to stand up, share your name. My name is Manal Asar. I'm coming all the way from Germany for here, so I'm happy to be here. Go Germany! Hey, big applause. Big applause to the influencers, but it's not just about the influencers, the content creators. There's a whole landscape behind them, the business people, the creatives, the camera people, the governments, the audience. Without all of you here, none of the influencers would have made it here on the stage. So thank you all for being here. Thank you. Thank you so much for sharing that with us. I have somebody over here. What's your name? I'm David Webb. I'm a wellbeing and performance consultant here in Dubai. I'm a professional footballer. And one of the biggest things for me is there's no perfect piece. And when you chase perfection, you'll never put it out. So put it out there, see how it does, and be your authentic self. Don't chase people, attract them, and then they'll come to you. True, another buzzword of the day, authenticity. Let's go. All right, we have one here. Hi, my name is Nadia Al-Mahdi, and I'm the founder of a startup Emirati brand called House of Nadia. And one of the reasons, I've learned a lot coming here, but one of the main reasons I was actually here was because of this individual I follow all over social, and his name is Simon Squibb. And the reason, one thing he actually taught me being here this time is that go back to the very basics and be kind to others, be able to give back to others. And I think that's really crucial as we step up the ladder. So thank you. Thank you so much. Thank you. This deserves an applause. Yes, thank you. I have somebody over here. Assalamu alaikum. So far, so good. We've learnt about the advantages of social media and content creating and making money out of it. But then, what we have not learnt is the disadvantages and the harms and the people, the influencers who actually influence people. So who are the right people that should influence people and put their contents out there, the guidelines and all of that good stuff? Thank you. Thank you so much. Thank you. All right. You want to go? Yeah. Yeah? Let's hear Hi, it. this is Sireen, co-founder and CMO for Azari, a Palestinian woman empowering startup. Just to make it real quick and short, I truly love this event. What it made me feel, and I'm pretty sure everyone here in the room is feeling the same, is that we're truly closer to the influencers and they are real impactful people. شوي شوي شوي. Please join us in welcoming Her Highness Sheikh Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairperson of Dubai Culture and Arts Authority. It is such an honor to have Her Highness today with us. Her unwavering support for the 1 Billion Followers Summit has been instrumental to its success, and we are deeply grateful for her continued commitment to fostering creativity and innovation in our region. Welcome, Your Highness. انتوا ياسين تصنعون محتوى، تصنعون حياة. Your mind is the most powerful force you will ever face. أنا بتمنى إنه تستمر رسالتي، تستمر مهمتي. It's time to evaluate. It's time to celebrate the incredible
incredible power of content creation to inspire, educate, and drive positive change in the world. And what better way to do that than $1 million? This is how big it is, the 1 Billion Award. The world's largest and most valuable award for content creators was announced just last November. In just 3 weeks, this groundbreaking award received applications from over 16,000 creators. Only 10 creators managed to make it to the next round, where the public voted and selected the top 5 with 3.3 million votes in 7 days. And in the past 2 days, our esteemed panel of judges, who are global content creators, Ahmed Al-Ghandour, Prajakta Kohli, Zachary Darnowski, Amin Amnir, and Abu Falla, meticulously reviewed and met the top 5 content creators and had great discussions with them. Let's watch this video, see how our judges evaluated these creators. The 1 Billion Summit is the largest international summit for the creator economy in the world and reflects the vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum to support creators worldwide. On behalf of 1 Billion Summit followers team, thank you for being here. You may now begin the evaluation process and watch the videos over the iPad. Let's go. محمود يا مرحبا كيف الحال؟ اللحظة المنتظرة مع لجنة التحكيم. Why did you start doing what you do? The goal was to make a change in people's life. Who's the person or figure that changed your life? Jay Shetty, who is actually speaking at this event, he was one of the people that changed my life. My whole life I grew up very depressed. I didn't want to be here anymore, and I would put on his YouTube videos and he would inspire me to live another day. شخص أرسل لي رسالة قال لي بترجاك ما تطلع تعطينا دايما مبادئ وأنت تهرب وتسكت. اطلع احكي، اطلع ساعدنا، اطلع انشر كل واحد من ميته بيقدر يساعدنا بشيء معين. أكثر شيء أثر فيي الناس اللي كنت موجود. What is the biggest challenge you face? Time. Like time, I don't have much time. I feel like time is the biggest problem, and I do feel like I'm running against time. But as a content creator, I think it's having the ability to follow through on the content. كله من 5 الفجر وأنا ما في عندي كهرب، وكل العمارة اللي أنا ساكن فيها هاي اللي مقصوفة واقفة على رجل إنه ممنوع حدا يشبك من البطارية هاي كهرب إلا لمحمود عبين ما يخلص مقابلته مع الشباب تبعين قمة المليار. Simon, what would you do with $1 million? هتعملوا إيه $1 مليون؟ $1 million. هتعمل إيه $1 million؟ هتعمل إيه بال1 واو. Okay. وسؤالي نفس سؤاله، هتعمل إيه بال$1 million؟ I want to change the world with that money. I would love to open a non-for-profit charity through my work. خلق فرص، يعني أنا مع الديمومة مع الاستمرار. شعبنا شعب راقي وشعب عزيز النفس بده تخلق له فرص عمل. I would carry on doing what I'm doing, which is going out there and hearing people's dreams and trying to promote them, helping people believe in themselves, helping people get the tools they need for free to do what they love. So now it's time to evaluate. What do you guys think? Honestly, it's very hard to decide. كثير صعب الموضوع. It's going to be hard, but let's do it. They're all deserved. Who am I, like you said? How do the 4 of us judge this? All right, so that was the evaluation, and we want to wish whoever the winner is lots and lots of success and congratulations. Congratulations. مبروك عليك. We're proud of all you. What an inspiring journey. Each of these finalists have demonstrated an exceptional ability to connect with audiences and make a real difference through their content. And now, the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's remind ourselves with the top 5 creators. Mahmoud Zaitar from Palestine. Simon Squibb from the United Kingdom. Nasser Al-Aqil from Saudi Arabia. Samuel Weidenhover from Australia. And last but not least, creators for Lebanon. Abdullah Saada, Hassan Hashim, Hassan Ra'ad, and Abir Al-Saghir.
And now the time has come to announce the winner of the 1 billion award and the recipient of $1 million. The creator whose content has truly resonated with the world, inspiring millions and driving meaningful change. We are honored to call on stage Her Highness Sheikh Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum to award the winner. Ladies and gentlemen, the winner of the 1 billion award is... We're waiting for the envelope. We will be receiving the envelope soon. We will open it and we will announce the winner. Over there. All right, the envelope is in our hand. Noura, are you ready to do this? I am ready. Are you? Yes, let's go. Shall we make a countdown? All right, let's see the name. Okay. 3, 2, 1, Simon Square! Thank you so much, Simon. And now we kindly request Her Highness Sheikh Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum to stay on stage for the announcement of the winners of the 1 billion pitches. Thank you, Simon. Thank you. And now we kindly request Her Highness Sheikh Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum to stay with us on the stage for the announcement of the winners of the 1 billion pitches. This unique competition offers startups and individuals the opportunity to pitch their ideas to VCs and investors. Over the past 3 days, the judges from VCs and investors had great meetings and interviews with the startups. Let's take a look at this video. I don't understand what you guys do. Congratulations to... I'm so excited to be part of the semi-finals today. Yesterday was absolutely amazing. We told you we'd win, and we did win. So excited to be part of the top 10. Very much looking forward to today's session. We're excited to see you in the last round. Startups from yesterday will be pitching again. My name is Dustin Cha. This is what we're focused on for the future. You can meet your target. Great presentation. Is this real? The vision for this is to be multi-platform. Maybe I'm still confused. How are we going to make money? Great, thank you. We will be giving the judges few minutes to vote. The two finalists finale is... As you can see, the passion for innovation in the content space is truly remarkable. And now we'd like to invite to the stage Mr. Mahmoud Adi, founding partner of Shuruq Partners. Shuruq, a leading investment firm in the Middle East and North Africa, has been instrumental in supporting the 1 Billion Followers Summit. It announced it's investing $9 million in some of the promising startups that apply to this program.
We'd also like to recognize two outstanding startups that have caught the attention of our judges and secured investment from Shuruq partners. And they are Halo AI with $6 million and Eugenius with $3 million. Halo AI uses the power of AI to connect brands with the perfect creators in minutes, offering fully automated solutions. And Eugenius, a smart entertainment production company, is dedicated to blending cultures and creating impactful cross-cultural content. We would also like to call the founders of Halo AI and Eugenius to the stage to take a group photo with Her Highness Sheikh Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Congratulations to both Halo AI and Eugenius. There are two other startups who were selected as the winners of the 1 Billion Pitches competition, receiving a prize of $1 million. And they are Tamarbuta and Pencil. Let's welcome them to the stage. Congratulations to all our winners and finalists. The future of content creation is bright, and we are thrilled to be part of this journey. Thank you, Your Highness, for your gracious presence and unwavering support of this groundbreaking summit. And thank you to all for joining us as we celebrate content creators and innovative startups. We hope you leave inspired and empowered to create content for good. It's my honor to introduce our next speakers, starting with Aliyah Al-Hammadi, Vice Chairperson of the UAE Government Media Office and CEO of the 1 Billion Followers Summit, and May Musk, a woman whose life defies convention and redefines resilience. As the mother of 3 visionary children shaping technology, sustainability, and storytelling, May is proof that parenting with purpose creates a legacy of innovation. Today, as she speaks to an intentional audience and international audience in the UAE, the land of impossible is possible, a country that values ambition and transformation. May reminds us that age, like influence, is just a number, and her journey is one we're privileged to learn from. Please welcome them to the stage.
finally, we made it on stage. Good. It's our honor and pleasure to have you here, Dr. Musk, and if you may allow me to call you May. We'll structure our quick chat into 3 segments. The first segment would be about your life journey. And since we have a lot of content creators here with us today, you're on both platforms, X and Instagram. And you know how X as a platform is political kind of a platform, has niche followers, versus Instagram, which is light and soft. How do you manage and balance content on those 2 platforms? Well, first of all, I love social media. I mean, you know, when I was a dietitian, I had to send letters to doctors to ask them to send me patients. And now I don't have a practice anymore, but when I give talks or do modeling jobs, they find me on X, and there's X Fashion, or they find me on Instagram. And so I'm just worth it to get on there. And I used to lecture around the world, actually, to medical professionals on how to promote their own business, but because they're very shy. And I say, you have to brag about yourself without sounding like you're bragging, and you need to let people know that you are relevant. And obviously, I'm doing okay because I'm here. Wow, that's great. You've thrived in multiple industries. You're an entrepreneur, you're a dietitian, you're a model. One lesson from such diverse industries that you worked with that would help the content creators or the audience who are watching us today. One lesson. Just get out there and show people what you do, and if you don't like what you're doing, you change, make a change, and then you let people know what you're doing. And that's what you've got to be relevant. As simple as that, to be relevant. Great. We'll move now to your family. You have a great journey with your family. 3 extraordinary kids or children, 3 high achievers. Of course, Elon with his amazing and I would say wild ideas. Kimball when it comes to the sustainability and sustainable foods, etc. Tosca with the passion flex. And when it comes to the filmmaking, nature as a mother, nature versus nurture. What's the proportion? And is there a secret ingredient that you used or a recipe that you can share with the public, with the audience, where you used to raise 3 amazing high achievers? Well, this is a secret, but they always saw me working. You know, and when I got divorced, then I had to start my own practice very quickly. And surprisingly, I was a really old model at 31. They wanted me still to model. And that was a surprise. But I had to keep on working, and I worked from my home because I couldn't afford an office. And then I moved 9 cities in 3 countries, having to rewrite the dietitian exams, and that's really hard to register as a dietitian in the different countries. And then I did 2 Master of Science degrees. I did a hospital internship. So, and for example, during the hospital internship, we were in a 1-bedroom apartment. And I said to my kids, "Why didn't you complain?" And they said, "You wouldn't have listened." I said, "No, I wouldn't." So, you know, my kids really put up with everything I did every time I moved, and they helped me so much. Elon was my encyclopedia, and then, of course, my tech expert. Kimball would cook for us, and then Tosca would answer the phone, or she would be typing the doctor's reports, just the main addresses. Remember, we didn't have computers. And so they were all, and then she also helped me with my modeling schools. I ran modeling schools, and she would teach, and Kimball would do the registration. So my kids have helped me. And then when I was in Toronto as a research officer, and I wanted them all to come there for free because I'm on staff, but they had to study something in the medical profession.
So they didn't want to. So I said, you're on your own. So they had to apply for loans and go and study what they wanted to do. And then they had this $100,000 debt when they graduated, and it was up to them. I mean, they made that choice. They had to pay it off, which they did. So I always let them do what they wanted to do, and then help them where I can. But they're in a young age, so is it okay for a mother to to let her kids or children to choose what they want to do? Were you advising them through this journey? Yes, I let them choose what they want to do. My parents were Canadian, but we grew up in South Africa. And when we wanted to study, I just said I want to do a Bachelor of Science, because science is harder than arts, and I'm a model, so I don't want to be a model that does arts. Anyway, so then I said I'll do a Bachelor of Science majoring in microbiology, which I was fascinated with. And my dad said, you need to have a profession. So I went then for a dietitian degree, and I had to then learn to speak Afrikaans, because my exams, the classes were all in Afrikaans. So sometimes you actually have to make that change, that you have to learn another language, and that happens a lot if you travel. And then you write the exams. I didn't do well, but I passed, and that's all that mattered. Great. The three of your children are billionaires. So for sure there is a common philosophy among the three of them, or a common trait that you faced or you had in the years that you raised them. What would be that common philosophy or common trait? Well, they've never wanted to make money. They've always wanted to do good. And then they would do good and be successful and then invest in their own companies, and the companies did well. So it's not like they say, I want to make money, I want to make money. I never heard that from them at all. They just wanted to be good at what they're doing. So can we say is that they had in common a clear purpose to help others or to try to solve problems in the world? Well, they start with a clear purpose, and then it changes, and then they do another thing, and then they change again. Because Tosca was in the movie industry, working at different studios, and always in the movies, the women were victims. And she said, no, I want to make movies where the women are strong and confident and with a happy ending. And so that's why she started Passion Flicks. And so that just makes, you don't have to have your guts torn out because you're so terrified while watching a movie. You can relax and just enjoy a romance movie. So again, you make changes in your life. Agreed. The third segment, and I think everyone here would like to hear more stories about this segment. This segment is especially about Elon Musk. We would say he's the genius of the world. Elon's vision when it comes to X emphasizes freedom of speech and monetizing content creators. How do you see his thinking, his vision, is reshaping the future of content creation? Yes, well, his goal was not to buy Twitter, then he was forced to buy it. And then when you see all the corruption that the government was paying Twitter to remove any opposition to the government, he was shocked that our tax money was getting rid of half of the country's people. And so then he said, we have to do better than that. We should be honest and open about what's going on. And of course, the media didn't love him for that, and they still don't. But it's just nice that you can be able to voice what you want, and maybe some people like it, maybe some people don't, but they can say they don't like it. And that's fine too. And I think it's changing the world. Do you think other platforms would follow Elon's? Well, Instagram is already going to follow it because they were forced to remove also any opposition or anything the government didn't like. So they've now come out and said, okay, we really were forced to do that. We are now going to change and be more free. And so that's interesting. Yeah, it's interesting.
Elon takes bold risks. Acquisition of X, going to Mars. Recently we heard the buying of TikTok. And we have a lot of young people here among us in the audience and watching us live on X. If you would share one lesson where Elon's facing a lot of challenges and he's always trying to challenge the status quo, what would be that lesson for the youth and the emerging content creators? Well, he doesn't do things to challenge, he does things to do good. So everything he does is to do good. For example, the Zip2, door-to-door directions. And I said, that's great, because I had big maps I had to use when I went anywhere. And then we did PayPal, and he said, you'll be able to send money by email. And I said, well, that's crazy. And then it's worked out fine. And then he went on to Tesla, electric cars, and then he found that the gas industry hated him, of course, and then the other car companies actually supported him, and then they hated him. And so every headline was negative, and now we found out that in the last few years, the government has been paying hundreds of millions of dollars to the media if they will trash Elon every day. And they do. And then once that, Reuters was paid that amount. Once they do that, then New York Times, CNN, BBC, they can quote Reuters and trash him. And I don't know how he copes with it. It makes me furious. But the point is, people are buying Teslas. Yes, of course. Loving it, and loving it. And then, so I don't know, I get upset, but he's just saying, you know, there's people that are not happy about electric cars. And then, of course, when he said he's going to start doing rockets, and I thought, oh, that's cute. I mean, really, rockets? That's cute. And now it's like a rocket. Twice a week he's launching rockets, and then there's satellites that he wanted to do. He said it'll save people in forests or top of hills or in the middle of the ocean who are stuck. It will save their lives. And now he's supplying Cybertrucks with Starlinks at the fires in Los Angeles. Wow. I mean, I just saw on X this morning. So he sees the future. He sees where there's a need, and he goes against everybody else. So if you see there's somewhere that you can do better, just get out there and work on it, and you've got social media to help you. Great. So people might not know Elon in a good way, so they would know him through his posts on X, through the headlines in the newspaper, etc. And we know that his thinking is beyond, I would say, universe. If you would share, for the people who does not know Elon, if you would share a story that would change their perception, that would change their thinking, for the people who are judging him purely from his tweets or posts and the headlines. Well, it should be an amazing, new, totally story that you've never shared it before. Well, the biggest surprise is that he's so sweet, and everybody says, oh my gosh, he's so sweet, and he's kind, and he's polite and considerate. They don't expect that, because on X it can be pretty harsh, straightforward. Yeah. Exactly. Yeah. And and then he loves to play with his kids, and he's so good to his kids, and he makes him very happy. We've always seen pictures and videos of Elon carrying his son, X. I think there is a special philosophy Elon has it when it comes to fatherhood. Why do you think he always does this when he goes to the Congress, the New Year Eve party, meeting with even presidents? Why is that? What do you think? Well, he calls it his he had a name for it. He said it on X. Yeah, like it's a comfort long name. Is like it makes him feel comfortable or something. It certainly is interesting because he meets heads of state, yep. And he has little X with him. Well, we'll see, because he's got some other little ones too, so they are wanting some time as well, and so we'll see how that progresses. But you know, X loves it, Elon loves it. That makes us happy. Nice, nice. Do you spend a lot of time with your grandchildren? Yes, because they are demanding, especially my daughter's twins. They can FaceTime me now.
Wow. And when am I going to see them? And but now I'm so busy flying around giving talks and coming to beautiful cities that they don't see me as much as they'd like. But that's okay. Yeah. You know, I visit them, play with them, but I'm not possessive of them. Yeah. How do you see the relationship or the evolution of the relationship between Elon and Donald Trump, especially with everything happened with the elections? Well, I know because I've been with them, and Donald Trump is so polite, and he's got a good sense of humor and very hospitable. You can tell he's in the hotel industry because, like here in the hotel, the manager is so hospitable to us to make sure we're comfortable. And you can see he has that attitude, and he has many friends around. But then when it comes to probably for technology, then he might ask Elon a question or something. But Trump's son, Barron, loves planets, and he was talking planets with Elon, and he knew every planet, and Elon does too, so it was really exciting to watch them talking. But Elon says there's some corruption that needs to end, and he's willing to work on it, just volunteer work. And you know, because of that, when I'm with him, I see other people come, very successful people. We can help you, we'll just help you. You know, they're not looking for any kind of salary, they just want to help. And I think that's going to be good for America. Great, great. Do you think American politics played a big role when it comes to promoting Elon's success? Or do you think that would be a challenge, or sometimes it would be a difficult challenge towards Elon? Sorry, say that again? So do you think that American politics, because Elon entered into American politics during Okay. Do you think it will create a lot of challenges in the future, because Elon's being an entrepreneur into multiple industries, etc. Do you think him entering the politics and getting an official government position in the States, do you think that would hinder him from progressing when it comes to great, crazy ideas? No, his mind can change like this. You know, when I've sat in our meetings at Tesla or SpaceX, and then he would do 30 minutes with each section of the car or the rocket, and he knew every section, and he would talk backwards and forwards with the engineers, and the engineers love it because they have ideas. Elon has ideas, and Elon can say, do that, do that. So that he's very good at. So now he will work on the policy, Doge. He'll work on Doge, but he still will handle all the other companies, and then as he sorts out things, it will be more. He really likes cars and rockets. Nice. Yeah. You're famous in China. You have more than I think 1 million followers when it comes to the Chinese platforms. Do you think that connection, or you being close to China, would ease up Elon's or Tesla's entrance into the Chinese market? I have no idea about that. I just give talks there, and I sign books, and I do skincare campaigns and massage chairs campaigns. You know, nice. I work as a model. I don't have to think when I work as a model. So you don't think you being part of China that would, or at least Elon, try to get support from you to enter the Chinese market? Because I know as a factor that Chinese audience, they love you a lot. Yes, well, they've sold over 1 million books there, first of all. And secondly, I'm 76. They think it's great. And it isn't only China. When I give talks all over the world, women are neglected when they turn 60. So suddenly the men become CEOs and the women are ignored. All right. So this just gives them some hope that they can develop themselves and carry on being successful. No, nothing should slow us down. Last question because of the time. I know that you love culture. That's why you try
to go around or visit around a lot of cities in different languages. You're here in the UAE. You're here in the 1 billion followers summit. In the UAE, we have more than 195 nationalities living in harmony, in peace. I'm sure that it's not your first visit to Dubai. It's the fourth visit. Fourth visit. Can we get some, what do you think? What happened? If you can share with us, this is your fourth visit, and every time you say, every time I come to UAE or Dubai, it amazes me as a city. Well, it's amazing to me as a city. It's clean. There's always new buildings that are beautiful, and the people are so nice, and they are from all over the world, right? Yes, yes. May, thank you very much for having you here today. If you allow me, can we open the stage to 2 questions only? And we will have some rules for those 2 questions. Can we allow the public to ask you 2 questions? Sure. The questions, three simple rules, guys. The questions should be straightforward, short questions, and they should be tough. So please. Do we have the mic? Yes. Here. Good afternoon. My name is Dr. Zainab Agha. I just need to know, because you said that you are divorced, and I'm a doctor in special and inclusive education and a mother of 5 children. So I want to know, how do you balance, or how did you balance your career as well as your life as a mother and manage to have your children as a successful children? Please, I want one wisdom and one advice that you kept on telling your children on daily basis to repeat it and to have it in their head. Thank you. Thank you. First of all, you look pretty in pink. I mean, really. And so what happens when you have babies, then you have to spend a lot of time with them. But then as they grow up, they become more independent. And then they saw me working all the time, so they had to help me. And so Tosca would take telephone calls and help me on the modeling side, as well as she got older, she would do doctor's reports, do all the beginning typing of addresses. And then Kimball would cook for us, and then Elon was my encyclopedia. So, and then of course when techie stuff started happening, he helped me so much. So again, you let the children do what they want to do, but make sure they're always polite and kind and want to do good. That's all I want. Thank you, May. One last question. Hello, May. It's a pleasure. Thank you for giving me a word. My name is Ines Lakili. I'm Tunisian, living in Dubai, and I'm so grateful for it. I have a question for you. What do you think about the future of cryptocurrency in the next few days or few years? Cryptocurrency. Yeah, I don't know about, I have no interest or anything about it. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you, May. Thank you, May. It was lovely meeting you, and it was a great chat. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. This was such an inspirational talk, and I think this deserves another applause, right? I think it's just, especially as a young mother myself, I was just sitting there and witnessing and thinking about what can I do that we're going to get like an Elon Musk 2 or 3 in the future. So I hope you all took notes. Also, for our next talk, because this is surely something you want to take care of in your motherhood too, meaning telling the truth. But what happens if misinformation are spread in today's world? Let's learn how we can combat from Vincent Flibustier and Maha El Dahan from Reuters.
Right, so good afternoon, everyone. Don't leave us just yet. We have someone very interesting on the stage for you. So I don't know what everyone else was doing last summer about July, but if you remember, we had a global tech outage sometime around July 20th, right, yes. Vincent? And while most of us would have been thinking, are we going to be able to pay for our coffee with our cards? Are we going to catch our flights? Vincent had an evil plan, but it was an evil plan with a good cause. Yes. An interesting experiment. Yes. So why don't you tell us a bit, Vincent, about last summer and what it is that you got up to with CrowdStrike? Okay. Hello. Thanks for welcoming me. So last summer there was indeed a CrowdStrike incident. An antivirus software company, they made an update, and something went wrong with the update, and a lot of computers on Microsoft just shut down. And just to make fun, because it's my job to make joke on the internet, I took a little photo with a stupid face and pretended that it was my fault, that it was my first day at CrowdStrike, and that I made a mistake, that I was sorry. And that's it, and a lot of people believed it. And because they didn't know what happened for this problem. So some people need to have a culprit, they need someone to point fingers at. And you would see in the photo that I have the perfect face to make fun of. I really look like the new employee that made a mistake. And so basically you took the blame. Basically, as everyone was wondering in the world what's happening, you come out on your Twitter page, on your X, and you say, hello, I work for CrowdStrike. Yes. I happen to update. It's my first day. It's important. I happen to work on an update. And I'm the one responsible for this mess, basically. Not the first time. The first photo was to say, I'm happy to be here at my first day. It's after, it's up to the people to understand that, it's his first day. That must be him then. Okay. And then after, I post a video to say, I'm sorry, I've been fired. It's a little harsh punishment, but okay, I'm fired. I need to check some other job, and sorry world. It's happened. So everyone feels sorry for you. Does everyone feel sorry for you then? Yeah, no. The people that take time to react, it's to insult me, most of it. Do you want an example? Or? Sure, go ahead. Yes, there was someone from Mexico. His computer crashed, and he lost a ton of his work on his computer because of me, I think. And he sent me a picture of his gun. And yeah, that's the worst thing. But I'm not living in Mexico, so... Well, first things first, why don't you tell us, Vincent? I mean, this was obviously big global news. I woke up to my phone exploding with editor messages. Everyone around the world was trying to cover this. And I mean, professional media organizations were also trying to get down to the bottom of it, like to be able to explain to people what is happening worldwide. Why can't you pay? Why can't you get on your flight? You know, what is the problem? Is this a hack? Is this an update gone wrong? But in the meantime, after you tweeted these tweets, how viral did they go? And how, I guess, how far did the false information spread? Was it limited to social media users who were, you know, seeing these being, you know, circulated around and thinking, oh, that's the guy, that's the one responsible for everything? Or did it travel further? Like, did any media organization actually pick it up or allude to it? No, it stays within the social media
area, there wasn't any big media, serious media that believed it. They are professionals. They check a little. I mean, you're from a media, you know that before saying that it's me and interviewing me, you're gonna check a little what's this about, and just in one click you can check my X page and know that I'm just a funny guy. I don't work at CrowdStrike. So no, there wasn't any big media looking for me. But despite that, I think you got like retweeted something like how many million times? It really went viral. I need to check around 50 millions. That's a lot. That's a lot. And can you just, if you take us back to what your main purpose was it just kind of poking fun, or were you trying to prove a point? Yes, just to make fun. I thought of the joke. Why not do that? I'm going to have some audience. I'm going to have some new followers. I have a career to make, so I need people to see me. Can you tell us a bit more about what you do for a living so that perhaps our audience understands why it is that you did that? So yeah, for a living, I made speeches about fake news and journalism and how to check if something is true or not. And usually I'm used to make speech in front of children on elementary school, because the children they need to learn pretty soon how to verify information. And also in front of old people in a retirement home, because that's the two demographic, the little children that discover the internet and need to be educated on that, and the old people that don't know anything about internet and tend to believe everything they see. Which is a very good point. My mother, God bless her, she's 80 years old, former university professor, but not a technology native, uses social media all the time, and often comes and tells me stuff like, this happened. And I was like, I'm pretty sure it didn't, because I was at the office all day and this did not happen. And where did you read this? And she would cite a post by someone on Facebook. And I think while we have people within the age range of maybe 20s to 40s, 50s, who will be skeptical of what they're reading, what they're consuming, I think you're right. You do have young children, and you also have the older generation, which was not exposed to so much information, not used to how to consume it, that tend to read something and then absolutely believe it's true because it was like on Instagram, Facebook, wherever, then whoever posted this must be reliable. But coming off your experiment, like, how do you feel? I mean, you do say that your post was mostly being spread by social media users. We in the media industry have seen a rise in past years in people consuming news, not perhaps through traditional media organizations, but through social media, which is sometimes useful because obviously when big news breaks, sometimes people are there with their phones and they document it and they spread it around, and we end up using some of that after verifying it. But it's also, in a sense, very dangerous because anyone can post anything. And if it gets enough traction, then people start thinking it's true. Would that be a big part of why you decided to do what you did, or to prove a point, I guess? It's a way to make an experiment and yes, to prove how internet is working for that, because everyone was impacted by that. There was a train and plane delays and all, so every demographic has to react to that, and we could see how each part of the world did it. And what would you say is the most important takeaway on disinformation, misinformation from all of this for you? You mean a lesson to yeah, about like that? How can we watch out basically for what we're consuming? First of all, just check the source. Is the easiest way and the faster way, because on my Twitter, on my X, it takes really one click
you click on my website at the top of the page, and you can see that I don't work at CrowdStrike and all. So it's an easy thing to verify. To do. Yeah. Just do it. Check the source. And in other case, check the date, because on social media you see a lot of things. You never check when something happened. I mean, you've been witness to that. I think you already saw tons of image and news, and you thought, yeah, it happened 3 years ago. I don't need to see that. Yeah. So, I mean, coming off of that, like you obviously with NordPress in French, it's like other sites like The Onion, etc. Some people don't actually know that these are satirical websites and believe at face value what's being written. I've often had discussions, again, within certain age demographics with people who tell me things, and I'm like, no, but this is actually meant for comedy. So, I mean, how do you explain your work when you're saying you go and you give trainings to people in retirement homes or to children? What are the most important points that you're bringing out to them? I told them, I give them example. I don't speak really about politics, but I mean, you know the rumors. Everyone is talking about, oh, this guy was elected because of fake news. This one lost because of fake news, and also begin like that, and I'll explain. Yes, that it's important. It can change the world, maybe. So you need to take care about truth. Wonderful. And then, I mean, was this CrowdStrike tweet perhaps the biggest thing you've done in terms of like spreading information like that? Yes. I need to check, but there was another. Yeah, there was another case that that broke through the language barrier. You know, because my main audience is French. Yeah. So, but yes, I think this was the biggest one. I had some interview with a Japanese newspaper, and also it was the first time that I went so far. So this spread as far as Japan, basically. Sorry? This spread as far as Japan, basically. Yes. This rumor that you've created. Interesting. Well, I mean, I've asked you a lot of questions. I'd like to open it up a bit. If anyone has any questions for Vincent, anything they want to add about fake news, the way they feel they consume news or news is being consumed these days, don't be shy. We're a small group. No? Nothing? Well, I mean, from my perspective, from where I'm sitting, we often have this problem actually within professional media organizations where people tend to trust our name. So if you're seeing news being circulated and it's from Reuters or it's from CNN or it's from AP or whoever, it's going to be trusted. It's going to actually, because we're a newswire, we're going to get picked up by other news organizations and it's going to spread. And so I think while you did this in jest, obviously, what sometimes happens with us is that someone will maliciously want to spread fake news and they will cite us or they will cite another media organization. So it will look very professional on your social media. It will say Reuters is saying XYZ. And that will really spread because people will trust it on some level. And we often have to issue statements to dispel things like that when they spread too far, and we have to say, this was not us. But how do you think people should work with something like that as media consumers, as social media consumers? I think it was a good idea, the community notes on X. It allows people to react very fast if something is wrong. Like in official media, unfortunately, it takes more time because it's professional people that. I mean, there's a really few people to check that, and they work sometimes at office hour. So it's way less way to correct that. And with community note, it's all around the world that every hour there's someone to check.
Which social media platform do you trust most, do you think? Which is It's least hard to susceptible to misinformation? Oof. It's hard to. I think, I mean, X for now, because the community notes really improved, I think. But I see that maybe Facebook is going to do it too, so we'll see. It's going to evolve in a lot of medias, but for now, I mean, maybe I'm just amazed because it's new and all, but yes, the community notes are good. Mm-hmm. And I mean, final question: how did you find walking it back? Like, you posted on X, everyone, a large community of people, thought you were responsible for this. How did you walk it back? What do you mean, walk it back? How did you negate it? Like, what did you do afterwards to tell everyone, hi everyone, really wasn't me? No, I didn't do that. No. Okay. Why would I do that? I mean, it's funny and it's too late. The incident is on the past. If someone think it's me, it's not a problem anymore. They can believe what they want. So there are a lot of people walking around the world now thinking you were a CrowdStrike employee who got fired. Yes, maybe. And begged Elon Musk for a job, basically. Thank you very much, Vincent. Okay. Is there any final thoughts you want to say about any of this experience? Not really. Thanks for inviting me and interviewing me. It was a great experience to be here. We're going to watch out for your next hoax. Now everyone knows your name. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much for this exciting afternoon here. We are going in a little coffee break. Please refresh yourself, get some water, get a good coffee, visit our food trucks, and be back in 20 minutes for more exciting sessions. Good to have you.
Alhamdulillah. I hope you are ready. Our next session is about paid content and how it is transforming the digital landscape. But are we really ready? Let's give it up for Abdurrahman Abu Malih and Marwan Al-Shahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. طبعا سعيد اليوم. أنا أسعد. الله. يعني ضيف اليوم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 8. سعيد لوايد أسباب صراحة. سعيد لأن في قصة ملهمة على السريع بقدر أقولها. في 2016 يمكن الأغلب صناع المحتوى كانوا متجهين لوايد من المنصات اللي قابلة للانتشار. وإحنا نحب المغامرين أصلاً صناعة المحتوى، واللي يبغى ينجح ساعات يحتاج إنه يغامر. 2016 يتجه للبودكاست، موجود التلفزيون ومنو بيتابع لك بودكاست بالساعات، ولكن قرر انه يتجه للبودكاست. ارقامه ضعيفه، استمر 2021 تبارك الرحمن مجموعه السعوديه للابحاث والاعلام تاخذ نسبه كبيره من حصه الشركه، لكن ما زال مستمر في المغامره. انصدمنا قبل كم من شهر، ولكن خبر مفرح انه قرر يكون في جزء من المحتوى مدفوع. صحيح. وهذه مغامره، لان اي حد بيدفع يبغى يشوف شيء مقابل. فهذه بتكون مرحلة صعبة. في البداية سعداء انك تكون ويانا اخوي عبد الرحمن ابو مالح في قمة المليار متابع. أنا أسعد والله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بالعادة السؤال يبتدي عند الضيف، اسمح لي اسأل الحضور سؤالين في البداية وفي النهاية. الجواب عبارة عن رفع اليد فقط. كم واحد منكم مستعد يدفع للمحتوى العربي؟ في البداية بقول الترفيهي، يرفع ايده. ترفيهي، مسلسلات، ألعاب، نسبة جيدة. كم واحد مستعد يدفع لمحتوى عربي تعليمي، بودكاست، وثائقي؟ كفو والله. راضي عن النسبة؟ راضي أنا. لكن المشكلة الشخص اللي مدفع الناس في المحتوى العربي دائما عنده مشكلة مع المحتوى العربي. شو مشكلتك مع المحتوى العربي؟ دائما تقول سيء نوعا ما. يعني مشكلتي مع المحتوى العربي هو كم حاجة يعني. واحد أنه ضعيف العدد. فإحنا نتكلم اليوم عن اللغة العربية اللي الناطقين فيها يتجاوز 500 مليون إنسان. يعني إحنا نتكلم عن 400 مليون إنسان يعيش في الدول العربية، وهناك الكثير من العرب الناطقين بالعربي عفوا خارج الدول العربية. فأنت تتكلم عن رقم هائل جدا، وأنت تتكلم عن لغة يعني ضاربة في التاريخ، وتتكلم عن تراث، وتتكلم عن قيم وعن ثقافة، وتتكلم عن تاريخ وحضارة ضخمة جدا. فلما تيجي تاخذ الإحصائيات وتشوف الإنترنت تلقى أن المحتوى العربي يعني بكل أشكاله، حتى مو بس الجيد، مو بس يعني بغض النظر عن تصنيفه جيد سيء ترفيهي تعليمي ولا صحفي ولا درامي، يعني بكل أشكاله أنه ما يتجاوز 1% من المحتوى الموجود على الإنترنت. رغم أنك تجد لغات ثانية، يعني مثلا الألمانية عدد متحدثي بها أقل من العرب بكثير جدا، ومحتواهم موجود على الإنترنت أكثر من العربية بكثير جدا. فأنا أشوف هذا الخلل مشكلة، والإشكالية هنا ما تكمن فقط للغة العربية والحفاظ عليها، وهذا مهم صحيح، لكن يعني سيء جدا لنا ولأجيالنا ولكل، يعني أن كل الأفكار اللي ناخذها ونتلقاها، لأنك في الأخير بتستهلك محتوى. يعني السوء مش في المحتوى، السوء في الكم، قليل جدا يتعتبر في الكم. طبعا في محتوى سيء من هذا الكم، بس أنا بتجاوز هذه النقطة يعني. بس يعني تخيل أنت كل هذا وإحنا نتلقى كل هذه المعرفة من محتوى غير عربي، وما هو إشكال، عادي إنك تأخذ محتوى بالإنجليزية ولا بأي لغة ثانية، ما هو خطأ. فأنت تأخذ يعني المعرفة من حيث كانت، يعني بأي لغة كانت. لكن خطأ أن ما يكون عندنا شيء، يعني لأن المحتوى هو أهم شيء يغير الإنسان، يعني يغير، يعني لو تلاحظ وتفكر في شيء في حياتك تغير، يعني نقطة تحول في حياتك، تلقى أنك قرأت شيء أو سمعت شيء أو شفت شيء صحيح، غير حياتك بالكامل، سواء في الأعمال ولا في حياتك ولا في تفكيرك ولا غيره. فكان مزعج بالنسبة لي هذا الجو، ويعني مربكة لي هذه الفجوة الكبيرة بين
المحتوى الموجود وبين المفترض انه يكون. ومن هنا يعني من هذا الانزعاج قلت بسوي 8 ولا هل كانت افضل فكره؟ والجميل صراحه ان 8 اليوم فعلا هو يعني عنده هذا التاثير في الانتشار والتاثير على المستوى الثقافي والتعليمي. والامانه امس معالي محمد القرقاوي يتكلم عن نقطه توك ذكرتها، ان المحتوى هو اليوم هو اللي يشكل الافراد في المجتمعات. صحيح. ولكن دائما في الوطن العربي عندنا قاعده، اللي يطرح مشكله لابد انه يجد لها الحل. صحيح. عبد الرحمن ابو مالح قال ان المحتوى العربي سيء، مفروض انه يطرح كذلك الحلول. فشو الحلول اللي يشوفها عبد الرحمن ابو مالح اليوم عشان يتطور المحتوى العربي وانه يكون منتشر بشكل افضل؟ انا اقول ان كل احد له دور مهم في حل هذه المشكله وردم هذه اللي هو الموجوده، سواء تبدا بالمنظومه كامله تجي فيها الحكومات، تجي فيها القطاع غير الربحي، يجي فيها الشركات، ويجي فيها الافراد. عادة ما نرمي المشكلة وبهذا الضخامة على الحكومات. وأنا أشوف أنه مفترض مو الدور المطلوب منها ولن تستطيع حلها، ولكن دورها برضو مهم في التمكين، في ضبط المنظومة، في المساعدة، وهذا مهم جدا. في منها من تنظيم المؤتمرات وتنظيم المنتديات مثل هذه القمة أو غيرها الموجودة، هذا جدا مهم برضو في تقديم الدعم، مثلا زي في إثراء اللي عندها مبادرة لدعم المحتوى العربي، وهذه تعطي منح وغيرها اللي تساعد الناس انها تبدأ. بس أنا بعتقد أن اليوم احنا نعيش في عصر ذهبي لصناعة المحتوى، ومسألة أننا نرمي بثقل المشكلة على أطراف ثانية أنه ليس الحل واليوم في هذه القمة يعني أنا تقاطعت مع الكثير حقيقة. صناع المحتوى اليوم أنت ما تحتاج قناة تلفزيونية ولا تحتاج أن شركة الراديو توافق أنك تجي ويطلبون أن صوتك يكون إذاعي. صحيح. ولا يتطلب أي شيء. أنت اليوم تقدر تفتح الكاميرا جوالك وتبدأ تقدر تسوي سواء كان بودكاست ولا حتى محتوى، يعني حتى المحتوى الترفيهي مطلوب يعني. نعم. فالإنسان يعني ما بين المتعة والترفيه وما بين المحتوى الجاد يعني هو يستهلك كل هذه الأنواع وكلها مهمة. بس أنت اليوم أنا أقول أن اليوم والمستقبل هو في صحافة الأفراد أو في المحتوى المقدم من الأفراد. اليوم كل أحد فينا قادر على أنه يكون صوت ويضع أثر له في هذا العالم من خلال المحتوى اللي هو يقدمه، سواء كان على انستغرام، تيك توك، تويتر، فيسبوك وغيرها. وأبعتقد حتى تجربتي يعني كانت في البداية يعني مجرد واحد لحاله في مكتب صغير جدا بدون أي مقومات تذكر، بدون أي دعم يذكر. وكان في وقت صعب جدا، أنا أتكلم 2016. اليوم أنت تتكلم عن 2025 في إيمان أكبر من الشركات اللي تعلن في هذا المكان. فيه اليوم أدوات تقنية تساعد أن الناس توصل صوتها، وفي جمهور ضخم جدا، وفي تجارب ناجحة تخليك تقدر تعرف أن هذا المكان يمديك أنك تصنع من خلاله محتوى، أنك تصل إلى. فالتجارب الناجحة معدية وتخليك تقدر تشوف أمل وإلهام من خلالها يعني. طيب يمكن نتكلم بمنطقية أكثر. أنا إذا بقول نبغى نثري المحتوى العربي في تخصصات تكون ثقيلة نوعا ما، يعني على سبيل المثال نتكلم عن البيئة. وأنت دائما تنادي أن عشان نثري المحتوى العربي لابد أن نخلي صناع المحتوى يكونوا متخصصين أكثر، وهذا بيثري المحتوى العربي. إذا واحد في الاقتصاد ممكن يحصل دعم من بعض الشركات لأنه مجال ممكن يفيدهم، لكن مثلا مجالات معينة مثل البيئة وغيرها، كيف صانع المحتوى ممكن يثري المحتوى العربي من غير دعم، من غير مادة، من غير مال؟ فهل تحس أن في صعوبة على بعض القطاعات والمجالات أن بعض الأفراد يتخصصون فيها ويثرون محتوى من غير دعم مادي؟ يعني أنا بقول بدون المادة لا يمكن أن تقوم قائمة للمحتوى. أوكي؟ جميل. إذن المادة هل المفروض دعم من الحكومة؟ مو بالضرورة، بس أحيانا هذه موجودة وهذا مهم، يعني خصوصا في بعض المجالات الصعبة. يعني دعم البيئة، يعني مثلا عندنا محتوى الأطفال، أنا أشوف أنه ناقص جدا ومهم مؤثر في، يعني كم هنا من الآباء والأمهات اللي وده يعطي طفله محتوى بس ما يلقى له إنجليزي وغيره. ففي مجالات كثيرة لا يزال المحتوى فقير حتى اليوم. يعني مهما أن الناس تقول أن احنا نعيش في فقاعة، احنا ما نعيش في فقاعة، احنا نعيش في فقر من المحتوى، وكل ما له أنه يجب أن يزداد. يعني احنا نحتاج أضعاف ما هو موجود. لكن أنا بقول أن في هذه التخصصات اللي الناس تعتقد أنها صعبة، لكن هي تعتمد على اهتمامك أنت. أنا بقول أن
افضل محتوى الواحد ممكن يقدمه هو محتوى هو مؤمن فيه، ومحتوى وده انه هو يصنعه ويفتخر فيه ويشبهه هو، فهو يصنع يعني حالة تميز من هذا المحتوى يخلي الناس تنظر له. ولأنها بتجي برضه حتى مطبات وتجي لحظات يأس لو ما هذا المحتوى اللي أنت تسويه سواء عن البيئة ولا سواء عن الطفل ولا سواء أيا يكن الشكل المحتوى أو لونه، هو مفترض أنه محرك أساسي عندك وبيلقى الجمهور. يعني مثلا المحتوى العلمي مثلا في الفيزياء مين يبغى يشوفه؟ وحتى طريقة المحتوى اليوم تحتاج هذه المجالات تحتاج للترفيه نوعا ما، فيكون ترفيهي تعليمي بشكل أكبر. أنا أقول أن المحتوى الجاد قد يجب أن يكون ممتع أيا يكن نوع المحتوى. إذا ما هو ممتع فهو في المحاضرات الجامعية يعني هو نقطة المتعة يجب أنها تكون موجودة، نقطة فهم كيف سلوك الناس في استهلاك المحتوى يجب أنها تكون موجودة، نقطة التسويق وفهم كيف برضو تسوي المقطع مرة مهمة. يعني يجب أنك تعرف كيف تمسكه في أول كم ثانية بعدين يطول معك، يعني صحيح. يجب أنك تضبطها. بس يعني مثلا في فيساس مثلا واحد أمريكي يعني يقدم محتوى تعليمي بحت يعني وعنده عشرات الملايين من المتابعين. صحيح. ليش؟ لأن في هذه المتعة والناس تبحث عن المعرفة. صدقني لا يوجد أحد على هذه الأرض لا يبحث عن المعرفة. أكيد. بس أنت يجب أنك كيف تقدمها بشكل رائع وممتع وجيد. طيب يعني. عشان الوقت بعد وأنا بعدين بعطي مساحة بندخل الحين في صلب الموضوع. أنا بس أبغى تصويت سريع نشرك الجمهور معنا. كم واحد يأيد عبد الرحمن أبو مالح أن المحتوى العربي فقير وبالسوء اللي ذكره يعني اللي هو قليل جدا؟ قوله صح. محبين هاي اللي اتوقع. نيجي عند الدفع. اذا كان المحتوى العربي نتكلم عنه اليوم سيء قليل، هل هذه المرحله المناسبه اللي نقرر فيها ان يكون المحتوى العربي مدفوع؟ مش المفروض نرفع من المحتوى العربي في مكان يكون جيد، من بعدها ممكن يتقبل الجمهور العربي انه يدفع مقابل هذا المحتوى؟ فكيف تشوف الدفع؟ هل هذه المرحله المناسبه للدفع؟ هل نحن عندنا هذه الثقافه اليوم؟ يعني في نظرة دائما أنا ما أحبها أكرهها. نعم. وهي في نظرة دونية مننا لأنفسنا نحن العرب يعني. جميل. وإننا إحنا ما نسوي محتوى زين ولأننا ما نعرف، فهذه إن شاء الله أن تجاوزناها. بعدين نجي لمسألة أن العرب ما يحبون يدفعون لأنهم ما أعرف والله يعني ما أدري إيش ناقصهم. بس يدفعون لمنصات أخرى ترفيهية. لكنك تجد أنهم يدفعون. يعني اليوم في نتفليكس عدد المشتركين في منطقة الخليج يزيد عن 6 مليون. اوكي. يدفعون ليوتيوب، يدفعون لكل المنصات، فهو ما عندهم مشكله. بس انا اقول واردد هذه الجمله ان انا بقول ان احنا ناس متطلبين، يجب انك تقدم لي محتوى يحترمني ويستحق ان يدفع له وانا ادفع لك. انا ما اتبرع، انا ابغى ادفع لاجل محتوى رائع قيم يفيدني سواء كان ترفيهي ولا غيره. اذا ما هو موجود انا ما راح ادفع لك. طيب منو اللي المفروض يدفع؟ المعلن أم المشترك؟ أنا أقول الاثنين، الله لا يهينهم يدفعون. الاثنين. ليش؟ لا بس أنا بقول لك ليش. نعم. في المعلن أنا أشوف أنه جيد ومهم دوره، وما أشوفه دور داعم. هو يجب أنه يكون دور المعلن، يعني ما أحب أنه الشركات تدعم صناع المحتوى، لا، هم يجب أنهم يستفيدون من صناعة المحتوى ليوصلون رسالتهم. هم عندهم منتجات وعندهم أشياء يبغون يبيعونها، هم يستفيدون من قدرة صناع المحتوى في إيصال رسالتهم من خلال هذا، فهذا مهم. لكن كونه هو الوحيد أنا أشوف أنه غير يعني مزعج أو مربك لمنظومة صناعة المحتوى، لأن المحتوى يصنع للي يدفع له. فإذا كان المعلن فطريقة تفكير صانع المحتوى في صناعة المحتوى بتختلف، وبتفضل ما يريده المعلن على ما يريده المستهلك. فإذا إحنا اللي ندفع للمحتوى فإحنا اللي نتحكم في شكل المحتوى. فلما ندفع لصناع المحتوى احنا نحدد فعلا وش اللي نبغاه، لانه اذا طلع مو بجيد اللي انت جالس تسويه وتخدم مثلا معلنين ولا تسوي شيء ما يعجبني بسحب اشتراكي، وسحبك اشتراكك يخليه يرجع يسوي محتوى افضل. فهو انا بشوف انه مهم جدا هذا التنوع ما بينهم، والتجارب كثيره. يعني انا اقول مثلا شاهد شركه عربية. الشاهد يعني محتوى ترفيهي، مسلسلات غير، الناس تحب انها تدفع وتشترك فيها. لكن يمكن ما تعودوا وايدين انه في بودكاست ووثائقيات انه يكون في الدفع. وانا عشان انتقل لتجربه 8 انا دائما احب اشرك الجمهور، وطبعا ما يعني ان اللي موجودين يعني مجموعه، ولكن ما شاء الله في عدد كبير برا. كم واحد مشترك في بودكاست 8؟
ما شاء الله. انت جايبينهم معاك ولا؟ الله يعطيهم العافيه والله. تستاهل. تجربة 8 ليش قررتوا تدخلون هذه التجربة؟ شو اللي بتقدمه اليوم للمشاهد العربي في 8 وعلى أي أساس بيشترك؟ يعني ودنا انه يكون لهم يد في تحديد شكل المحتوى، يعني ما ودنا ان ننجرف في انه المعلنين هم مصدر الدخل الاساسي بس هم الاساسي يدفعون اكثر. هم يدفعون اكثر، وانا هذا ما في شك، بس انه هي في الاخير خطوه. نعم. وهذه الخطوه احنا سويناها بعد ما سوينا شيء قبل، اللي هو بنينا البنيه التحتيه الرقميه. جميل. واللي نعتقد من خلالها اننا نقدر، يعني شركه 8 لوحدها لا تستطيع انها تنقذ المحتوى العربي. احنا ما نقدر نسوي شيء اذا ما تكاتفنا كلنا، كل صناع المحتوى. وكوننا شركه وكوننا يعني عندنا هذه الموارد اللي نقدر من خلالها نساهم في صناعه المحتوى، فبنينا تطبيق راديو 8، وبنينا استضافه 8، وبنينا موقع 8، وبنينا البنيه التحتيه الرقميه اللي تساعد هذه المنظومه في انها تقدر تتشارك معنا في اثراء المحتوى العربي وجعل المكتبه العربيه مكتبه ثريه. فمن خلالها احنا نقدر نتشارك مع صناع المحتوى بدون ما يحتاج لنا 8 اللي تنتج، في اننا نتشارك الايرادات اللي تجي من الاشتراكات، وهذا نموذج موجود في كل مكان في العالم. اللي هو استضافه 8. سواء استضافه 8 من خلال التشارك مع المعلنين، فاحنا عندنا فريق اعمال قادر على اقناع الشركات، يعني هذا جهد ضخم جدا الافراد ما يقدرون يسوونه، فاحنا بنروح نسويه انه نتفق مع كل هذه الشركات انها تعلن ونجيبها على منصه استضافه 8، ومن ثم ان الافراد او الشركات الثانيه المشتركه معنا في استضافه 8 يوصلون لكل هذول المعلنين وياخذون هم النسبه الاكبر. فهذا دخل اضافي نعطيه لصناع المحتوى، لان الماده مهم جدا في استدامه صناعه المحتوى. 2 برضو في الاشتراكات، الاشتراكات قادره على انها برضو تخلق هذا النموذج اللي يخلي صناع المحتوى برضو يحصلون على اموال من خلاله. فهذا اللي سويناه احنا في البدايه، بعدين اطلقنا الاشتراك. وبرضو انت تتكلم عن العالم العربي، العالم العربي يعني صحيح انه كبير، بس برضو هو دول، لكل دوله لها قوانين وشروط وقيود. صحيح. فبرضو كيف نبني بوابه دفع قادره على انها تكون تشتغل في كل الدول العربيه، واللي من خلالها اي احد يعني ينشر نشره بريديه ولا يسوي بودكاست يقدر من خلالها انه هو يفعل الاشتراك لمشتركيه بدون ما يكون عنده لا هذه كل التحديات اللي تصير سواء في قبول البطاقات الائتمانيه ولا في البنيه التحتيه الرقميه. وهذه موجوده برا ونشوفها، يعني مثلا عندك نشره بريديه ذا هاسل دخلهم السنوي 18 مليون من الاشتراكات للنشره البريديه فقط. جميل. وهم يحتاجون انهم يبنون البنيه الرقميه، يعني لانها مكلفه جدا وصعبه جدا، لكنهم اشتركوا مع شركه ثانيه عندها تقدم هذا الحل. طيب. والاشتراكات برضو بينت لنا، يعني هذا اخر بس مثال، يعني كيف سبوتيفاي مع جو روجن دفعوا كم الان 300 مليون علشان يكون بودكاست على سبوتيفاي، ما كانت لتكون هذه لولا وجود الاشتراكات. نعم. فاحنا نعتقد انها البدايه اللي باذن الله انها تبني فرصه جيده لكل صناع المحتوى خارج 8 في انه يكون عندهم محتوى مستدام. جميل. يعني بس للتوضيح، اي صانع محتوى اليوم ممكن عن طريق استضافه 8 يستفيد من المعلنين في 8. صحيح. بطريقه، وهذه دعوه طبعا لاي شخص مبدع. صحيح. اكيد في موافقات معينه والى ما ذلك، لكن انا اليوم يوم بدفع لمحتوى اكيد في المقابل انتظر منكم مثلا تطوير معين. هل في شيء بيتطور في 8 في الفتره المقبله ممكن نسمع عنه اليوم في قمه المليار؟ شوفوا يعني كم معنا نبغى الطبخه، يمكن حد يسبك اليوم يخلص الموضوع. طيب شوف ما حد سابقكم في البودكاست ما شاء الله عليكم. لا يعني انا بقول لك يعني طيب بس واحد انه لا احد يصور بدون تصوير. نفذوا من غير تصوير. لا لانه بقى ما اعلنا عنه، يعني بس انه يعني بنعلن عنه الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. فهذا بيننا تكفون. اوكي. فاحنا عندنا بنعلن الاسبوع الجاي عن النسخه الثانيه من راديو 8، وبتكون فيها يعني احنا بدينا بالبودكاست، فاللي بنضيفه عندنا المقالات الصوتيه، بتكون عندنا اكثر من 5000 مقاله، وبتصير المقالات اللي داخل 8 وحتى خارج 8 كلها مقالات صوتيه، لان في ناس تحب تقرا وفي ناس تحب تسمع. صحيح. فالمقالات الصوتيه موجوده اللي من الشرق الاوسط، من المجله، من غيرها من الصحف والمجلات العربيه، وتكون موجوده على راديو 8. بيكون عندنا الكتب الصوتيه.
الكتب الصوتيه برضو نعتقد انه في نقص حاد في الكتب. انتاجات 8 تنتج 8 لكل دور النشر، يعني احنا تعاقدنا مع دور النشر العربيه ومع الكتاب، ونحاول انه يكون في مصدر دخل اضافي لكل دور النشر والكتاب من خلال راديو 8. فبيكون في برضو الكتب العربيه بانتاج رائع جدا متعب وبيكون موجود، وفي تحدي جالسين نشتغل عليه الى الان ما اطلقناه، بس بيكون موجود ان شاء الله خلال الاشهر الجايه بالكتب الصوتيه. فاحنا جالسين نشتغل على نموذج بالذكاء الاصطناعي كيف ان نعيد اصوات كتاب الى الحياه، مثل غازي القصيبي، طه حسين، طنطاوي. فاخذنا اصواتهم وجلسنا نشتغل على انهم يرجعون يقدرون يقرون كتبهم كلها باصواتهم، فبتكون تجربه فريده. وبكذا اعتقد اذا ضبطنا نموذج الذكاء الاصطناعي انه احنا قادرين على ان ننتج اكبر مكتبه عربيه عرفها التاريخ. فانتاجنا بيكون ضخم جدا وواسع على نطاق الكتب. فان شاء الله خلال هذه السنه بيكون عندنا آلاف الكتب الصوتيه. وفي شيء يعني كان كل المشتركين يطلبونه اللي هو تاخرنا فيه، اللي هو انه يكون فيه الانتاج المرئي، فيكون برضه متاح على راديو 8، فبيكون باذن الله كل الحلقات المرئيه بتكون موجوده، تقدر تتفرجها وتسمعها بضغطه زر تبدل ما بينهم. فهي تجربه فريده رائعه. هذا التطوير اللي نشتغل عليه ان شاء الله القادم. الله يوفقكم ان شاء الله. اتوقع الخبر بينتشر اليوم يعني قبل لازم تكفون. على العموم انا جدا احترم الله يبارك ان شاء الله. انا احترم صراحه شخصك عبد الرحمن ابو مالح، اولا لان التطور الكبير على مدار السنوات، وخصوصا اليوم يوم يكون في دفع وبعدكم ما زلتوا في التطوير، الناس تعرف ان في استمراريه دائما في مراحل التطوير، يكون في ثقه اكبر ومشجع اكثر لفئات ثانيه. سؤال سريع ما بدخل فيه وما اتكلم عن 8 المحتوى العربي بالنسبه للدفع، بس مش مهم السؤال هذا انك ممكن تكون دبلوماسي في الجواب. مستوى دخل الفرد يختلف من بلد لبلد عربي، صحيح. فهل تحس ان الطبيعي انه يكون تسعيره ثابته على مستوى الوطن العربي، بما اننا نبغى نثري المحتوى وفي مستوى دخل الفرد يكون ضعيف في بعض الدول العربيه؟ صحيح. لان ماخذينها بعين الاعتبار والله، فعندنا مقسمينها على حسب الدوله. ففيها يعني في الدول في المغرب العربي ومصر، يعني شمال افريقيا، يعني هم تسعيرها اقل، تختلف عنها في الشام، تختلف عنها في الخليج، تختلف عنها في اوروبا وامريكا، يعني على حسب. والله هذا تقدير يستحق الاحترام، يعني نشكركم عليه، لان فعلا هذا يعتبر فعلا هدف رئيسي في انه يكون محتوى اثراء المحتوى العربي. يا رب. قبل السنه اللي طافت بدايتها، وهذا بختم فيك ان شاء الله، بنختم في هذا السؤال. السنه اللي طافت في بدايتها قلت اتحدى، ان شاء الله اعلنت عن تحدي ان 50% من سوق البودكاست في الوطن العربي بيكون ل8. وكان وقتها اتوقع ابل بودكاست شيء 70% اذا ما خانتني الذاكره. 78%. الحين كملنا سنه وشهرين 3 شهور، وين وصل بودكاست 8؟ يعني هو على تطبيق راديو 8، فاحنا قبل لا نطلق التطبيق احنا كنا يعني كبقيه منتجي البودكاست ينشرون على كل تطبيقات البودكاست، فكان يعني كلها تطبيقات غربيه، ويعني ما في تطبيق عربي موجود في هذه الخريطه. في انغامي في كذا، بس انها برضه تاخذ نسبه بسيطه. والسيطره كانت لابل بودكاست. صحيح. وكان التحدي انه ناخذ 50% من الناس اللي تسمع البودكاست سواء ل8 ولا غيرها انه يكون من خلال راديو 8. وكان تحدي صعب جدا والله، لكن يعني احنا حققنا هذا الرقم في نوفمبر. ما شاء انه 50% الله من الناس اللي تسمع البودكاست تستاهلون تسمع من خلال راديو 8، فالحمد لله يا رب. الله يوفقكم ان شاء الله دائما وابدا. انا باخذ بس على السريع سؤالين من الجمهور لضيق الوقت، فحد عنده اي سؤال؟ بناخذ سؤال هنا. خلى 3 كل واحد هنا واحد هنا. واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، لان الوقت اولموست دن. سؤال سريع ومختصر وجريء بزياده. اوكي، في البدايه شو اللي شجعك تكمل في البودكاست من رغم انه ما كان في دعم؟ يعني لاني انا كنت يعني عندي هذا الهم، هذه الرساله اللي هي اثراء المحتوى العربي، وادري ان في شركات وفي نموذج مستدام موجود في كل العالم، فما يمنع ان يكون عندنا في العالم العربي نموذج يعني مستدام للصحافه ومحتوى حقيقي موجود على الانترنت. بناخذ سؤال ثاني، اخر سؤال عشان الوقت.
طبعا احنا بس للتوضيح في وايد اسئله وقالوا لي سال عبد الرحمن ابو مالح، لكن اليوم المحور واضح عن المحتوى الوطن العربي، هل هو جاهز للدفع ولا؟ مرحبا، شكرا للفرصة هذه. متابع كبير لثمانية وجدا معجب بشغلكم. اسمي جميل من العراق، ونشغل احنا شبكة إعلامية تاخذ هواية من الإلهام منكم اسمها تجارب. على الأقل بدولتنا اكو نوعين من الإعلام، الأول هو الممول سياسيا، والثاني هو الممول من قبل المستخدمين، واللي عادة يكون جدا منخفض الجودة. تمام؟ فمنقدم نوع جديد يكون مدفوع، المشتركين نفسهم هم اللي يمولوا بدل من الجهات الكبيرة والمتمركزة. شلون هذا ممكن يأثر مو بس على الواقع الاقتصادي بالبلد، لكن همينه المجتمعي بالمحتوى اللي يبدي يتقدم؟ يجوز ترندي يصير هذه الشبكة تبدي تنامط آراء الناس بدل آراء غير شيء. فأنا جدا فضولي بخصوص هالموضوع، شلون تتخيل انعكاسات هيك شيء؟ يعني هو ما بين المحتوى والوصول، يعني انت لما اذا صار مدفوع يصير في تحدي، يعني انت بتضحي ببعض الوصول والانتشار لاجل المدفوع، بس هو على حسب انت برضو المستهدف اللي عندك، هل الانتشار والوصول هو الاهم ولا التاثير؟ لان انت ممكن تؤثر على شريحه محدده هي مثلا صانعه القرار في مساله الاقتصاديه ولا الشركات وهذه، وممكن هذا هو المستهدف، واذا انت اثرت فيهم اكيد ان الاثر يعني له يعني متتابع، فبيصل الى كثير، ممكن رؤساء تنفيذيين يغيرون طريقتهم او غيره اذا كان مدفوع. يعني لا بالعكس بيخليها افضل، يعني انا اعتقد ان المحتوى المدفوع بيكون جودته افضل بكثير. يعني طبعا في وايد مميزات للمحتوى المدفوع، انا يوم بحثت ولكن صعب ان نختصرها اليوم، ولكن ممكن الكل يبحث. اخر سؤال باختصار. شكرا مروان. يعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن. سؤال سريع. يمكن مروان قال شاهد ونتفلكس فيها انترتينمنت اكثر. انا مستمتع جدا ببودكاست احتيال. هل ممكن نشوف هالنوع من البودكاست او خلينا نقول من البرامج اكثر وبس في السعوديه، ولا بعد ممكن نسمع شيء برا؟ يمكن اكثر بودكاست انا اتحمس ان انا يعني استمع له. يمكن سمعت حلقات كثيره من برنامجك ولا سوالف بزنس او بزنس وغيره، لكن اكثر بودكاست يمكن اتشوق اني اسمعه احتيال، حتى لو انه هو خطير في في تبني ان انا انتج بودكاست نفس هذا، ولكن اعتقد في قصص احتيال كثيره في الوطن العربي ممكن نحن نستمعها. هل في خطوره ان انتم تاخذون هذا الاتجاه وتشدونا نحن نتابع برامج في 8 نفس شاهد ونتفلكس نتسلى وفي نفس الوقت تحذرونا، ولا ممكن توقفون بعد يعني ما في شيء غير احتيال؟ اي لا انا اقول لك يا عبد الرحمن نختصر عشان الوقت أبشر. يعني بودكاست احتيال هو يعني هي تجربه رائعه، يعني اللي ما سمع بودكاست احتيال يعني لازم يسمعه. فهو يعني التحدي فيها انها مكلفه جدا، بس احنا نقول ان احنا نبغى نصنع محتوى جاد ممتع. المتعه مهمه بالنسبه لنا. احتيال يعني واحده من التجارب، بس احنا نقول كل شهر عندنا يعني تجربه مثل احتيال اللي هي البودكاستات القصصيه هذه، سواء تحقيق ولا غيره. كل شهر يكون عندنا برنامج جديد او موسم جديد من هالبرامج. يعني فنقول يا رب. يعني اخر سؤال للجمهور، كم واحد مش مشترك في 8 ممكن يشترك بعد الجلسه؟ ما يطلع لي يشترك يعني. لا كلهم مشتركين اصلا. يعطيكم العافيه. اذا شكرا عبد الرحمن ابو مالح على هذه الجلسه الحواريه، وشكرا للحضور. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله على خير. Wow, what a fascinating look into the future of content. Thank you, Abdulrahman and Marwan, for that insightful discussion on opportunities and challenges of paid content. Now, guys, our next session will be exploring the balance between creativity and brand guidelines. Max Klimenko joins Dunya Abi Nasif, Direct Creator, Manager Lead, and Education Partnership Manager at TikTok, to share their strategies for staying creative while meeting brand expectations. Please welcome them all on stage. Big round of applause for them, please.
Can you guys hear us well? Yeah, perfect. Hi guys, I'm gonna sit down. Yeah, we'll sit down. It's gonna be a cool chat. Yeah. So, good afternoon, everyone. My name is Dunya Abi Nassif. I lead the direct creator management team at TikTok in the MENA region. I am so thrilled to be here today to discuss how creators can balance creativity and authenticity while working with brands. We're going to be talking about strategies, real stories, and practical tips on succeeding with brand collaborations without compromising your unique voice. The goal is today to create content that will resonate with your audiences, strengthen your communities, and open up doors to grow and earn. Now, with me here today, we have the inspirational and amazing Max Klemenko. A huge round of applause, please. Thank you. Max is a storytelling wizard who honestly turns complex ideas into viral moments. He's going to take us behind the scenes of his content empire to showcase how to stay ahead of this ever-changing digital world. So Max, we're so excited to have you here and so excited to learn from you because Max actually works with the world's biggest global brands, and he has this unparalleled expertise when it comes to navigating creative restrictions while maintaining originality. So thank you, Max. That's a lot. Guys, I'll try my absolute best To to help everyone out, but this is quite a big introduction. Yeah? It's what you deserve, I Max. think wizard that's where I was like, okay, I'm not sure I'm a wizard. But. You're an absolute wizard. And what we're going to do is start off with some icebreaker questions. Are you ready? I like to do this, you know? Okay. So, what's the most random fact that you've learned and you wish more people knew? You know, I had one. Like, I was thinking about this because, you know, people ask this question, like, what's the weird fact? Can I give two? Yeah, you can. Go for it. The random one is that an octopus can squeeze into a hole the size of their eye. Okay. So no matter how big an octopus is, it can always they can find squeeze into a hole the size of their eye. That's crazy. Love And another random one, maybe for you, but not so much for me, is that I'm originally from Ukraine, and Ukraine has the oldest written constitution in the world. We were the first country to write down a constitution. Oh, that's super cool. And my second one is, if you could trademark one phrase you say a lot, what would it be? I say a lot? Yeah. Or a trademark in general. Mind meets grind. Oh, I love it. Yeah, but right now Nike has it. Oh, okay. But we're trying to get it from them. All right. So to start off the actual chat, I wanted to ask you if you could share with us a little bit more about your TikTok journey from the start to where you are now. Yeah. So just to understand, how many people in this room create content? Content creators, hands up. All right. We have quite a lot. Okay. And the rest of the people, what are you? Just, why are you here? What are you guys doing here? What do you guys do? Like agencies, businesses, entrepreneurs? Okay, cool. Awesome. Yeah, I mean, I started making videos 8 years ago, so quite some time. Wow, for a while. Yeah, I started with a blog. And actually, the story of how I started making content is that I moved to the UK and I couldn't find a job. So I was going to interviews, doing the online applications. I was trying to get a corporate job in the consultant, and I couldn't. So I asked a question at one of these kind of conferences to a chief economist at a large consultant firm called Accenture. And my question was if he could be the guest on my podcast. And he was like, yeah, sure, that's fine. And then I was like, okay, have to start a podcast now, because I just lied, I don't really have a podcast. So I went back home, whipped up some like mic thing, and then did the website, and I was like, okay, well, and then he was my first guest. And then at the end of the podcast, I asked him for a job, and then I went through the interview process and got a job there. So I actually started making content in a really weird way to get a job, and then I quit to make content. So it's kind of strange. That's really cool, and you're a viral sensation now on TikTok. Yeah. So you have Wizard, you have Sensation. Compliments are going to keep Yeah, going, Max. And I know that you've collaborated with a lot of major brands along the way. And what I love about your content is that it always manages to stay creative, and I'm sure it also adheres to the brand objectives. So can you give us some examples, tell us a little bit more about this? Yeah, I mean, I think, for example, one of the weirdest campaigns we've done. To begin with, I think my profile, my page, is kind of known for being
creative, and I think when the brands are reaching out to work with us, I think they expect that maybe it's not going to be like the usual campaign, but they are looking for this creativity. So there is kind of an understanding there. I think if you're starting out as a creator and you don't have a body of work to show to the client, then it's going to be a little bit more difficult to sell them on a more wacky idea, let's say if they're a traditional company. But for example, we did a collaboration with the World Bank. It's part of the UN umbrella, and I was tied up and blindfolded in their office, and I had to guess where I was. Oh, wow. So it was related to your content on TikTok as well. You know, you're always kind of guessing. On TikTok, I have a series about guessing the business. Yeah, I love and I also have a series called The Career Ladder, where I interview people about their jobs. I guess the jobs on a ladder. But the guess the business is when I'm blindfolded, and then my team puts me in a business, and I have to ask the founder or whoever I'm with 5 questions to figure out what business I'm in. So it's like kind of like gamified business education. Nice. And it was the first ever influencer campaign they've done. And it did really well. It got like millions of views, and people were just like, World Bank, what is this? Because it's a kind of a weird name. You know, the name seems like it's something evil from like some kind of an evil book, you know, the World Bank, like, but yeah, and a lot of people discovered what it was. I think this is like exactly what really gets people on TikTok to relate to your content. You know, when they don't feel like you're really just pushing a brand, but instead it's creative, it's fun, it's authentic, and I think that's what really speaks out to them, and then they end up really, you know, enjoying getting to know more about the brand. And I noticed with your campaigns, you always manage to stay true to you. So not only creative, but it also feels very authentic and personalized sometimes. I know you've had the campaigns with the play on your name. Oh, yeah. I've had those a lot. Yeah. So can you tell us a little bit more about how you do that? So you get a brand brief, but how do you make sure it's still you? Yeah, so I have a series called Starting a Business in One Day, where I just create brands in one day, and I show that, you know, if you have an idea, then getting it from an idea to something that looks like maybe it can be a business is actually not that difficult. It doesn't take that long of a time. And every business I've started is a play on my last name. So I'm Max Klemenko. So I've started a company called Klemangos, where we sell mangoes. I've started Klim and Coke. Self-telling, I love it. It's a Coca-Cola brand. It's a Coca-Cola brand. I've started Klim and O's cereal, Klim and Toes, toe cream, and all kinds of other things. And usually we would do it in a collaboration with a brand like Slack or Fiverr or Square or someone else that has a part in creating a business. But you know, when you reach out to Square, you know, there is a big payment provider, and you say you want to make a toe cream called Klim and Toes, like, you know, you need to show them that it's going to work, or that people are going to see it. Oh, I love that. But generally, I think sometimes, you know, for the brands, they would split their budget into like, here's the creators that are, you know, they're going to do their video in their style. Maybe it's not going to be the most exciting one, but it's going to deliver results. And then here are the creators maybe that are a little bit more out there, that are going to make the concept a little bit more creative. So I think both are valid. I'm not saying that my way is like the best way. You can do a boring ad read, like scripted ad read, and it's fine. It's just that's the way I prefer to do it. Yeah, and I feel like that's how you really relay the message in your own unique way. At the end, you've built this huge following on TikTok, and people I can see even around, like he had a meet and greet at our TikTok booth, and we got in a ladder, and you were kind of just meeting and connecting with the community, and I feel like you channel that with your brand collaborations, and it just makes it, you know, feel more real, and I love that. And do you have examples of campaigns where there were really tight guidelines, like you had to follow it exactly, but your creativity thrived? Yeah, I mean, there are, for example, some brands, like let's say we worked with Adobe recently, and there we had to we had a certain guideline of how much of Adobe to include. Right. And it was a good amount because we had to show how the tool works. So, for example, I looked at what they offer on Adobe Express, and I saw CV templates. And I was like, okay, that's cool. I have a show called The Career Ladder where I interview people about the jobs, I guess the jobs. And then I'm like, I'm going to wait for a person who says that they are looking for another job. And I'm going to be like, how's your CV? And they're going to be like, bad. And I'm going to be like, well,
have you tried Adobe Express? Okay, nice. And then we did it with a guest on the ladder, and I don't know, it worked really well. I wouldn't say, again, this is kind of a little bit of a compromise, Right. but I think it But still you have works. to do it, Yeah, yeah. and we had another one with CapCut, for example. That is editing software and other things, and they have also crazy filters and templates. So there, I was making a video about different fonts and how different brands use different fonts for different reasons, like sans serif, serif, slab serif. This is like very nerdy marketing conversation. And I realized that we had an offer from CapCut for a campaign, and I was like, I want to make this video, and I'm like, all these fonts are on CapCut. Right. So in a way, yes, we had to use CapCut to edit. We sometimes edit with Adobe, sometimes edit with CapCut, etc. But I was like, I can just use this idea that I want to do anyways, and I can integrate CapCut really easily. I can just say somewhere in the middle of the video, in the end, saying that all the fonts are from CapCut, or all the editing has been done on CapCut. So it doesn't have to be something like, you don't have to make toe cream, or you don't have to make like frozen watermelon cubes, or something like this to make a creative campaign. You can just try to just think a little bit harder about how to make it exciting. 100%. We have this thing where we always kind of look at high quality content, and part of that definition is content that's well crafted, so shot productively, etc., engaging and specialized. And I feel like you've channeled that with your brand videos, so I love that. And I'm sure you've received tons of brand briefs over the years and in your collaborations. Are there any red flags that signal creative tensions early on? Yeah, so I receive the briefs that have less red flags because I have a manager, Johnny. He's not here right now. He was supposed to be. Yes. So he would filter out anything that's like red flag. But some briefs can be like pink. You know what I mean? Right. Different shades. Yes. I mean, I think sometimes. For example, I love to have creativity in the content, but also I don't really want a brand to ask me to create a strategy for them, to be like, here is the brand, and then do whatever you want. I think sometimes this can be quite liberating, but sometimes it's like, I'm not a marketing agency. It's a bit too much freedom. Yeah, like you have a big company, you have a marketing agency to do your strategy. What I want from a brand is to give me a box and tell me, here is the box, and then you can be creative within this box. I think sometimes when they're too open, Right. it's like, I ran an agency before. I know what a budget for a strategy is. If you want me to create a brand strategy for you, this is going to cost a lot more. Right. But as a creator, I'm not going to spend too much time doing the work that you were supposed to do. So sometimes I think too much creativity in the brief is also not ideal and can be quite laborious. Right, and I know that sometimes with brand briefs, it doesn't work from the get-go, at the beginning, like here's the first version approved, maybe not every time. So I know that there might be a lot of discussions back and forth. So how do you ensure that even with that round of edits, it still feels like you when you're, putting the content out there? I don't think we have this problem as much. I think we agree on things ahead of time, so that once we start shooting, we have generally a pretty clear idea on what the content's going to be like. Sometimes when it's unscripted, it can become a bit of an issue, but we've never had something that that needed to be amended so much that at the end of the final product doesn't look like my video. Like your actual content. And does it blend in when you're putting this branded content with your own content, like on TikTok? Is it kind of similar styles? Usually, yes. I think it does. It does generally. Obviously, the people see it's a branded partnership. And I would say for creators in the room also, I think generally your audience would want to see you succeed. So I think there's also an element of like, if they see that you're making a collaboration with a cool brand and you're enjoying it, there's nothing bad about it, of like making it known that it's an ad, and maybe even if it is not exactly in the flow with your other content, that should be okay. I think people are really used to ads online. Yeah. I think they like ads generally, actually. I think they just don't like the ads that are either dishonest or too boring. Makes sense. And I know that you've had some brands, for example, that you've worked with for long relationships instead of these one-off transactions. So how do you approach this? Yeah, I mean, I think for creators in the room, like, the struggle of going from one brand deal to another, we've definitely had these periods before, and it's really difficult because then you do a brand deal and then you kind of look for the next one, look for the next brand. I think whether the deal is successful or not, ideally, after you
have had a campaign, definitely do repitch the brand. I don't do this. Johnny, usually my manager, he does it really well. He would reach out to the brand and say, okay, so how can we work together more? What are the possible formats that we can reproduce and make it a little bit long-term too? I think also, like, if you have, for example, 8 videos throughout the year for a brand, there is a much higher probability that, you know, 3 of these videos are going to be really good. If you have just one shot at a brand deal, I think it's kind of difficult sometimes to bring the brand across. Yeah. So sometimes it's nicer to have kind of waves so that your audience gets used to the fact that, okay, for example, with the Financial Times, like, they know, you know, they're like, oh, Max reads the Financial Times, he likes this. So when I was making an ad for an FT Edit app, it wasn't like out of the blue, because they know that I read it and I like it, or the same with The Guardian. Nice, nice. And do you feel like, can you give us some advice basically when it comes to creators who want to negotiate their brand briefs to make sure that their creativity is also there? You know, when I just started making content, I was trying to negotiate some of my brand deals, and I realized I was really, really bad. So I don't think you should take advice from me in that sense. I think my first advice would be get a manager and let them do it. I think it's more of a conversation with the manager to make sure that they get the point across. Right, and I know that because of past conversations Max and I have had, you have this way of creating these effective feedback loops. Because sometimes, I remember you said once you renegotiated a brand brief after it was done, and you went back to them and you're like, listen, this didn't work, this is how we think it could work. Yeah, and I think that was amazing. Yeah, that was what I was trying to say. Like, the point is to sometimes, if, let's say you have a brand deal that goes badly, and it's really embarrassing. Like, oh, like, it, you know, they expected me to deliver this result, but I didn't. Right. And you're like, your first instinct is like, I'm just going to disappear. I'm not going to come out of my room. Just going to hide. I'm not going to talk to this brand again. Hopefully they don't think about me ever again. But that's wrong. You shouldn't do that. You should think about why it didn't work, because there could be many reasons. Could be you, could be them. You know, don't do the whole "it's not you, it's me" kind of thing. But I think a bad brand deal is an opportunity, and this is what also we had a discussion about this with my manager, and he actually told me that he was doing this, and I'm like, okay, this is a great idea. He would go back and repitch. If something goes wrong, which doesn't usually happen for the brands in the room, usually it goes tremendously well. But if it does go wrong, it's an opportunity to go back to the brand and be like, look, this is why we think it didn't work, and in the future, this is what we think we can do to make it work. And then there is a good likelihood they'll be like, okay, this sounds like it makes sense. Nice. And I know that you just pinpointed a bit that it's challenging sometimes. There are always challenges when you're working in these collaborations and you're receiving these briefs. So is there a common challenge that creators face with like rigid brand briefs or requirements? Yeah, I think there are some industries, for example, we've worked with banks before, and banks have to be, because of the legal, you know, because of the laws and stuff, they have to include certain disclaimers. They can't say certain things in their content. But I think the biggest challenge is probably to time. I mean, it's very, especially for beginners, for, you know, creators early in their journey. Yeah. Like, I remember, you know, 6 years ago, like, it's so tough. It's tough to get started. It's tough to get your first brand deal. It's tough to get your first retainer. So I think maybe a lot of creators get caught in just like settling for less price. I think one thing you shouldn't really be negotiating on too much is your fee. Okay. I think if you start dropping your fee down every time you negotiate, that's not a good idea. So in a way, it's kind of like trying to make sure that you have enough of buffer to like not take the bad deals, because there are some brands, and I see, for example, when some of my friends do deals with certain brands, like, I know that this is just how this brand operates. Right. They don't let you be creative. They have certain guidelines, and then it's about you to try to carve out this space and confidence for yourself to not take those deals. Because I think, you know, you can't save every brand. Sometimes they just have their way of operating, and the truth is you have to just go to someone else. All right, amazing. And now, as we wrap up, I just kind of have a few more questions for you. But are there emerging trends in brand briefs that creators should prepare for? So what we've been seeing in the briefs is, I think this is not really an emergent trend, but I think it's gonna be more and more popular. Is a multi-platform deal, with the content being different length on different platforms. So, Nice. for example, it can be TikTok. This length can be
other platforms. You know, with TikTok, not going to name, you guys know the other platforms. You can repost the videos there or maybe trim them down, etc. We also, I feel like for this year, for me, I think format for your content is kind of more important than content itself. Right. So, for example, we get sometimes approached for a certain format, like we want an ad placement in Start Your Business in One Day series. It's not even about me. It's just like about that format. They can see themselves in your content. Or the career ladder, for example. Like we want to be in the career ladder, and I'm like, I have all these other videos too, and it's like, no, we want the career ladder. By the way, I saw someone in the UAE. It came up in my algorithm on TikTok. There's this guy in Dubai, and he's on the ladder guessing jobs. I'm like, what's going on? You're starting trends. Yeah, but it's like there's a guy in Brazil. It's a thing. I need to think about how to trademark. Maybe back to what phrase to trademark. Maybe I trademark the ladder. That should Your be career ladder. That should be my thing. And how do you see the relationship between creators and brands evolving in the coming next years? Yeah, you know what's crazy? I think one weird way in which we're now getting approached by big brands is that I've been making content for 7 years. Right. Let's say 7 years ago, let's say you were 20, and I was making content about marketing and advertising and careers. And then you went into this field because you were watching my videos. Then by the age of 27, right, you can actually be in charge of quite big budgets. So I had my audience members, my viewers, go into like big conglomerate brands and advertising agencies, and then once they get to being the decision makers who decides the budget, they just give us the campaigns because they like the videos. And it's like I don't think creators realize that that's what's happening. At the end, it's people who open opportunities to you. So like it can happen in many different ways. That's, I think, the craziest trend. Maybe it's a little bit atypical, but you know, I think. You know, we have a varying degree of relationships with different brands. I think sometimes it's very useful to put a person in between. I think for me, you know, I've always had a manager, and it's just helpful to have an option to have direct contact with the brand. Sometimes maybe through the manager it's easier so that you don't get absolutely slammed with all the requests, and also create some distance maybe between you if they're too happy or if they're too unhappy or something. There's always a mediator. Right. But yeah, many people who worked on campaigns, who worked on campaigns together, have become friends over the years. Yeah. I love that. And I'm going to wrap it up with a final question. What advice would you give to new creators? It's their first brand deal. Leave us with one takeaway. Don't worry. If it's your first brand deal, there is absolutely nothing you can do to make it really successful or really good. You probably, most likely, are going to make a lot of mistakes, which I did, everyone did. Ask anyone about their first deal. It was probably not ideal. So just let it be. Just let it be, and also try to enjoy that feeling of, you know, the first time when you got paid or you got gifted something. Like, I still remember to this day, first thing I did for my channel, first time I got something was a pair of glasses. Nice. And they just sent me a pair of glasses, and I was like, oh my God, they sent me glasses for free? And I still think about this. And then I look at the brief sometimes that my manager's like, this is not good enough. And I still look at it, I'm like, oh my God, like, I can't believe we're saying no to this. But, you know, I guess we are at this stage. But yeah, the beginning, the first few deals are so precious and so special, but so often are such a bad deal for the creator, sadly. All right. Well, thank you, Max, for sharing your insights. Thank you guys very much. Huge round of applause. I told you he was a wizard, didn't I say? And honestly, thank you so much for really inspiring us and showing us how to fuel creativity and authenticity while working with brands. And thank you to this amazing audience. You guys have been so attentive. Thank you guys. So huge round of applause this time for you guys. Thank you to me. No, I'm joking. Yeah. All right. Thanks, everyone. We'll see you. All right. Thank you, guys. And ladies and gentlemen, now fasten your
seatbelts because we are about to explore the future. Founder of Spatial Dynamics is here to talk about how AI, gaming, large world models, and spatial computing are transforming the creator economy. Let's give a warm welcome to Kathy Hackle. All right, so I get the 4 o'clock session. Let's see, hopefully I'll get you guys energized. I am thrilled to be here. It's my first time in Dubai, so very excited. If you can recommend anywhere to go, please let me know. I would love to see where to go. I have a lot of fun here. We're gonna talk about creators ruling the future of technology. Just by way of sharing with you guys who I am, your futurist guide today. My name is Kathy Hackle. I've been in the technology space for over 10 years, working in virtual reality, augmented reality, all sorts of things. I've written 5 books. I have a very successful podcast with Adweek. And I'm known in tech circles as the godmother of the metaverse. I know a lot of people don't want to use the word metaverse anymore, right? But I am here to guide you as we head into the future. So are you ready? Are you ready to go into the future? Who likes the future here? Okay, perfect. These are the categories we're going to play in today. We're going to talk about artificial intelligence, because that's what everyone wants to talk about, so on-device AI. We're going to talk about gaming. Show of hands. How many of you here play video games? Okay, pretty good amount. How many of you have kids or kids in your lives that play video games? Right? So we're going to be talking about gaming. We're going to be talking about spatial computing. We're going to be talking about the next AI models that are coming, and we're also going to be talking about blockchain. So AI, let's talk about AI first. I don't know what I can say here on stage that has not been already said at this summit. I feel like every single session was talking about AI. But what I will tell you is that there is new change, and things are accelerating faster than you can imagine. And AI is democratizing how all of you creators are going to make and create content. The part that I play in the AI world is more focused on on-device AI. So many of you, I see you here, many of you are using glasses, right? How many of you are using glasses with AI already in them? Maybe a few? So I'm focused on bringing AI to new devices. Right? So whether it is glasses, whether it is AirPods that are going to have cameras, whether it is jewelry that has AI that listens to what you're doing and records your life, I am focused on thinking about how new hardware is going to come and replace the mobile phone. Right? We all live on our phones. This is kind of our lifeline. We're all on our mobile phones. I see some of you guys not paying attention. If you're recording, you're okay. Okay? But yeah, we all cannot live without our mobile phones. Right? If any of you leave your house and you leave your phone behind, you will turn back. You will absolutely turn back, right? We're not there yet with new hardware, but there's lots of new hardware. I just came back from the Consumer Electronics Show. It's not called that anymore, but in Las Vegas, where I saw tons of new hardware, everything from intelligent earrings to new glasses and everything in between. So you're going to see a lot of new hardware come. What happens with AI? You're going to start to see new models emerging. You know, not like you had enough with generative AI. Now you're going to have new models coming at you. So you've got large language models, but what's going to happen is that those large language models are eventually going to run out of data from you. Yeah, from you, yes. They're going to run out of data to train on, right? So eventually, AI is going to have to tap into these new devices, these glasses, these pendants, these earphones, to scan the world in real time and get that data to train itself, right? They're going to run out of data pretty soon. So where's the new data going to come from? It is going to be synthetic data, but there's a problem with that. But there's also going to be a need to map the world. So when you start with that, you start to think about large language models moving into large action models, where AI does things for you. Many of us are already using large action models. Then you're going to move into large world models, large vision models. And the end game is world AI. What I mean by that is that with these new devices, all these new devices that are going to come at us, they're going to be scanning the world in real time. And they're going to start to create a virtual twin of the whole world, kind of like what NVIDIA is trying to do, right? What happens when that happens? The virtual layer that we have been engaging with on our phones and our computers is going to be visible in front of you. Let that sink in as a creator.
what happens when the virtual layer becomes visible in front of you and these new models take over. So now more than ever, if you know that that is where it's going, where the future is heading, gaming is more relevant than ever, all right? 1 in 3 people in the world plays video games. That's more, and the industry is actually worth more than music and Hollywood combined. Gaming is a monster. And gaming is also thriving in regions like the Middle East. If you look at Saudi, for example, everything that's happening there with esports, I spent a lot of time there. Gaming is massive and it's huge, and it is not stopping. I went to several panels today where creators are talking more about gaming, where creators are getting more into gaming, right? It doesn't mean you have to be a streamer. You're starting to gamify your content. Or you're starting to think about how can I maybe collaborate with someone that does gaming, that's an influencer in that space. Gaming is not slowing down. In the gaming space, I've had a great chance to build amazing worlds in Roblox, for example. I built Walmart's first experience in Roblox. I was able to produce virtual concerts with Madison Beer and Youngblood, for example, in Roblox. That was super fun. That was super fun. I never had that in my bingo card. I never thought I was going to be virtual concert producer in my bingo card, but I did it. And I've had a chance to really dig deep into the gaming space. And what I can tell you is it is not slowing down. And when you look at, you look at Gen Z, many of you here might be millennials or Gen Z. I'm an older millennial. But if you look at the younger Gen Z, and then you look at Generation Alpha, and then Gen Beta. So by the way, one more generation. So Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta has, today is the 13th of January. Gen Beta has 13 days on Earth. All right, they just started being born January 1st. That's the next generation. So anyone that tells you what their consumer patterns are for Gen Beta is lying because no one knows. These children are 13 days old. Okay, so no, there's no studies, no marketing studies on them yet, please. All right, but they are gamers. They are world builders. They are creating things. I'll give you 2 examples from my children. I've got 3 Gen Alpha kids. My son is a Roblox developer. Sometimes he makes $100 a month because he builds worlds. I was not making $100 a month when I was 12. Right? He does that through gaming. When they get money, when they get like a gift at Christmas, they'll say, hey, what is Auntie so-and-so sending me for Christmas? And I'll be like, oh, she's sending you $40 because we live in the United States. He will immediately make the conversion to Robux, which is a digital currency inside a virtual game. He cannot do that with euros. You know, he cannot do that with South African rand. But the value of what they're buying inside these games and where they're spending their money is in virtual platforms. And what's happening here is that many of you creators are in social media, right? Traditional social media platforms, let's call them traditional. What's happening in the gaming spaces is that it is changing. They are becoming the new social networks. All my kids socialize with their friends in Fortnite, Roblox, Rec Room, whatever platform it is that they're playing in, that is their new social network. And the difference here is that they have the tools to build, but they're also not only social, they're participatory. So whether it is that you're playing a single-person game, whether it's Candy Crush or whatever it is that you're doing a first-person shooter by yourself, there's NPCs that you're playing with alongside, right? Or you're playing with your friends. You have your Fortnite squad, and you're with your friends, and you start to create these relationships and these friendships. The important thing here is that there is focus. If you're on social media, many times you're just doom scrolling, or just scrolling. You're just going for what the algorithm's going to feed you. That's not what happens in gaming. If you're playing a game, you are focused. And there's been research done on how people that are gamers make better surgeons.
in Fortnite, Roblox, Rec Room, whatever platform it is that they're playing in, that is their new social network. And the difference here is that they have the tools to build, but they're also not only social, they're participatory. So whether it is that you're playing a single-person game, whether it's Candy Crush or whatever it is that you're doing a first-person shooter by yourself, there's NPCs that you're playing with alongside, right? Or you're playing with your friends. You have your Fortnite squad, and you're with your friends, and you start to create these relationships and these friendships. The important thing here is that there is focus. If you're on social media, many times you're just doom scrolling, or just scrolling. You're just going for what the algorithm's going to feed you. That's not what happens in gaming. If you're playing a game, you are focused. And there's been research done on how people that are gamers make better surgeons.